Mais voyons donc, c'est qui ça, l'antipode? Et on est de retour. Tu vas me dire pourquoi tu nous as mis sur le live browsing parce que j'ai réalisé qu'avant le programme principal, je voulais vous montrer quelque chose tantôt. On en avait parlé. Où c'est que. Tung tung. Comme ça. Merci deux ping pour la suggestion de tune. Ça, tu en passant, Oui, c'était excellent, Two Pink. ça réveille. Tu sais, tantôt, Pas on parlait qu'on avait de. besoin de se faire réveiller, mais Ouais, on est encore plus réveillé. exactement. Attendez une minute. Tu sais, tantôt, ouais, c'est ça, on parlait de Lovas, puis on parlait de son copain qui faisait les thérapies de conversion pour trans, c'est un certain George Recker, qui est affilié à des cercles chrétiens de droite aux États-Unis. Puis en 2010, pourtant ça dit 2010, moi j'avais vu 2017. En tout cas, on va aller voir l'article du Miami Times. Mais il s'est fait pogner avec un rent boy. Écoute, il a commencé par dire qu'il l'avait engagé pour porter ses bagages. Puis après ça, il a dit que bien souvent, il faisait son ministry, il allait prêcher aux gens de la communauté LGBT sur rentboy.com. Il a dit aussi qu'il l'avait trouvé par hasard. En tout cas, bref. Mais tu sais, le gars, il est nulle part ailleurs que sur Rentboy. Il faut vraiment t'aller sur ce site de rencontre gay-là pour aller chercher le gars. Fait que je vous lis l'article. Christian right leader George Recker take vacation with Rentboy. Lui, dans les années 80, c'est lui, dans le fond, qui avait dit à Lovas, hey, tu peux-tu venir me montrer tes techniques de modification du comportement? Là, moi aussi, j'ai besoin de faire ça. Puis même que c'est ça que je voulais regarder tantôt parce que dans l'article que je vous avais parlé de Pine, il mentionnait que les thérapie de conversion passant. Parce qu'il y a une place qui marquait parce qu'il y a une place que c'est mentionné, je crois que c'est ici, je vais vous le lire, attendez une minute. C'est assez important parce que ouais, c'est ça, exactement. Je vais changer de. Hey, attendez une minute, je vous ai même pas. Et qu'on n'est pas professionnel ici. Mon Dieu Seigneur. Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi? C'est bien fucké. Attendez une minute. J'ai-tu pas mis ça à la bonne place? Ben oui, j'ai pas mis ça à la bonne place. Je suis bien coco, moi. Et que ça va bien. On est très pro. Mais c'est pas grave, ça arrive, comme tu dis, ça arrive même au Non, mais Mexique. on était trop professionnels, Ouais, justement, on à était date. trop Là, je professionnels, là, il fallait. fallait ramener ça un peu. Exactement. Fait que je veux dire, je veux pas, genre, je veux pas en mettre, là, mais il faudrait Oui, qu'on aborde oui, non, c'est ça. la vidéo qui est quand même d'une assez Ouais. bonne durée, là, parce qu'on va Ouais, non, c'est ça. commencer le Non, c'est vidéo à ça 10 heures. ce que j'ai oui, ce que j'ai à dire, c'est pas très long, là. C'est pour ça que je voulais juste. Fait que bon, ouais, c'est ça. Je vous lis l'extrait. Through the treatment of autistic children was markedly more brutal. Both programs share one vision, to make the children indistinguishable from others, comme il disait tantôt. Puis regardez les noms entre parenthèses de la recherche. Lovas, 1987. Recker et Lovas, 1974. Attendez, j'ai-tu pas encore transféré? Qu'est-ce qui s'est passé là? On a disparu. Ah, voilà, OK. Là, ça va être mieux. Si vous regardez, Lovas et Recker, 1974. Maintenant, allons-nous-en à Recker. Ici, on a. Ça a bien switché. Oui, effectivement. Ça a bien switché. Fait qu'on s'en va ici. En 2010, the picture on the runboy.com profile show a shirtless young man with delicate feature, guileless eyes, and sun-kissed airless skin. The profile tout is smooth, sweet, tight ass, and perfectly built 8-inch cock, uncut, and explain he is sensual, wild, and up for anything, as long as you ask first.
and as long as you pay. On April 13, the Rand boy, one we'll call Lucian, arrived at Miami International Airport on Iberian Airline Flight 6123 after a 10-day, fully subsidized trip to Europe. He was soon followed out of custom by an old man with an atavistic mustache and a desperate blonde come-over pushing an overburdened baggage cart. The man was George Alan Recker of North Miami, the callboy's client, and, as it happened, one of America's most prominent anti-gay activists. Recker, a Baptist minister who is a leading scholar for the Christian right, left the terminal with his gay escort, looking a bit discomfited when a picture of the two was snapped with a hot pink digital camera. Non, mais c'est pas ça. Il voulait le sauver. Il voulait le Hein? sauver de sa gaétitude, là. Je sais pas, toi, Étant tu donné que comprends notre, pas, là? étant donné que notre programme il est long, je vais vous copier le lien de l'article si vous voulez aller le lire, mais vous voyez un peu le topo. T'sais. Le créateur des thérapies de conversion pour trans qui se fait pogner avec un rent boy à l'aéroport de Miami, avec, vous l'aurez deviné, toutes les raisons de merde qu'il pouvait donner pour ça. Fait que, comme je disais, je vais vous laisser lire l'article. Ah, là, une autre affaire qui est un cliché, là, les homophobes refoulés qui deviennent les homosexuels refoulés qui deviennent homophobes, là, mais c'est pas un Ouais, mais cliché parce que ça arrive jamais. ouais, non, c'est ça. C'est exactement. Ouais, non, c'est ça. C'est pas un cliché parce que ça arrive jamais. Ouais, exactement. C'est pas mal ça. Fait que, on va commencer le programme principal de la soirée avec c'est Amber Green. Je n'ai déjà entendu parler, puis. Ouais, moi, je t'en avais parlé. Ouais. C'est la première fois qu'on la présente Ouais. sur Ouais. chose aussi. Ben, même moi, c'est la première fois que je prends la peine de la regarder. Tu sais, je veux dire, il y en a beaucoup, là, des créateurs de contenu / blogueurs autistes. Là, fait que, tu sais, on peut pas tous les suivre. Là, mais Elle c'est a que. été très, Ouais, très formatrice au début de OK. mon progrès personnel par rapport à ma propre neurodivergence, là. C'est comme un de ses vidéos à elle OK. qu'elle a fait pour le jour de la visibilité autiste qui a comme fait que Ah, j'ai ben, c'est décliqué nice. que c'était probablement plus là-dessus que je m'enlignais, mettons. Ouais. Bon, ben, écoute, on va starter ça. Puis merci Malvinia pour les bits, puis pour la toune. Puis merci Toupink aussi pour la toune de tantôt. C'est très apprécié. Il va sûrement avoir un autre break dans le cadre d'une Ah oui, vidéo c'est de clair. 2h23 minutes. 2h23, là, un sujet de même, là, oublie ça, là, il est 9h45, là, on n'a pas fini avant 1h. Là. Probablement. There's something rotten in the state of autism TikTok. Rotten to the core. Let's talk about Aspie supremacy. Not autistic, you're probably just a starseed. Les People sous-titres sont en that anglais. are higher vibrational souls, people that are conscious Ouais, attends une minute, beings, je vais aller not switcher ça. NPCs, not organic portals, that actually have souls and personalities. You have good genes, you know that, right? You have good genes. Aspie supremacy isn't new, not by a long shot. When we first got the internet, autistic people were thrilled. Couldn't be happier, let me tell you. You know, when young people now look back on the early internet to try and get a taste for what society and culture was like back then, what they're actually getting is a peek into the lives of the geeky neurodivergent kids. The cool kids weren't online till Facebook. They were outside with friends. The early internet seemed weird and inaccessible to most people, and that was because it was weird and inaccessible to most people. Computers and internet connections were expensive, and the Puis aujourd'hui, moi, je trouve que plus on l'a rendu dit convivial pour les neurotypiques, plus je le trouve inaccessible pour moi. Je trouve qu'il est lourd, puis que les interfaces sont non intuitives. Puis comparé à, mettons, l'époque où elle parlait, là, les débuts de l'Internet, là. Malgré certains gossages, des fois, de plus qu'il fallait faire. whole time you had people on the telly going on about how it's all just a fad and won't catch on anyway. You had to really be able to see the potential in it. And geeky, neurodivergent people
who faced barrier after barrier in the outside world, immediately did. They saw the opportunity of freedom that it offered and they jumped at it. Autistic people shaped and literally built so much of the internet that we still know today. There was no such thing as an autistic community before the internet, but forums, message boards, and chat rooms would be the foundation of what would become a thriving and increasingly organised community. I was too young to be on forums back then, and I didn't even know I was autistic, so I wouldn't have found them anyway. I spent my online time getting hit on by people on MSN Messenger. I couldn't find an actual historical record of the first use of the term Aspie supremacy, but I did find a post by somebody who says that they think they might have invented the term autistic supremacy in 1999 in response to Aspie supremacy discourse. So I think it's safe to say that it was a thing by then. The concept gained in popularity and became a frequent topic on autism forums by the mid-2000s. But then, what is the difference between Aspie supremacy and autistic supremacy? So Aspie supremacy originally referred to the idea that people who were diagnosed with Asperger's syndrome, that they were different from and better than people who had been diagnosed as autistic. This was before the diagnostic criteria changed. See, we now diagnose people with autism spectrum disorder, and then this is further classified by care needs. All diagnosed autistic people have care needs because you don't get diagnosed unless you do. The diagnostic criteria were changed because there is no hard line to be drawn between different autistic people. People with Ce qu'on ASD1 are parlait tantôt, autistic, là, and tu sais, que people ça with peut varier au cours de la vie, puis tout ça. C'est ça qu'elle parle. Là, tu sais, il n'y a pas de hard line. Tu peux pas drawer verbal, avec beaucoup de besoins, peu de besoins. Tu peux avoir besoin de quoi à un certain moment de ta vie, puis en avoir besoin plus tard. Tu peux en avoir besoin. Tu peux ne pas en avoir besoin à un certain moment, puis en avoir besoin plus tard. C'est variable. with ASD3 are autistic. The only line that we can draw is how much support an individual needs. And individual needs fluctuate over the course of a person's lifetime, so even that line needs to be flexible. The distinction between Asperger's and autism was flawed right from the very beginning. The distinction came about thanks to Hans Asperger, an Austrian pediatrician who... Selon. J'ai juste Jodie Seigneur dans la tête, mais c'est pas elle, c'est. Voyons, c'est celle qui a amené le diagnostic. C'est comment qu'elle s'appelait? Lorna Wing. Écoute, selon elle, Hans Asperger, ça se peut pas que ça soit un nazi. C'est un homme très religieux. Fait que... Il n'y avait aucun nazi religieux. who was an enthusiastic participant of the child euthanasia program of Nazi Germany. There has been some debate as to Asperger's involvement in the program. Ouais, être nazi, c'est mal. Mais être religieux, c'est bien. And correspondence that show that he was a proud and vocal supporter of eugenics. It's also been discovered that often Asperger was far more severe than his own colleagues when it came to his judgment of the disabled children in his care. And those children who he deemed too disabled were sent to die at the infamous Amtsspiegelgrund Clinic in Vienna. It's clear from Asperger's own words that he saw it as his duty to classify children for the betterment of the human race. Different types of child were worthy of different types of life. He noted, however, that some people who would have fallen under his category of autistic psychopathy went on to do important work in academia and the arts. And so, he created the distinction of Asperger's syndrome. Some paint this move as a brave pediatrician who found a way to save some of the children in his care. But it's now clear. Parce que t'avais un concept, j'ai pas le mot, je me souviens pas du mot allemand, là, mais la traduction, c'est Life Unworthy of Life. Fait que lui, basically, il a fait sa thèse sur ceux de la gang qui étaient worthy of life.
puis les Ouais, mais autres c'était taillés. quoi le terme original? Là, j'imagine qu'il a pas, genre, il a pas appelé ça Asperger syndrome en Non, partant, là. il a appelé ça la psychopathologie de l'enfance. Il a appelé ça autistische psychopathologie. Attends un peu, attends un peu, je vais, on va aller chercher le terme en allemand. Hans Asperger. Tutum, tutum, tutum. Family, religion, education, early career. World War II, Spiegelgrund. Post-World War II. Pédagogique, clinique. Pas sûr qu'ils vont te le donner sur Wikipédia. C'est encore drôle. Parce que le diagnostic. Parce que là, il monte le Topinadi Involvement. Mais en tout cas, c'est autistic psycho. Autistischen Psychopathen in Kindesalter. Autistic Psychology of Childhood. Psychopathie. Oui, lack of empathy. Ah ouais, c'est ça. C'est de là que ça vient. Uh-huh. On est comme des psychopathes. That this was no display of compassion, but a furthering of the idea that all people can be categorized onto a hierarchy, with those at the bottom simply unworthy of life. In the early 20th century, there were a great Ça, c'était même un concept là, qui a été pris directement dans Mein Kampf, là, le concept allemand. Si vous allez voir l'action T4, là, l'action T4, c'est le programme d'extermination auquel il a participé. Là. Ah, on va en parler d'ailleurs. Ouais, je veux juste avoir le. Sincèrement, ça on va l'avoir dans Wikipédia, puis on va. Course live. Où est-ce qu'il est, le life and worthy of life? Try all people with Tu peux y aller en disability. faisant un search aussi. Là. Ouais, c'est quoi? C'est CTRL F? CTRL F. Ouais. Life. Ouais. C'est ça. Okay. Il n'y a pas d'autre mention de life dans tout le texte. Ouais, c'est ça. Ah. Il y en a deux ici, en tout cas. C'est beau, hein? Leben zu Werte Leben. Life unworthy of life. Ouais, c'est ça. Il y a 2 fois le mot vie dans tout le texte, puis c'est life unworthy of life. Non, il y en a 17 fois. 17. OK, c'est pas super. Ouais. Fait que c'est ça. Ah oui, c'est ça, je voulais juste checker par contre. C'était-tu dans Killing Started? Ok, non, il me semble que j'avais vu une mention que ça avait été pris directement dans Mein Kampf. Tu sais, genre, l'essai du dictateur, c'est la base de tes policies. Ben oui. Ben C'est un nazi. Ben ouais, clairement. Ouais, t'as pas besoin d'aller chercher loin tes affaires quand t'es un nazi. number of Jewish academics and scientists seen as leaders of their fields. When the Nazis rose to power, those who could fled the country. This created a gap in the scientific abilities of the Nazi regime, exacerbated by the fact that they dismissed all the achievements of Jewish physicists, including and especially Einstein, as Jewish science. By the 40s, the regime was in desperate need of so-called Deutsche scientists. They were losing a war. The threat of nuclear arms was looming, and there was a scramble to keep up with the advances of so-called Jewish science. You know, aka... Hey, la science des Juifs est meilleure que la nôtre, il faut keeper une pace, on est la race supérieure. Fait qu'on va aller chercher actual les science. autistes. C'est ça.
bon, faut qu'on s'en garde une couple. Tu sais, finalement, c'est une Ouais. affaire de Ouais, genre ouais, le fascisme, c'est il faut les pas trier pour savoir ceux qu'on peut exploiter, là, tu sais, ceux qu'on peut. ouais. Genre, c'est pas débile pour l'innovation puis la vitalité de la culture puis tout quand t'es un fasciste, là. euh, Hein, la science arienne, c'est tellement un des plus gros scams de sauce ever. Ben oui. Et si boire. Euh, Toupink, si tu participes au club de lecture, là, le dernier livre, là, le plus costaud, là, c'est Edith Schaeffer, Asperger Children. Je te dis, là, la liste de Schindler, version neurodivergent, dans le sens de psychiatrie et expérience. Là. C'est des la affaires que belle je suis sûr gros, que tu n'as même pas imaginées. la En, belle grosse science, en, en très ter- scientifique. En termes d'expérience, dis-toi que si c'est horrible et que tu y as pensé, les nazis l'ont probablement fait. Puis sais-tu quoi? Même si c'est horrible et que tu y as pas pensé, les nazis l'ont probablement fait. Tu sais, les personnes qu'on n'a pas The idea exterminées, là, ils ont mieux performé dans 9 tests sur 10 minimum, là. Genre, c'est la preuve que ça marche. Là, je veux dire, ça marche parce que regarde, les personnes qu'on n'a Ouais. pas exterminées, ils ont réussi le test. Ben oui, mais on n'a pas dit qu'on a passé le test, puis qu'on a choisi ceux qui avaient échoué, puis qu'on les avait exterminés, puis qu'on a gardé juste ceux qui ont réussi le test. Alors, Ça, c'est un détail. ça fausserait les données en Euh, mettant, c'est ça, en mettant des sous-humains dans la même catégorie que les humains. Ben oui, surtout que c'est nous autres qui a décidé des questions du test, puis de ce qu'on allait tester aussi. Hein? C'est ça. that there is a special kind of person who has a condition which might make them especially good at science, especially apt at doing some of the things that a government at war might need to get done: code breaking, computation, statistical analysis, physics. Tu sais, je tiens à souligner que Enigma, ils se le sont fait craquer par un autiste. Hein? Puis ce gars-là a inventé l'ordinateur. Tu sais, le truc grâce auquel on vous parle présentement. People who were already institutionalized and therefore practically captive. I can only imagine this came as good news to the regime. Asperger designated autistic people into those who could be exploited and those who could not. There is no pride to be found in that distinction. So if Aspie supremacy is all to Je tiens à souligner que cet argument-là est repris aujourd'hui par le capitalisme. Hein? C'est-à-dire que ceux qui sont comme plus légers, que je vais dire décrits, whatever the way que ceux-là sont décrits au fil du temps, que ce soit par Asperger syndrome ou que ce soit aujourd'hui par les numéros là, qui mettent les espèces de gradations en fonction des besoins, là, ben c'est toujours à quel point on va pouvoir t'exploiter, t'intégrer au capitalisme. Tu sais, bref, Mhm. Je que, veux que dire, même la l'entreprise... catégorisation en fonction de genre l'échelle de besoin, genre c'est t'es encore à deux pas Ben, retirés du fascisme, là, genre. c'est Parce que ça. là, qu'est-ce qui va arriver Ben quand oui. on n'aura pas assez de ressources, là, tu sais? Mm. Ben oui, oui, parce que tu sais, c'est calculé en fonction de comment tu sais, que tu peux être intégré au marché du travail, c'est-à-dire exploité versus qu'est-ce que tu coûtes comme intégration. Tu sais. C'est ça. C'est toujours ça la question. Puis c'est en fonction de ça que le niveau de gravité, entre guillemets, est fait, de ton À un moment autisme. donné, quand il faut couper dans le gras, ben c'est ça. Euh, Le gras, c'est toi. exactement. Touping dit j'ai vécu en Allemagne, j'ai visité le camp de concentration de Sachsenhausen. OK, je peux vous dire que l'imagination humaine n'a pas de limite quand elle a le temps de faire souffrir d'autres humains. Oh, oui, clairement. do with the distinction between Ils en ont autism plus que and quand c'est le temps de Asperger's baiser. syndrome, esti. then what is autistic supremacy? Well, according to the person who thinks they might have invented the term, I was referring to autistic people who went beyond just thinking we were just as valuable as anyone and went into the mode of thinking they were superior. When I say superior, I don't mean being better at specific skills, which on average we are in some areas, but better people, more valuable as a whole. Some went even further than mere superiority and said the most insulting and terrible things about non-autistic people, not as satire, but for real. And some went even further than that and wanted non-autistic people either dead or evolved out of existence. and that is what I want to talk about. Most of the time these days, autism supremacy and Aspie supremacy are used somewhat interchangeably, and also these days it can take many different forms. From the fetishization of giftedness, and those of you who have your IQs in your bio, to the idea that autism is the next step in human evolution, to even wackier ideas like
What if we Joe were l'Indigo, mesdames et aliens? messieurs. Beings made of pure spirit sent down from the heavens to better humanity. Join me as I do my very best to highlight these different forms of autistic supremacy and uncover the dark history behind them. This video was months in the making, the best part of a year, and I have no idea if YouTube is going to push this topic or not. There's a lot of darkness ahead. I am struggling at the minute to keep this channel afloat, and so I would greatly appreciate your engagement and, if possible, your patronage. If you are autistic, you are an energy worker, okay? I'm gonna break it to you now. You are one. Not Ouais, la autistic, you're probably sauce. just a starseed. Ça commence. You're not autistic. Stop diagnosing yourself with autism. You're probably just a starseed. I've seen a huge Please, we don't want to be associated with you. Ouais, on tombe dans une intersection, moi, déjà, je veux dire, la sauce New Age, là, crunchy, là, genre, ça mérite beaucoup, là. Puis là, c'est ça. C'est ça. link between neurodivergency and starseeds, or rather souls that are not from Earth, that have had a history in the cosmos somewhere. If you are autistic, you chose to enter this life with more of your soul embodied. From the information that I've gathered, I believe Genre, that the kids who are on si vous voulez savoir de quel côté ça penche, là, les histoires de Starseed, là, je vais vous en nommer un qui est bien connu, un Starseed, là, je me rappelle pas de son nom, mais le QAnon Shaman, là, qui a été, Ouais. genre, qui est devenu célèbre pendant le coup d'État manqué du 6 janvier 2000, là, lui, il y a un Starseed Academy, là. Ok, C'est ok, ça, ouais. genre. C'est ça qu'il fait en dehors de QAnon, puis Le- d'être un chaman QAnon, Ah. c'est aussi un Starseed. C'est ça, c'est genre. Moi, Ça j'avais s'en va pas mal plus dans ce côté-là, là, tu sais. moi, j'avais vu un autre nom qui avait été donné, c'était le Braid Barbarian. J'avais bien aimé ça. Le Great Barbar. Ah non, QAnon Shaman, c'est pas méchant, là. Ouais, non, c'est pas méchant, mais le C'est un Braid. peu light si tu veux, mais. Ouais, mais le Braid Barbarian, c'est nice. Non, c'est bon, j'aime ça. on the autism spectrum are actually rainbows and sometimes crystal children. But regardless of whatever wave they're in, they are absolutely higher dimensional souls. They come into this world with very special and very specific gifts, talents, abilities. These are not only a gift for them, it's a gift for humanity. Moi, mon gift spécial, là, c'est quand je mange du gluten, là, je pète comme un défoncé. C'est malade. Rainbow children are the gift for the new earth. They are the ones who set the stage. Their genetics are even different. Ah oui, tu dis enfant indigo, Redux, là, écoute, t'as eu... Moi, j'ai vu enfant Teflon, indigo, de cristal. Ah, puis là, gars, tu viens de me dire Starseed. Ah, c'est ça, il y a des Les générations... enfants arc-en-ciel, mais Ouais. là, ils se mélangeaient avec les arc-en-ciel, ouais, mais là, LGBT, arc-en-ciel, fait qu'ils ça- ont ça- arrêté. Ouais, non, c'est ça, je m'en allais dire, arc-en-ciel, là, ça doit commencer à être trop LGBT pour eux autres, là, fait qu'ils doivent... Ouais, c'est ça. Ils doivent être fâchés d'ailleurs. Ouais, c'est ça, exactement. Different. Take the characteristics of both the indigo and the crystal. That's what the rainbow child is made out of. They are the most naturally connected to the spiritual realm. They're extremely advanced souls. If you are autistic, you have spiritual gifts. You are spiritually advanced. That is why you appear to be autistic. Your nervous system is heightened due to what kind of soul. Ça, là, ça cause tellement des parents à ne pas chercher des services, à ne pas chercher, je vais dire, je ne sais pas comment décrire ce phénomène-là. Il y en a qui ont décrit ça comme de la radicalisation, mais en gros, c'est de dire que le parent, il ne fera pas d'autre chose que, par exemple, souvent, ça va être face à de l'intimidation scolaire. Le parent ne fera rien, il va dire les autres, ils sont comme ça avec toi, c'est parce qu'ils ne te comprennent pas, c'est parce que tu es spécial, puis tout ça. Puis ils vont progressivement, je vais ici dire radicaliser l'enfant, là, dans un mauvais sens du terme, là, dans le sens de l'isoler de la société, puis ou de prendre conscience de ce qu'il a droit d'être accommodé, que justement, il est un citoyen à part entière. Puis non, il est spécial, là. Puis si le monde, ils sont pas corrects avec lui, là, c'est parce qu'il est comme Jésus.
Ou un extraterrestre. Ouais, c'est ça. Ben, Nommé Jésus, c'est un Jésus. extraterrestre. Ouais, c'est ça. Soul you are and what you're here to do. Autistic people are the most natural, purified form of humanity, and neurotypical people are an offshoot of capitalism and colonialism. So, when it comes to being nonverbal or not speaking as an autistic trait, when you exist at a higher frequency, you vibrate faster, and that can mean that you exist slightly in the future. And We are like the Ça veut-tu dire que si j'accélère mon dildo, il vit slightly in the future? Tu vis plus vite, fait que tu vis un petit peu dans le futur. Bon, ben, Aïe, aïe, bon, ben, aïe. tout le monde, si vous avez envie de vivre dans le futur, montez la vitesse de votre vibrateur. Vous allez aller dans le futur. Sur plein d'orgasmes. X-Men, okay? And the powers that be have wanted to categorize these people as crazy, disabled, ADD, whatever, just so they could medicate you to suppress your gifts. You're not autistic. You're a higher vibrational. Hey non, mais tu te rends compte, la médication qu'ils nous donnent, ça suppresse nos gifs. C'est drôle. Moi, je suis plus fonctionnel quand j'en prends. Tu sais, j'ai comme soudainement plus de gifs. Non, c'est un complot. C'est un C'est un complot Big complot, Pharma. ok, C'est un ouais. complot. C'est pas moi, j'ai pas vraiment conscience de ce qui est bon ou pas pour moi, right? Je me demande c'est qui les powers that be dans son histoire. Hein? Ah ouais. Hein, si on remonte ça, on parle de qui? Là? Qui c'est qui veut supprimer nos gifts? Ouais, j'avoue que c'est une bonne Tu sais, en plus, question. je veux dire, elle parle des X-Men, genre, tu veux regarder, genre, les X-Men au travers de genre, un frame Ben oui. neurodivergent, genre, c'est super cool, c'est super Ben oui, ben oui. intéressant, genre, ça dit plein d'affaires, genre, ça me parle beaucoup, cette lecture-là, des X-Men. C'est genre, Oui, mais c'est pas de la... c'est pas... il y a une différence entre voir une analogie avec comment le monde voit la différence, la représente dans la culture populaire et blablabla, versus. Puis ça, la communauté autistique le fait souvent. Là, on parle de la manière dont on est représenté ou dont certains personnages qui sont autistic coded sont présentés. Mais ça c'est de prendre le film et dire c'est comme la réalité. C'est comme le monde qui pense que la matrice, c'est vrai. Là, que... Ouais, c'est exactement le syndrome de la matrice. Le syndrome de la matrice. Hey, j'aime ça comme. Ouais, je pense que c'est comme ça qu'on pourrait appeler ça. Mais tu sais, le syndrome de la matrice, c'est vraiment le fait de prendre un film et de dire, ben ça, c'est la réalité parce qu'ils l'ont dit dans le film. Donc, s'ils l'ont dit dans le film, c'est que ça doit être vrai quelque part, tu sais, parce que. Fictional gnosticism. C'est ça le terme qu'il utilisait quand il parlait de flat-earthism dans la vidéo qu'on a fait là-dessus. Comment t'as appelé ça? Fictional... Ouais, fictional esoteric gnosticism, quelque chose de même. OK, fictional esoteric gnosticism. OK. Intéressant comme concept. Soul incarnated into this body. It's like you are an individuated aspect of source, a fractal of some type of higher consciousness. Sometimes these people are actually archangels incarnated. You are a superhero. You are not disabled. You are hyper advantaged, and they want to make these people believe that there's something wrong with them when they're really the best of them. Je pense que je vais me faire un arbre généalogique, là, puis je vais essayer que ça ait l'air le plus saucé possible. Je pense que mon ancêtre le plus loin, je vais remonter, ça va être Jésus. D'après toi, ça va-tu le faire? A higher IQ than the rest of them. Jésus n'a pas eu d'enfant. Non, tu comprends pas, là. À part ça, pour certaines branches là, de la religion bien particulière. Non, mais tu comprends pas. Ça, c'est ce qu'il nous disent. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. Dans la vraie vie, c'est un mensonge. Dans la vraie vie, Jésus a eu plein d'enfants, puis il a engendré tous les autistes du monde, la race blanche, les écureuils, les charroux, puis les ratons laveurs enragés. Tout le monde le sait, là. Genghis Khan peut aller se rhabiller. Si Genghis Khan, c'est rien ça là. Jésus, hein? Jésus. Come, sit. Can I interest you in some mystical novelties? I could read your tarot if you like, or photograph your aura. No?
cold read. Spiritual medium services. I've got crystals. I made a video years ago about indigo children and autism. I love that video, I think in part because it was so personal. It starts off with an interview with an indigo child where I completely honestly give accounts of multiple times that I seem to exhibit psychic powers. Honestly, I think I make as good a case as any of the starseed indigo children that I've seen online, and without lying. My own mother used to think that I was psychic in some way. I'm not, because no one is. Indigo children, rainbow and crystal children, starseeds, Pleiades. En passant, il y a beaucoup d'accounts, de trucs, là, tu sais, de médiums, puis de prédictions, qui est le résultat de ce qu'on appelle le pattern recognition. Beaucoup de neurodivergents ont ça. C'est un phénomène qui est documenté. C'est le produit de l'interaction entre plusieurs choses, notamment le monotropisme et la stimulation sensorielle différente dont on est sujet. C'est pas... ça n'a rien d'ésotérique, ça n'a rien d'un don. C'est comme dire qu'il y a du monde qui sont meilleurs aux échecs, qu'il y a d'autres mondes qui sont des meilleurs courseurs, il y a d'autres... C'est comme n'importe quel skill, c'est quelque chose que vous pouvez avoir, c'est quelque chose que vous pouvez pratiquer. Tu sais, c'est pas tout le monde qui a des grandes jambes qui se pratique à la course, puis c'est pas tout le monde qui a une certaine, je vais dire, un talent pour le piano qui décide de devenir un pianiste. Tu sais. C'est comme n'importe quelle autre habileté humaine, ça n'a rien de plus ou de moins extraordinaire. C'est juste plus fréquent chez les neurodivergents. Mais comme on dit plus fréquent, ça ne veut pas dire meilleur. Tu sais, comme on dit, tu sais, comme ce qu'elle disait au début, tu sais, qu'il y en a qui sont allés, tu sais, quand ils disaient plus valuable, c'est pas juste être meilleur à certaines tâches, être meilleur à certaines tâches, ça. Tous les humains, tu sais, il y a des variations. On a tous, tu sais, des talents que d'autres n'ont pas. Puis ça, c'est quand tu commences à dire que tel talent est meilleur que les autres, fait que là, donc, il est plus valuable. C'est ça la différence. Puis, tu sais, ça, le pattern recognition, là, ça a l'air... Tu sais, ça fait partie de... Tu sais, quand les gens parlent du mystery of autism, là, ça a l'air bien mystérieux pour un neurotypique, mais quand moi, je parle à d'autres autistes qui ont conscience de leur pattern recognition, on a juste conscience que c'est juste un skill, c'est pas un super power, puis c'est pas... Tu sais, dans la vraie vie, là, c'est juste mystérieux pour quelqu'un qui comprend pas ça. Là. C'est pas d'origine divine et ou Ouais. extraterrestre. Ah, sérieux, c'est quoi? Ça me fait littéralement penser à des vieux mythes sur les menstruations, des fois. C'est que c'est pratiquement aussi farfelu que ça. Écoute, la pisse, c'est de la magie. Ouais. Tout est magique, si tu veux. Radiance. So I've been saying for years that I think I'm a starseed, more like knowing I am, and that I originally came from the star Electra in the Pleiadian system. Most people think I'm crazy. Well, I also found out recently that I'm autistic, and apparently there is a whole book about autism and Pleiadians. I have yet to read it, and unfortunately can't find it anywhere available online. Some of the children that you, the humans, call autistic are in fact Pleiadians who have come to Earth of their own free Il y a un livre à propos de for the ça. purpose of helping Ça veut dire que c'est them in vrai. its Alors, si transition vous voyez to ça, its détruisez ça, faites quelque chose. We developed the autistic mechanism to enable our Pleiadian essence to arrive and settle on Earth in human bodies without losing our Pleiadian consciousness. The idea is that those who would normally be diagnosed with some kind of neurodivergency, that in fact, they are actually a different kind of person with a different kind of soul sent from the stars to help humanity towards a brighter future. Sometimes they're talked of as if they're literal aliens. Puis en retour, il y a des chrétiens fondamentalistes qui se servent de ça pour dire que les autistes sont des agents de Satan et du New Age. Il y avait Donna Williams, qui était une activiste de la première heure,
Je l'avais sur mon Facebook avant qu'elle décède. Ça m'est arrivé d'y parler une couple de fois. Puis à un moment donné, il y avait quelqu'un sur un post qui avait mentionné que sa belle-mère, il avait demandé si son fils autiste était right with Jesus. Tana Williams avait répondu à cette femme-là qu'elle pouvait demander à sa belle-mère si elle était right in her head. J'avais adoré ça. Mais on n'est pas censé être capable de faire de l'humour. The right with Jesus. Other times it's talked of as if it's a mutation that happens every few decades or so. Sometimes it's more about what kind of soul you have. And other times, they're spoken of like gods. Pleiadians are gods, they're not aliens. So the Pleiadians came during this first world and they worked with the Hopi gods. You know, like the people learned songs and they stood up and they started to dance, and there was an evolutionary process of the Hopi people. Did something dramatic happen during the third world? The third world ended when the comets hit the Earth. I've spoken a lot about the origins of various New Age beliefs in the past because it's kind of a special interest of mine. Because I used to love all of that. As a kid, I would eat up anything to do with the paranormal. Anything. All I wanted for my birthdays and Christmases at one point was books on the paranormal. I did a school project when I was like 9 or 10 about the paranormal. Oh, from ghosts to crop circles to the Bermuda Triangle, anything. Later, I got more into like witchcraft and learning about old European religious practices and mythologies. And later still, in my 20s, I rather regrettably became immersed in backpacking hippie culture in Southeast Asia. It was during that time that I became introduced to the idea that there is ancient knowledge about very important things, which has either been forgotten or actively hidden from us. Ça, c'est un élément du fascisme. Hein. J'ai un blanc sur le nom. Umberto Eco, il l'a nommé, là, mais c'est le fait que la vérité est déjà révélée. Tu as juste à comme la redécouvrir. Fait que peu importe ce que tu amènes de nouveau, c'est vu comme une hérésie. C'est quoi le nom de ça? En tout cas, si ça me revient. Ça va te revenir quand tu vas continuer. I met my first conspiracy theories. I got a copy of Zeitgeist, the movie, on a USB stick from some guy in a hostel in Malaysia, and I watched it in my room on my ancient second-hand laptop. And Alors, je sais pas when I did s'il y a d'autres mondes qui l'ont vu, with a genre, TV, we didn't get many Zeitgeist. English-speaking channels. Genre, c'est tellement un bon gateway, là. C'est tellement un bon gateway vers le complotisme. Là. Quoi ça? Genre, Zeitgeist. Genre, le premier puis le deuxième aussi, là. Le deuxième, il va plus. C'est plus gritty un peu, mais ça aussi, là. C'est un esti de gateway vers le complotisme. Là. Alors, tout le monde avait écouté ça, là. Genre, Ah, à mais mon attends, âge, je veux juste aller voir. Normal. C'est de ça qu'elle parle? Oh, from ghosts to J'ai crop peut-être Ah circles ouais, manqué. Zeitgeist, to the le Bermuda documentaire, Ah, Triangle, le l'espèce de documentaire, ok, je pense. Later, I got more pseudo-documentaire. into like witchcraft and learning Peter about David. old European religious Là, j'ai-tu manqué un bout? practices Ok, non, non, ok, and c'est parce que je pensais que tu mythologies. parlais quand on parlait And du later Zeitgeist, still, là, in c'est my de Non, non, non. 20s, I rather regrettably became immersed in backpacking hippie culture in Southeast Asia. It was during that time that I became introduced to the idea Peter that Joseph, there pas is Peter David. ancient knowledge about very important things, which has either been forgotten or actively hidden from us. I met my first conspiracy theories. I got a copy of Zeitgeist, the movie, on a USB stick from some guy in a hostel in Malaysia, and I watched it in my room on my ancient second-hand laptop. And then when I did move somewhere with a TV, we didn't get many English-speaking channels, but we did get the History Channel. So, esotericism.
a category encompassing a diverse range of religious traditions that are typically included together because of their shared cultural marginality or their focus on imparting teachings to a select group. The concept emerged largely in the 19th century Western Europe as a means of categorizing various traditions with a much longer history in European society, including Hermetism, Kabbalah, ceremonial magic, alchemy, and astrology. Rosicrucianism? Anyway, although it has since also come to encompass more modern traditions, such as spiritualism, theosophy, Wicca, and the New Age milieu. Confusingly, there is no universally agreed definition of Quand esotericism. il parle de philosophie, But the là, thing il parle vraiment des gens qui disent faire de la philosophie de la vie puis tout ça. Là. Moi, quand je suis Ah, rentré en philo... théosophie. Ah, théosophie, j'avais compris. Ouais. J'avais compris C'est philosophie. une Non, branche non, très mais spécifique. ouais, mais c'est parce que mais ça existe aussi quand même parce que mettons que quand moi je suis rentré en philo, le prof il nous parlait d'André Moreau qui avait quitté la philo académique pour faire de la philosophie de la vie, tu sais, puis André Moreau, là, pour ceux qui connaissent, c'est un saucé de toutes les saucés là. Philosophie de la vie, école de la Ouais, vie. c'est ça exactement, vous comprenez le De même la point. vie, ça veut dire c'est Ça en va opposition à ouais, autre chose, là, pas la mort. Là, mais c'est ouais, pas- c'est ça exactement. it all kind of loosely shares in common is this idea of secret knowledge, which currently only a few people have access to. But you could also have access to it. If you follow me, or if you read that book, or if you listen to that guru, or attend my course, you listen to my podcast, pay for my services, join my group. Now, esoteric and New Like Age and ideas are very subscribe. broad and they vary depending on who you're talking to at the time. But there are some underlying themes which are Ouais, mais hard nous to autres, dans ignore. notre secte, il n'y a pas de facho. I've spoken before about the Christian roots of the law of attraction and how it's basically just prayer reworked. How it was popularised by the elite because it, on one hand, bolstered the idea that they deserve to be where they are, and on the other, put the onus on individuals to better their lives through the power of manifestation. Basically, you are where you are because you deserve it, because you've chosen to be there. A lot of New Age thought has its roots in Christian reconceptions. It has its roots in the work of Franz Mesmer, an early German physicist who proposed an energy transference between living things. And New Thought, a religious movement which rose in the USA in the early 19th century. From Wikipedia. The New Thought movement was based on the teachings of Phineas Quimby, an American mesmerist and healer. Quimby had developed a belief system that included the tenet that illness originated in the mind as a consequence of erroneous beliefs, and that a mind open to God's wisdom could overcome any illness. And then you've got people like Guido von List, Jörg Lanz, and Pensée Helena magique. Bloody Blavatsky. Pleiadians have been involved in Earth's ancient civilizations, assisting with the development of human culture and spirituality. Pleiadians are humanoid in appearance, resembling humans in many ways. They're often much taller, fair-skinned, with light, colored eyes. I've come to see them as the elven race of the cosmos. The links between the Nazis and occult mysticism can't be C'est cool parce understated. que ça a Although fait they un can very well comeback be cette histoire-là overstated, the History avec Channel. QAnon, It's not really justement. known to what extent Hitler C'est Trump et genre l'Alliance Galactique, tout ça, c'est the same fucking shit. Là. Genre, si Ouais. tu regardes les représentations, c'est la même représentation que les Pleiadiens. Là. C'est tous des grands blonds avec Ben oui. des yeux bleus là, qui ressemblent à des elfes de l'espace, whatever the fuck. Là. Mais tu sais, eux autres étaient en communication avec Donald Trump pour organiser le Great Ah. Awakening. Puis tout, là, c'est revenu direct. Genre, c'était populaire avec les nazis. Puis là, ça a eu une recrudescence avec fucking QAnon. Genre, je sais pas. Moi, Follow the dots. Là. ouais, moi, j'ai vu un motivateur. Join the dots. Moi, j'ai vu un Whatever. motivateur récemment, qui, ben, pas en personne, mais tu sais, genre une vidéo, là,
d'un gars qui disait que la logique, puis la raison, puis la science, c'était pas bon pour nous autres, puis c'était pas fait pour nous autres, puis tu sais, on n'était pas heureux faisant ça, puis blablabla. Puis ça m'a fait penser à un extrait d'un discours de Hitler que j'avais vu dans un de mes cours, que je mentionne souvent, tu sais, qui dit votre raison c'est votre raison vous a déconseillé de venir vers moi, c'est votre instinct qui vous y a poussé, tu sais. Je comprends qu'on se mettra pas à fumer parce que Hitler met pas les cigarettes, tu sais, mais il y a une différence entre avoir le même repas favori puis avoir la même idée sur qu'est-ce que tu devrais écouter dans la vie, tu sais, si tu devrais écouter ton ressenti ou tu devrais réfléchir un peu. Je pense que ça a un petit peu plus une influence sur ce que tu vas choisir, tu sais, sur ce que tu vas avoir comme valeur, tu sais, ce que tu vas considérer comme être juste dans la société, que ton goût pour le pâté chinois, tu sais. Je dis ça comme ça. Hitler, il aimait les chiens aussi. Hitler himself Ça nous believed in fait this encore. stuff, but my money is on Ah non, mais écoute, il paraît qu'il faisait un bon pâté chinois. definitely a bit. But what is known is that others in those halls of Nazi power, such as Heinrich Allemand. Himmler, leader of the SS and main architect Hein? C'est typiquement allemand. Ils ont un autre nom pour ça, là. mais- Oui, ben lui il appelait ça le pâté à rien, là, mais. of the Holocaust, definitely did. And Hitler absolutely leaned into exploiting the popularity of this stuff among the German population, but especially among the German upper classes. It is well known that Hitler criticized occultists, Freemasons, and astrologers, and even persecuted some of them when he came into power. And yet, in his nightly monologues to his assembled guests, Hitler revealed his belief in the very ideas that these groups were perpetrating. Ample evidence of this is provided in his references to reincarnation, the lost continent of Atlantis, and Hans Horbiger's world ice theory, as well as in his conviction that the early myths and legends of cosmic disasters and struggles between giants and gods are actually mankind's vague memory of a disaster that destroyed a humanity. Occultism, mysticism, and esotericism were enthralling Europe's upper classes long before Hitler was born. A fascination with the East, especially Tibet, captured the imaginations of those Europeans who were afraid of losing their privilege and power due to the encroachment of democracy and industrialization. So many of our concepts, ideas, and structures have their origins in just rich Europeans being afraid of democracy. Change my mind. Orientalist tales of the Far East were full of talk of gurus with ancient knowledge and a promise of a return to a more ordered time, a more natural time, a way to get back to our essential human nature, which, of course, included a natural hierarchy of all things. At the same time, you had upper and middle class people abandoning the cities, which were once nice and classy places full of statues and culture and art and things like that, but which were now full of factories and chimneys and workhouses, and of course all the working poor that goes along with it. And so they began fleeing to the countryside. A very cottagecore-esque movement flourished among Europeans' elite. In Germany and Austria, this longing for a return to a rural Volkish life became known as Lebensreform. So there's a lot going on in Europe around this time. It's kind of hard to weave it into a narrative. So just Écoute, like all of this certainement is ligne de happening from Darwin like the Award, mid hein. 80s. Puis en plus, tu sais, il peut pas avoir un meilleur award, je pense, pour un nazi parce que, étant donné que c'est des grands adeptes du darwinisme social, c'est la base de toute leur patente. Je pense que le Darwin Award, c'est le award, le meilleur award que tu peux donner à un nazi. Là, tu sais, t'as la croix de fer ici, là, tu sais, puis t'as le Darwin Award. Là. Mhm. C'est 1800. C'est Darwin socialiste. Ça, c'est out of existence. En tout cas, bref. T'as appliqué ce que tu disais. Hein, exact. C'est ça. Jusque, Practice what you preach. exactement, jusqu'au bout. To the end of World War II in 1945. Hitler was born in 1889, just so you have a time frame. So you've got the Industrial Revolution making the rich folk scared, making them reconsider city life. You've got science flourishing,
The theory of evolution proving some Bible stuff wrong, leading to wealthy Christians to go searching for answers to the contradictions, to reconsider how religion is viewed. It's a time when, like, just normal rich people could go travelling for the first time, like, just for travel's sake. Like, they didn't have to be a merchant or a coloniser or something first. More people are able to write and print books. Mass media that wasn't just the church was a thing for the first time. Like, it's a lot. There's a lot happening. Revolutions, even. And in Germany and Austria specifically, there began a movement for German nationalism before World War I, which had its roots firmly in the mystic, occult teachings of people like Helena Blavatsky, Guido von List, and Jörg Lanz. Helena Blavatsky was a Russian aristocrat who went backpacking in Tibet and then became one of the most influential thinkers of the 20th century. But, like, in a bad way. She's known as the founder of Theosophy and was obsessed with Plato and ancient Hindu and Buddhist ideas. From Wikipedia, as presented by Blavatsky, Theosophy teaches that there is an ancient and secretive brotherhood of spiritual adepts known as the Masters, who, although found around the world, are centered in Tibet. These Masters are alleged by Blavatsky to have cultivated great wisdom and supernatural powers. They believe that these masters are attempting to revive knowledge of an ancient religion once found around the world, and which will again come to eclipse the existing world Il y a une version de ça dans tellement de mouvances New Age, là. Genre, c'est tellement, tu vois ça tellement souvent, là. Genre, Oui, non, c'est ça. genre, l'histoire, là, il y a un groupe select de personnes, genre, de whatever. Tu sais, c'est une espèce de, genre, bastardisation des bodhisattvas, genre, dans le bouddhisme, là. Mais tu sais, c'est que, genre, c'est pas, genre, un conseil sacré, les bodhisattvas, ça arrive, genre, une fois par époque ou whatever, là. Genre, c'est pas, tu sais, c'est une bâtardisation de ce concept-là. Là. Oui, puis c'est pas juste. Non, mais c'est parce que c'est pas juste ça. Moi, je trouve que ça va un step. Mélangé avec le League of Ouais. Extraordinary Gentlemen. Ouais, mais tu sais, moi, je pense que ça va encore plus loin que ça, tu sais, parce que c'est le ultimate syncrétisme. Tu dis que toutes les religions, c'est quelque chose, c'est un master qui a essayé de révéler à sa façon à l'humanité le même secret que toutes les autres. Fait que tu peux prendre littéralement celle que tu veux, là. Il y a comme un... C'est hallucinant, là. Il y a un autre level, moi, je trouve. Doctrine. Ooh, the secret doctrine. Helena Blavatsky lays out her ideas about evolution. She believed that there are 7 root races, the first of which were created purely from spirit. The second were the Hyperboreans, who came from the North Pole, and who were also made purely from spirit. Then there came the third, who lived on the lost continent of Lemuria, which is a mythical lost continent which was proposed to link Africa, the Middle East, and the Indian subcontinent. So called because lemurs, apparently. Anyway, plate tectonics debunked that idea pretty swiftly, but it still pops up on the History Channel from time to time. And so then, according to Blavatsky, in the 4th round of Earth, higher beings came down to Earth, and that's when people actually became people. And those people, the 4th root race, lived on the continent of Atlantis, and the Atlanteans gave way to the 5th root race, the Aryan race. Blavatsky would publish work in which he upholds the Aryan race as the hope for humanity. The swastika was already an extremely popular symbol throughout Europe and the world, really. It was everywhere, and it always symbolised good things, change, new beginnings. The Theosophy Society used it a lot, but so did lots of other kinds of society. But Blavatsky decided that the swastika was one of the most powerful symbols going, and that it should be the symbol of the 5th root race, the Aryan race. Blavatsky didn't actually encourage domination of races over other races, but she certainly paved the way for those who would.
Guido von List, born Guido Karl Anton List in 1848, was an Austrian occultist and writer who supported an anti-Christian return to the old gods, particularly Wotan, commonly known as Odin. Ceux qui croient à la réincarnation, moi je dirais que Richard Glenn, c'est la réincarnation. That's just Jeremy Corbyn. In 1902, he became under the influence of Blavatsky's Theosophy, and he incorporated it into his own beliefs. His ideas became incredibly popular among German-speaking elites, and the List Society was formed in 1908. List believed that modern society was degenerate, but that all the muck would be cleansed away by some kind of apocalyptic event. OG preppers. So List got into all that theosophy stuff during a time when he was temporarily blind, and also during that time he claimed to have visions of ancient runes. These runes, what he just made up, became a huge hit, although we do now rightly call them pseudo-runes. Anyway, Himmler adopted these runes for SS symbolism, uniforms and flags. And until 1939, when World War II broke out and they had more pressing concerns, some branches of the SS were trained in ancient runic symbolism. You know what the SS were, right? They started off as Hitler's bodyguards, elite troops there to protect the leaders of this new Nazi movement. But under the direction of Himmler, they would become the starting block. C'est cringe. Qu'est-ce que c'est cringe? Quelqu'un d'autre qui a inventé un set de runes alternatives. John Ronald Reuel Tolkien, genre. Ouais. Mais ça, ouais. Tu sais, ils ont été chill avec ça, ils ont pas. Ils ont pas appris ça au SS. Non. C'est autant fucking made up. Là. Bref, c'est ça le point que je voulais faire. Oui, c'est ça le fascisme. Oui, c'est ça le syncrétisme. C'est à ça que ça sert. Ça sert à cherry picker ce que tu veux, puis à dire ah, mais là, tu sais, si la vérité a été révélée depuis longtemps, puis que c'est codé, puis tout ça, ah, là, il a manqué sa shot, il a pas compris. Ah, mais là, il a mis le doigt dessus. Puis, fait que là, tu peux prendre un petit bout d'un, un petit bout de l'autre, un petit bout d'un, un petit bout de l'autre. Puis là, tu peux faire un espèce de gros cherry picking, là, puis là, arriver, puis dire regarde, tu vois-tu, là? Genre, c'est des jocks qui se prenaient pour des nerds. Ouais. Des jocks qui se prenaient pour des nerds, j'aime bien ça. Okay. For the next On va continuer stage sinon, of human moi, il me semble. Start-moi pas là-dessus. evolution. Sound familiar? People sometimes think that Nazis thought that they were the Aryan super race, but that's not true. They believed that the Aryan super race had effectively been wiped out due to interbreeding, that it was a people who did exist but don't anymore, but that their genes still exist and that they could be bred back into existence. See, true Aryans, the OG Aryans, they weren't just blonde-haired, blue-eyed, able-bodied and fertile. They were psychic. Psychic. Again, we don't know how much Hitler himself believed in all of this, but there is evidence that several very influential Nazi figures fully believed that they were descendants from higher beings with psychic powers, some of whom even claimed to have a psychic connection with the spirit of the Aryan race. How do I connect with the Pleiadians? This is an excellent question. I'll try to go as deep as I can and give you some tangible tools. The first thing to recognize is that the Pleiadians are beings of light that operate on a frequency of love and harmony from a 0-point perspective. With me as I channel the Pleiades and see how this resonates. As we zoom into the Pleiades, the planet is full with pastel colours, blue and pink, and the vibration is very high, almost like children singing or dolphin making noises. Greetings, chosen ones. I am coming on with a message from the Pleiadian Collective to discuss with you your soul contract prior to coming to Earth in relation to your family.
She's saying even the reptilians are evolutionary souls, and we see many of them incarnating now on Earth and other places. But one of their main roles for them to play here in the universe was contrast. And she's talking about how Earth is somewhat of a metaphor of what has happened in the galaxy and in this universe at times, where the dark forces are going up against the lighter forces and creating this kind of contrast, going up against each other. This is the Palladian Shuikia Manoi Soyakui Atai. The Palladian Shiatai love. Planet is full with pastel colors, blue and pink, and the vibration is very high. C'est la même affaire. Almost like children singing or dolphin making noises. Greetings, chosen ones. I am coming on with a message from the Palladian Collective to discuss with you your soul contract prior to coming to Earth in relation to your family. She's saying even the reptilians are evolutionary souls, and we see many of them Restez jusqu'à la fin du now on stream Earth pour and une other révélation places. de la But grande one of patate their main astrale. roles for them to play here in the universe was contrast. And she's talking about how Earth is somewhat of a metaphor of what has happened in the galaxy and in this universe at times, where the dark forces are going up against the lighter forces and creating this kind of contrast. Dans notre match-up, ça, c'est qui le channel, puis c'est qui le guerrier de la lumière? C'est tout le temps, c'est un duo, là. Ça prend un Ouais, channel, c'est vrai, quelqu'un parce que qui lui celui permet de channeler, mais ça serait quel de nous deux, le channel? Ah, je sais pas, hein. Écoute, c'est embêtant, c'est embêtant. C'est embêtant. Ouais. Ça marche pas très lancera un bien dé. avec... On lancera un dé, on Ouais. laissera la numérologie décider. Ouais, c'est ça. L'univers va nous le dire. L'univers va nous dire, c'est ça. Ça marche pas très bien avec notre façon de fonctionner, qu'on fait toutes les tâches à divers degrés. C'est pas très horizontal comme organisation. Là. Ouais. Le doublon de channel guerrier. Ouais, mais au moins, c'est naturel. Je n'ai connu, moi, des channels. Hein. J'en ai connu deux dans ma vraie vie, genre en plus de toute la sauce que j'ai consommée en dessert. Je n'ai connu deux duos de channel guerrier. C'est tout le temps la même en fait. C'est comme Carl et Marie. Là. Un qui fait du freestyle, puis l'autre qui fait de l'interprétation libre. Ben écoute, J'ai lu des livres là-dessus. Ben écoute, dans ce cas-là, je te dirais que ça risque d'être moi le channel puis toi le guerrier parce que tu sais, vu ta propension à sortir des quotes puis tout ça, je te dirais, c'est pas mal toi qui va nous sortir l'interprétation canée, là, puis moi je ferai juste produire des sons. Puis, c'est bon, c'est excellent. je mangerai du gluten puis je pèterai. Ça... En plus, on va en voir de ça tantôt. Là. non, mais écoute, on a eu une qui rotait, là. Je peux bien péter, moi, tabarnak. Oui. Pète. The Palladian Shiatai, love and connection. They're telling me Siatai, Shiato Kopai. They're saying thank you very much for reaching out to channeling this loving vibration to you all as the collective. We're just so man, donne-moi un facho, Alexandre Cormier-Denis, quelque chose. We love. We come so much peace and love. Jesus merci d'être venu souffrir avec nous. Je vous l'avais dit, Jesus! In the Pleiadian star system, he was known as Germanuel. He was a solar king. Our higher dimensional brothers and sisters are very aware that our monkey brain, our logical mind, prevents us from fully breaking through the barriers into the cosmic realm, right? And so one way that they are reaching certain individuals right now is through dreams. Lost an hour in deep meditation and came out with this. I've never done this before. Does anyone know about light code? Greetings, cherished beings of Earth. I am Mira from the Pleiadian High Council. You stand at the threshold of a cosmic gateway, moving towards the higher dimensions and shedding the dense energies that have long obscured your true essence as multidimensional galactic beings. Hey there. This is a Pleiadian light activation. Breathe and open to the light, activating light codes within your DNA, activating consciousness, higher consciousness. Qu'est-ce qu'on va faire avec eux autres?
Jesus, for more loving and connection. Hello there, and welcome to this Palladian contact meditation. I'm here to assist you in connecting to your Palladian light source. For some of you, this will be an innate starseed connection that you have. Je veux pas être méchant, mais ils pourraient pas soigner leur come to propre me today cancer. non? meditation. I recently remembered that I'm a Pleiadian starseed, and I want to describe what the energies felt like and see if anyone resonates. Correct. It felt like calming ça sorte. purples or blues, like pure bliss and joy, like white light, very feminine energy, goddess energy, very healing energy, nurturing, mothering, kind. Very demure, very mindful. Oui, si t'as des dysfonctions exécutives, c'est pas parce que t'as droit des médicaments, c'est parce que t'es en train de recevoir un message. And they're going to give us information on how to move energy from our celestial chakras to our On va pas planetary demander des chakras. pilules, hein, parce que Non. ça pourrait t'enlever ton moudon. C'est pour ça, pose-le une minute. Va me dire de quoi de. Genre, c'est pour ça que c'est populaire de même, genre le New Age dans notre contexte néolibéral, whatever, parce que c'est fonctionnellement, genre, c'est déstructuralisant, genre, ça enlève les réponses structurelles, genre, les réponses systématiques. C'est désystématisant, c'est ça. C'est toutes des affaires, ça devient des responsabilités personnelles où va trouver ton bliss, ou trouve ta Ouais. connexion divine, La puis patati responsabilité patata. personnelle. C'est Genre, c'est pour ça que ça rentre comme dans le beurre, là. Tu sais, c'est pour ça que, genre, dans les services publics, genre, les employés qui sont hyper surmenés, parce que, tu sais, c'est important qu'on se rappelle que nos services publics sont laïques, là, tu sais. Fait que là, les employés qui sont super surmenés, genre, ils se font offrir des fucking colloques de, genre, coach de vie, New Age, Crunchy, whatever, ou des boots de méditation, ou, genre, des affaires de même, là, tu sais. Ben oui. Ça passe comme dans le beurre parce que ça va tellement bien avec le néolibéralisme, parce que c'est ça, c'est toutes des réponses individuelles, puis ça cache le fait que c'est des problèmes systématiques, puis tu sais, c'est atomisant. Fait que ça va comme main dans la main avec le néolibéralisme, tu sais. Ben ouais, ben non, mais écoute, dans toute la grosse machine qu'est la société, là, clairement, l'élément dans tout ça qui a le plus de pouvoir sur sa propre destinée, c'est l'élément le plus petit en bas, là. L'individu, là, clairement. Là. Ouais, mais c'est parce Puis que non, les mais c'est parce que phénomènes de groupe, ça n'existe pas, ça. Les t'es phénomènes une graine, sociaux, ça t'es une graine d'étoile, là. T'es une graine d'étoile. T'es comme une petite ben. divinité. Il faut juste que tu trouves ton moi supérieur, puis là, tes problèmes vont disparaître, là. Ou c'est parce que tu as besoin d'apprendre des affaires, là. C'est sur Terre pour apprendre, genre. Fait que si tu souffres, c'est parce que tu as des affaires à apprendre. Puis comme moi, genre, que je souffre pas, ben, c'est parce que j'ai déjà tout appris ça. Ah, ben oui. C'est ça le même. Clairement. Une fois, je me suis fait dire que j'étais genre un homme de 2e degré, parce que genre dans le cercle où ce que je me tenais, genre, ils mettaient des armes avec des degrés, puis plus t'avais des degrés, plus t'étais haut, tu sais. Fait que, comme mon ami qui était 5e degré, ben, il m'a dit que j'étais 2e degré, puis j'ai eu bien de la peine, parce que son guide spirituel, Sacha, allait pas daigner me parler. Je vibrais pas assez haut. Ah, ok, ouais, ils sont au-dessus de ça. Je me suis senti vraiment super exclu. Oh Je pouvais pas aller faire de channeling dans le cimetière. Oh my god, je suis sûr que tu t'es roulé en boule. This is a message from the Pleiadians and the Galactic Federation Council. We'd like you all to know about the 144. C'est pas sarcastique, So là, the c'est une vraie 144 are a histoire. group of souls who have Ça, been c'est selected vrai. and chosen on planet Earth. They do come from different star systems. None of Non, them mais je veux are dire, Earth souls. They are all star souls. They come from Je veux dire, y avait-tu une époque où, genre, mettons, tu y croyais et tu t'es vraiment senti exclu ou ben. Ben, il y a une époque que, genre, c'est parmi les affaires qu'il fallait que je fasse pour progresser dans des champs sociaux qui m'intéressaient. Fallait que je me convainque de tout ça, ou qu'au moins j'aille Oh l'air non, un peu. je sais quoi. Je me rappelle pas dans quel mindset qu'il fallait que j'aille d'embarquer là-dedans, genre. Ah ouais, Mais non, c'est ça. non, Mais tu sais, mais. j'ai jamais été loin non plus parce que j'étais juste un homme de 2e degré. Fait que Ouais, non, mais je veux dire, moi, je pense qu'il faut toujours que tu checkes un minimum avant de te rendre compte de qu'est-ce que c'est. Tu sais, même moi, à un moment donné, je me suis laissé pogner dans une MLM, tu sais, ben, je vais dire, je me suis laissé pogner. Je me suis pas ruiné avec ça, tu sais, puis je me suis pas, tu sais, mais
On va dire ça de même, j'ai nominalement adhéré jusqu'à temps que je fais « Attends, là, c'est de la Tu sais, bullshit, toutes là. ces affaires-là, ils ont des targets, genre des Ouais. marques, ils sont dans des passes vulnérables dans leur vie ou qui sont genre juste des personnes vulnérables à ce genre d'affaires-là. Puis genre, il n'y a rien de mal à être vulnérable dans la vie, là. Genre, Oui, j'ai ça, déjà été vulnérable à ce genre d'histoire-là, puis je suis un peu rentré dedans, puis je m'en suis sorti parce que c'est comme le bout tout ce que j'ai été libertarien aussi, là. J'étais vulnérable à ça, puis quand je me suis rendu compte de genre la profonde misogynie et du profond racisme qu'il y avait là-dedans, Ben, genre, c'est ça. ben, ça m'a turn off, là, tu sais. Ben, Ça n'a ben, pas été super long. ben, c'est ça, c'est de dire que dépendamment par où ce que tu sais, je vais dire par où ce que tu as eu un contact avec ces milieux-là, ben, tu vas voir à différents stades, à un moment donné, le tour, puis c'est là que tu vois, tu as ceux qui font comme ben fuck off, j'adhère pour adhérer au groupe, puis tu as ceux qui font ben j'en vais de bord, tu sais. Tu sais, j'ai comme décroché du New Age avant le début de ma progression politique, là, tu sais, puis genre, mais je suis vraiment écœuré de ça depuis la pandémie, là, depuis que tellement de personnes que je connaissais et que je trouvais cool qui sont tombées direct dans le QAnon, comme si c'était la chose la plus naturelle de la Terre, parce que justement, ils étaient vulnérables à ce courant de pensée-là, puis ce courant de pensée-là, ben, il mène tout le temps, genre, il y a pas de bon New Age quant à moi, là. Je m'excuse Non. pour ceux qui trippent là-dessus, là, genre, mais genre, il y a les éléments qui se sont appropriés. Il y a des affaires cool là-dedans. Genre, tu peux faire de l'appréciation culturelle Ah ouais, ou ben oui, ben genre oui. de spiritualité, genre alternative, antique ou whatever, genre, mais le bagage New Age, ça mène là. Genre, Mais, ça mais, mène tout mais, le mais je, temps fucking là. mais je vais te donner un exemple, tu sais, on parle de spiritualité versus, tu sais, New Age versus, tu sais, généralement, là, t'as les croyances métaphysiques, puis t'as le dogme. Le dogme, c'est quand tu commences à justifier tes actions par tes croyances métaphysiques, puis généralement, tu les justifies aux autres, tu sais. Puis ça, regarde ça, là, tout là-dedans correspond à ça. C'est Ouais. d'organiser le monde physique, réel, en fonction d'un monde immatériel, tu sais. Je veux dire, moi, je l'ai, ma petite pratique spirituelle vraiment low-key, là, genre, puis c'est fine by me, là. Je me suis gardé un petit morceau de ça dans ce qui m'intéressait, peut-être, là, mais genre, Ben, c'est ça, tu sais, faut pas, genre, un des gros problèmes avec le New Age, c'est que justement, genre, c'est des fausses réponses à des vraies questions, là, puis là, tu vas tomber, tu sais, c'est fait que c'est parallèle, ça marche genre main dans la main avec le complotisme, là, tu sais. Parce que ça aussi, c'est des fausses réponses à des vraies questions. oui, oui, puis, tu sais, je vais prendre un exemple qu'on présentait ici même à soir, le taiko qu'on présentait tantôt, tu sais, il y a beaucoup d'éléments de la culture japonaise, tu sais, la ritualisation, tu sais. Ben, dans certains cas, ça sert d'autres fins, là, par exemple, tu sais, dans la fabrication métallurgique, ça sert à assurer un contrôle qualité quand tu n'as pas accès à de l'équipement moderne, là. Fait que, tu sais, il y a d'autres considérations. Mais il y a quand même, tu sais, je veux dire, t'as pas. T'as pas cette espèce d'élément de dogme-là parce que ça va dans le sens inverse. C'est le fait, par exemple, de faire la cérémonie du thé qui constitue le fait je vais dire, l'activité spirituelle et non l'inverse, tu sais, dans le sens que le bienfait spirituel vient de faire la cérémonie du thé et non la cérémonie du thé qui est le résultat de la croyance spirituelle. Tu sais? Mhm. Généralement, je vais dire dans le bouddhisme japonais, c'est comme ça que ça marche. C'est pour ça que tu vois pas des prêtres bouddhistes japonais cogner à ta porte, vouloir te parler de la cérémonie du thé comme tu as des témoins de Jéhovah. Parce que tu sais, ce genre de religion-là marche différemment. Puis, tu sais. Mais ça, le New Age, on voit la reproduction du mode de pensée, je vais dire, purement occidental. Tu sais, qui est juste allé littéralement s'approprier des croyances spirituelles orientales, des fois, qu'ils comprennent même pas, là. Mhm. Oui, puis qui s'essaye pas de comprendre non Non, plus. c'est ça, On pas, genre. c'est comme. Genre, c'est ça l'affaire, c'est que les Ariens, genre, ils appropriaient ben, les nazis, ils appropriaient des cultures, Mhm. genre, inférieures à eux autres. Là, ils disaient, non, c'est à nous autres, ça, c'est bon. Là, après ça, genre, ils méprisaient la même culture de qui avait volé des affaires parce que c'était tous des sous-humains, là, tu sais. Je veux dire,
À part les Japonais, parce qu'ils étaient alliés avec eux autres, là, les Asiatiques, c'était une sous-race. Là, les Ariens venaient de là, mais là, ce qu'il y avait là, c'était des mongrels. Ouais, c'est ça. Puis de toute façon, tu sais, même à ça, il y avait des tensions. Tu sais, même les Japonais, ils comprenaient pas ce que les Allemands avaient avec les Juifs. Ils disaient, c'est quoi le problème? Tu sais, fait que des fois, il y avait des tensions, genre. Fait que c'est pas. Non, non, Ouais, c'est quoi ton problème quand avec ça eux fait autres leur affaire. spécifiquement? Ouais, c'est ça. Ouais. Tu sais, eux autres avaient des problèmes avec les Chinois. Ouais, non, je sais bien, là, je dis pas que je dis pas qu'ils étaient pas racistes ou whatever quoi, là. Mais, tu sais, je dis juste que, tu sais, des fois, tu Ah, sais. ben, je veux dire, même ça, il a fallu qu'à un moment donné, genre, Mussolini, il était pas là-dessus, là, genre, tellement, là, genre, il y avait des backers qui étaient juifs, lui, là, en Italie, là, genre, il a fallu qu'il s'adapte à la sauce particulière de, je veux dire, il était pas, genre, il croyait à certains, probablement, genre, éléments de la théorie du complot, là, mais genre, le fascisme de Mussolini, genre, c'était pas une branche importante, là, l'antisémitisme, là, genre, Ouais, il a ben, fallu qu'il s'adapte puis qu'il fasse comme, ouais, ben, c'était peut-être moins central, mais il me semble que j'ai vu de quoi récemment qui disait que Mussolini était étrangement plus antisémite qu'on pensait, genre, justement. Ah, ça se peut. En tout cas, ben, on Je dira veux pas rien y enlever. Ouais, non, écoute, c'est correct. Non, mais écoute, c'est quand même. Non, mais c'est quand même curieux, on va dire, les relations intersauces, là, tu sais, c'est quand même pertinent, là, les dynamiques internes de l'extrême droite, là. Parce que, moi, être bien franc avec toi, quand ils sont occupés à se chicaner entre eux autres, ils sont moins occupés à faire chier le reste du monde. Fait que. C'est ça quand t'es amorphe, opportuniste. Ouais, c'est ça. Pragmatique. Fait que, ouais, non, c'est ça exactement. Fait que, tu sais, moi, personnellement, si je peux checker une vidéo là-dessus puis comprendre qu'est-ce qui lui fait faire des guerres de croûte, écoute, je me gênerais pas, moi. Parce que les autres, ils ne gêneraient pas si c'était nous autres. On apprécie le gars de croûte. Ouais. Different star systems and different planets, but the 144 are basically people who are in the spotlight, people who have more say and more power. 144. 12 douzaines. Oui, mais aussi les 144 000 qui vont être sauvés selon les témoins de Jéhovah. Ouais, quand tu donnes un chiffre. C'est ça, exactement. So think about it on planet Earth, how we have celebrities, right? So actors, musicians, some of them are part of the 144. Comme les Crazy 88. I do want you to know that one of the actors, Keanu Reeves, he is part of the 144. Kurasati ya shokuria mataya sukuyama ya kuria shakuria taya saya ya kuria sati ya kuria shuturia maya sata ya kuria shaturia mahataya kia shaturia ha. Ni alwas. C'est quelqu'un qui a envie d'écouter le podcast dans ta langue Québec. Qu'est-ce que j'ai cette sauce-là? Je pense qu'on a quasiment passé à travers, là. Qu'est-ce que tu veux dire à quelque chose comme ça? Par où tu commences, hostie? Tu dis... Non, mais tu sais, faut que tu commences... ils vont comprendre, écoute. Non, mais il me semble, j'ai l'impression qu'il faut que je recommence par la base. Tu sais, du genre, le plancher, il est en bas. Le ciel est en haut. En bas, c'est vers le centre de la Terre. En haut, c'est vers l'extérieur. L'eau, ça coule par en bas. Quand tu mets ta main sur le rond du poêle, ça brûle. Fait qu'il faut pas t'en mettre là. C'est ta réalité, dude. Petite limite, là. Ouais, non, c'est ça. Ah, OK. J'ai répondu ça à une personne qui est encore là-dedans dans ma vie, genre, qui a encore des tendances à passer de l'ubi New Age à l'autre, genre, puis moi, je suis rendu genre, non, là, genre, je veux rien savoir. Je me suis fait répondre, ah, t'es trop limité, là, tu te limites, là. Il y a sûrement des affaires là-dedans qui t'enrichiraient de quelque chose, là. T'arrêtes d'être fermé d'esprit comme ça, là. Ah, ben oui. Ben oui, écoute, si on n'accorde pas du crédit à tout ce que tout le monde dit, là, c'est parce qu'on est fermé d'esprit. T'sais? Ouais, mais ça spécifiquement, genre, c'est ma faute à moi si je peux plus rien savoir. Je manque de quoi? Sais-tu quoi? Je t'annonce que je suis pas ouvert d'esprit, Gab. S'il y a un gars qui arrive,
puis qui me dit que ça va être bon pour moi de me rentrer un écureuil dans le cul, là, je l'écouterai pas. T'imagines-tu comment je suis fermé d'esprit? Je suis fermé des fesses aussi, là, mais... Je veux dire, à la rigueur, c'est genre, si c'est ça ta croyance métaphysique, genre, à part pour l'abus animal, je veux dire, ça a moins d'impact systémique que le fucking New Age. Ouais, je le sais, mais tu sais... L'ouverture d'esprit, là... Comment... Il n'a pas toujours dit des choses intelligentes. Mais à un moment donné, l'humoriste Jean-François Mercier, il avait dit, tu sais, les préjugés à part de ça. Il dit, moi, là, il dit, quand je vois un hostie d'illuminé qui s'avance en beuglant vers moi, hein, le Seigneur est mort pour nous sauver, en se crissant des coups de fourchette dans l'œil, je suis assez content d'avoir le préjugé de changer de trottoir. Fait que, tu sais, manger des morceaux d'œil, là. L'ouverture d'esprit, là, je pense que c'est quelque chose comme ça, tu sais. Je suis pas obligé d'avoir de quoi contre le gars qui se donne des coups de fourchette dans l'œil. Je suis pas obligé de vouloir l'essayer pour l'expérience. Ça veut pas dire que je suis pas ouvert d'esprit, tu sais. Je suis ouvert d'esprit à ce qu'il fasse. C'est son choix, hein? Mon œil, mon choix. Ou ma fourchette, mon choix. Mais, tu sais, c'est ça. L'ouverture d'esprit. Un dernier petit effort, on va passer à travers là. Mais tu sais, il y a du monde pour au nom de la sauce. Non, mais tu sais, il y a du monde qui, au nom de l'ouverture d'esprit, ils ont arrêté de payer leurs impôts, là, puis ils ont perdu leur maison. Tu sais. D'autres qui ont perdu leurs enfants. Parce que, tu sais, ils ont écouté des citoyens souverains. L'ouverture d'esprit, des fois. Des fois, c'est bien d'être un petit peu fermé d'esprit. Tu sais. We in the High Council send you emanations of love and gratitude. Hitler's writings show that in his mind, all races have souls, and all souls have a race. And there is evidence that he at least a little bit believed in all this psychic stuff. The original spirituality of man can be seen, according to Blavatsky, in the fact that mankind once was endowed with psychic powers, which she attributed to the so-called Cyclopean eye. Blavatsky felt that as man evolved materially and intellectually, this third eye atrophied to what is now the pineal gland, and man mostly lost his psychic powers. But, stated Blavatsky, mankind is destined to regain these abilities. Ils mettent Hitler du was fluide dans well-versed in these l'eau. racial peculiarities as Fluoride dans l'eau demonstrated in pour one of Hermann calcifier ta Rauschning's glande conversations with pinéale. Hitler. Couper To ton have contact magic divin, ton insight was troisième apparently œil. Hitler's idea of the goal of human progress. He himself felt Encore that he already had the rudiments of this gift. He attributed to it his success and his future eminence. Speculations of this sort fascinated Hitler, and he would sometimes be entirely wrapped up in them. He saw his own remarkable career as a confirmation of hidden powers. He saw himself as chosen for superhuman tasks, as the prophet of the rebirth of man in a new form. So while white supremacy was pretty ubiquitous across Europe and North America, the idea that there were supernatural qualities at stake, this spread directly from those early backpacking occultists and was used to gain support for even the most violent of methods. According to Wikipedia, by the end of World War I, there were about 75 Volkisch groups in Germany, promoting a variety of pseudo-historical, mystical, racial, and anti-Semitic views. This had major influence on the embryonic Nazi Party. Hitler wrote in Mein Kampf, "The basic ideas of the National Socialist movement are Volkisch, and the Volkisch ideas are National Socialist." But a student of Guido von List would take these Volkisch ideas a step further. Jörg Lanz von Liebenfels, born Adolf Josef Lanz. Oh, and by the way, the reason why these guys keep adding von something to their names is just to make them sound aristocratic, because the upper classes were the initial target audience for this stuff, because this stuff is inherently hierarchical. So old Jörg was another Austrian occultist, a former monk, and a virulently anti-Semitic writer who would found a magazine called Ostara.
Ostara was a German Moi, nationalist c'est magazine Gabriel which von described Blue. itself as the only and first c'est Max racial von science newspaper. Lanz wrote almost all of the articles himself, and it was Wonder widely von available Pat. throughout Austria. It was cheap to Ça, buy, c'est and it could be écœurant, ça, found in Wonder von cafes Pat. and coffee houses. It is known that Même Hitler Wonder von read Patate, Ostara, c'est écœurant. and Lanz himself claimed that a young Hitler had visited him in Austria. Hey, sérieux, je pense qu'il faudrait faire un épisode où on met nos noms en tout, puis on met Von... Gab Von Blow, puis Wonder Von Patate, ça serait que... Ben, je veux dire, là, si on avait déjà pris l'initiative de mettre nos noms en dessous, genre comme qu'on a déjà parlé de faire et qu'on l'a pas fait encore, ben, Mais il on pourrait faudrait... faire ça, on Ah pourrait ouais, faire ça des serait blagues de que... même. Ah oui, Comme clairement. live, à la place de Ben parler oui. qu'on pourrait faire ça dans un autre Ah oui, épisode, alors je ferais live, ça Ah. serait comme encore plus Ben professionnel. oui, clairement, ouais. Sincèrement, là, je pense que c'est quelque chose que... Il y a une couple d'affaires que j'ai eu le temps de régler là, en fin de semaine, là, mais... c'est-à-dire cette semaine, Ah, là, ben, tu sais, mais... regarde, moi, je ride Ouais. with it, là. C'est Ouais. la créativité puis Ben la oui. productivité, ça vient en vague dans la vie, là, Ben puis il oui, faut ride with it. non, mais c'est ça, il y a une couple d'affaires que j'ai eu le temps de faire cette semaine, mais là, en fin de semaine, je te dirais ça j'ai comme le goût, non. Puis... Genre, j'ai fait un meme, ça m'a pris 5 minutes, genre, à la place de faire quelque chose qui me prendrait 5 minutes, genre, soit faire un emote ou faire un reclip du genre There's so much love in this room, genre. Mais j'avais le temps pour faire le meme, mais j'avais pas le temps de faire l'autre affaire. Ouais, c'est ça. Team D'ailleurs, neurodivergent. personne n'a aimé mon meme, d'ailleurs. C'était Mais bien. c'est pas grave, on va se vanner éventuellement. To try and find back copies for his collection. Mais toi, t'as pas And it besoin, has c'est déjà also dans ton been nom, said là. that T'as juste copies of Ostara Thunder Patate, là. Ouais, non. Maxime Thunder Patate. Ouais. Non, moi je pense que Wonder Von Patate, ça va être malade. were among Hitler's possessions later in life. Hitler had fought in World War I, and Ostara and other such German nationalist, occultist publications were hot shit among the troops in the trenches. It's easy to see why. They were full of tales of the destiny of the Germanic people to hold dominion over others. A number of these early occultists fully believed that World War I was a sign of this destiny manifesting, that not only would Germany prevail, but it would take its rightful place as a world leader. Obviously that didn't happen. Germany lost the war and faced harsh penalties, a huge loss of power and financial ruin. Anti-German sentiment was perceived everywhere. It seemed to many as if outside forces were trying to destroy everything they held dear. And so when later groups vowed to fulfill these occultist promises of glory, people didn't need that much convincing. Jörg Lanz had also developed a theory based in part on Blavatsky's theosophy, which he called theozoology. According to the German Wikipedia page on Lanz, he formulated a theological doctrine according to which the fall of man consisted in the originally divine Aryans intermarrying with animals. This resulted in inferior races that threatened the legitimate dominance of the Aryans, especially in Germany, where the Aryans were still the most numerous in international comparison. It says that the Theosophical Society as a whole was internationalist and liberal in its orientation. Lanz was the first to absolutize Blavatsky's ideas of the human races into racial biologism. Lanz soon founded himself his own secret society called the New Templar Order, or Ordo Novi Templi. ONT. Fucking nerd. Which was an anti-Semitic, anti-feminist, anti-socialist circle jerk of weirdos. They even bought the ruins of a castle to be their HQ. And in 1907, Lanz hoisted above his castle a flag which bore the same symbol he had previously used to adorn the front pages of his magazine, Ostara. The swastika. Lanz is sometimes called the man who gave Hitler his ideas, but this is contested. They didn't seem to much like each other in later life, and Lanz's little Templar club got banned along with every other minority religion when the Nazis took power.
Hitler did often speak critically about mystics and occultists such as Lanz. But what's not clear to me is if this came from a place of skepticism of their ideas, or just like wanting to control information, just securing power and influence away from would-be gurus. Hitler was probably also aware enough to recognise that some of Lanz's ideas might not have vibed well with the populist message that the Nazis needed to portray, at least early on. They initially needed the support of the working class and women, and Lanz was violently opposed to both. It's bad PR. But Lanz himself remained adamant that his work had been a primary influence on Nazi ideology. Writing in Ostara, one shall remember that the swastika and fascist movements are basically offspring of Ostara. And he continued to claim that long after the Nazis fell, until his death in 1954. And when you look at some of the things that Lanz was writing in the publications that Hitler definitely read, you can start to see why. He wrote that now was the time for Germany to rise up and establish a world empire, and to restore the original divinity of the Aryans. But while it is debated how much influence Lanz had on Hitler, what is generally agreed upon is that he was one voice out of many espousing very similar ideas. He was capturing the mood of the time, not creating it. The idea of racial destiny, a destiny which had been stifled in the aftermath of World War I, even if there was debate and arguments over the specifics. This was one of the things which swept the Nazis to power. Not long after Lanz had set up his little secret society, another was formed in Munich. The Thule Society was originally intended to be a study group on German antiquity, which focused on discussing the origins of the Aryan race and, over time, began producing anti-Semitic propaganda in which they proposed that Jews were the mortal enemies of the Aryan race, and which elaborated on a supposed Jewish conspiracy which had to be fought at all costs. The aim of the Thule Society was to establish a dictatorship and expel all the Jewish people from Germany. Members of the Thule Society included Rudolf Hess, who would become Deputy Führer to Hitler, Alfred Rosenberg, who would go on to head the Nazi Office for Foreign Affairs, as well as the Department for Surveillance and Cultural Policy, Hans Frank, who became the head of the general government in Nazi-occupied Poland, Gottfried Feder, who became an economic theoretician for the Nazi government, and Heinrich Himmler, who would head the SS. And Hitler himself was taught how to do public speaking by two Thule Society members, one of whom claimed to be a psychic medium. The society... Des armes avancées, là. Oui, des empates. Oui, puis tu sais, le pire dans ça, c'est que quand on regarde ça, il y a du monde là-dedans, là, puis Hans Asperger, c'est un de ceux-là. Il y a toutes sortes d'organisations comme ça, là, les Thulean, puis ça. Là. Dans le cas de Hans Asperger, l'organisation qui faisait partie, ça s'appelait les Wanderer Scholars. C'était une organisation chrétienne. En tout cas, bref. Les chercheurs de vérité. Mais bref, tout ça, c'est de dire que le régime nazi a coopté même de toutes sortes d'associations qui faisaient que il y avait plein de monde qui, sans être officiellement membre du parti nazi, il était membre d'une association qui paraissait bien. Fait que quand tu allais porter ton application pour la job, ça paraissait bien. Tu te faisais engager ou tu avais le poste. Parce que c'était des pros à rien. D'une façon quelconque. Comme ça, là. He was keen to help stop the rise of the left, and eventually became involved in paramilitary efforts against leftist organising, helping to violently stamp out uprisings in Munich. Members of the Thule Society established links with other far-right groups, and in 1919 they formed a political party, the Deutsche Arbeiterpartei, DAP, German Workers' Party, and in Tu sais, comme dans NSDAP, plus tard, tu sais, comme dans National Socialist. Comme plus tard, dans carrément 30 secondes dans la vidéo. Ouais. Ceux-là. In that same year, Adolf Hitler joined the party, first in the role as a spy, but he quickly learned to quite like it there.
By 1920, the party was calling itself the National Socialist German Workers' Party, aka the Nazi Party. I'm not saying that any one individual or group made the Nazis happen. I'm trying to illustrate how acceptance of esoteric, occultist ideas of La destiny, normalisation de certaines ideas idées. of forgotten history, of lost powers and affinity with blood and soil, ideas dismissing the advances of the modern world as degenerate, and a longing to return to some kind of mythical origin. On s'excuse, These il y a eu des ideas had been mamelounes pendant accepted quelques long before secondes. Hitler came to rule. The Nazis J'espère were qu'on not se fera pas uniquely punir. evil madmen who j'étais en train de brainwashed a whole regarder plus nation bas, and created the j'ai comme environment rien in vu. which a C'est ça, genocide could Fallait pas, happen. faut pas les That voir d'ailleurs, les environment mamelounes. already Ouais, non, mais avoir su, existed, j'aurais mis and un occultists cover. such as Non, mais Blavatsky, c'était pas. List, and C'est Lanz un had problème pour laid eux. Ok, de quoi ça? C'était une statue, Ouais, non, genre ah, ben c'est ça, je m'en un allais. marbre, Non, mais un beau marbre, là, mais c'était subtil, je pense. Ouais, non, mais c'est ça, je m'en allais te dire. C'était-tu une statue, tu sais, parce que dans la vidéo des Jeux Olympiques, écoute, qu'on n'avait pas écouté, j'avais préparé un bloqueur parce que, écoute, une statue de Versailles, hein, qui n'aurait su se couvrir, l'indécente. Ah ouais, ouais. Sac. Les maudits sculpteurs de l'Antiquité. Ils étaient ben trop horny. the foundations for it to flourish. And even if Hitler himself didn't believe this stuff, he certainly put people into positions of extraordinary power who definitely did. And he knew that full well. Do you know that the Nazi government also had a department which was basically designed to just go around the world and find antiquities and say that they're probably Aryan. Aryans probably did that pyramid or whatever. Like, they were the first ones to do that whole like mainstream archaeologists are lying to you, ancient alien thing. Like, oh no, the brown people who live here, they couldn't have possibly done all that. No, it must have been a higher being, a higher kind of being that we happen to be descendants of. So technically, if you think about it, this is ours. But they wielded New Age thought so successfully because it already supported their ideas. It's inherently supremacist. They didn't make it that way. And modern New Age ideas are barely any different. And when we add in all these concepts of star seeds and Pleiadians, higher planes of consciousness, it's just a rehashing of the exact same stuff that Himmler was boring his dinner guests with back in the 20s and 30s. Like all that Atlantis stuff. The lost city of Atlantis, as I'm sure you're aware, is a fictional city made up by Plato when he was writing his allegories of the hubris of nations. It wasn't until an awful lot later that European colonizers and explorers began speculating that maybe all this Atlantis stuff was real after all, that maybe old Plato was talking about this new world what we've just discovered. And then, of course, Blavatsky happened. In 1930, Alfred Rosenberg, a Nazi theorist and prominent part of the Nazi government, who was eventually executed for crimes against humanity, published The Myth of the 20th Century. In 1937, Hitler awarded it the State Prize for Art and Science, and by 1944, it had sold over 1 million copies in Germany. In it, he claims that the Aryans originated in the lost city of Atlantis, and because they were so advanced and noble that this justified enslaving and even murdering any non-Aryan people. So anyway, I found this on a website called Aspergia. Aspergia is a website that is often cited as being critical to early Aspie supremacy. It's an origin myth for Aspies. Aspergia. It's basically the story of Atlantis, but autistic. Atlantis. But no, they went with Aspergia. You know what? It just occurred to me that it might be pronounced Aspergia. Like Asperger's. Jesus Christ. And the Aspergians existed for centuries on their super cool and advanced little island, which was in the middle of the sea. They were largely isolated, except for the occasional visitor from beyond the sea. Until one day, for some reason, the seas began to rise, and so they had to make boats and leave their home forever.
They went out into the world and assimilated with other civilizations until all memory of them was lost. Their descendants, however, would still bear their genetics, their special abilities, their gifts, and one day they would remember their history. Faites de la Today is that fanfiction à la day. place. Powerful stuff. Utilisez votre créativité pour quelque chose de bien, de Ah ouais, productif. ça, moi, Ça ferait c'est un super bon setup pour un RPG, écoute. Ah ben oui, non, mais moi, je l'ai toujours dit, les complotistes, c'est parce que si on on en aurait moins, en tout cas, si on leur donnait un certain outlet, tu sais, je veux dire, dans le cas, à eux autres, comme tu dis, c'est clairement la fantasy, puis tout ça, tu sais. Moi, je donnais l'exemple pendant la pandémie de José Rivard, on s'entend, là. Elle s'en va en humour, cette femme-là. Moi, écoute, je paye pour aller la voir, là. Il y a un duo entre... Elle a manqué son calling, Ben c'est oui, elle a dommage. manqué son calling, là. Il y a un il y a un duel entre Lise Dion puis José Rivard. Moi, je mets mon cash, je suis José, là. 100 fois, là. Ouais, deux ping, j'allais faire la mention tantôt, mais j'ai pas envie de starter sur que. J'ai pas envie de canceller Tolkien à soir. On Ouais, va ouais, non, non, mais là, Tolkien, on va faire un spécial là-dessus. ouais. Puis, tu sais, je veux dire, récemment, tu sais, je m'intéresse à la possibilité, on va dire ça de même, tu sais, où c'est qu'on place la ligne de l'appropriation culturelle puis de l'appréciation culturelle en jouant des orques puis en s'inspirant tu sais, de certaines civilisations, que ce soit les nations autochtones, les Vikings, whatever. Puis j'ai parlé à un autochtone là-dessus d'ailleurs. Un autochtone qui joue à Donjon, fait qu'il connaît les deux sides du problème. Tu sais, il connaît ce qui est fait avec, puis tout ça. Puis écoute, Les fantasy races, c'est toujours un peu problématique. ouais, mais c'est ça l'affaire. C'est que parce qu'au niveau des orques, t'en as, là, mettons, qui sont très. Je vais dire ça de même, très antiracistes. Je vais dire, je prends les orques de Elder Scrolls, là, tu sais, c'est des artisans, puis tout ça. Tu sais, lui, il me disait, faut que tu veilles à ne pas reproduire certains stéréotypes. Tout ça. Puis c'est vrai que, je vais dire, historiquement, là, je parle dans l'histoire des jeux de rôle, puis de tout ce qui est l'écriture médiévale fantastique. Il y a deux, je vais dire, deux stéréotypes d'orques, je vais dire deux mondes spécifiques là, de fantasy qui ont présenté les orques d'une manière particulièrement problématique, puis ils en sont venus à créer un standard. C'est les orques de Tolkien, puis les orques de Warhammer. Ils ont vraiment un stéréotype profondément raciste, tu sais, duquel on a des fois de la misère à se débarrasser. Puis il y a un stéréotype antisémite pour les gobelins aussi. Ben, tu sais, c'est tout des microcultures qui sont Ouais. heavily infiltrées aussi. Là, Ouais. Mais tu sais, je te dirais qu'il y a quand même, je vais dire, il y a quand même une résistance de ce côté-là, puis il y a quand même une éducation qui se fait. Moi, je le vois, là, tu sais, parce que je vois clairement, tu sais, mettons, là, mais je vais donner un exemple, côté LARP, il y a des GN que je m'approcherai pas qu'un bâton, là, puis il y en a que, genre, je parlais encore, puis du monde à gauche qui sont allés me donnent de très bons commentaires, fait que... Tu sais, avec des gens, mettons, plutôt queer qui font partie de groupes et des choses comme ça. Fait que, tu sais, je vois vraiment. Tu sais, je dirais que on dit souvent que la société est polarisée. Ben, je dirais que le milieu du med fantasy est très polarisé là-dessus. Puis ça s'en vient de Ben, plus en je veux plus. dire, il y a l'extrême droite, elle infiltre toutes les cultures. Oui, c'est ça. Oui, non, Ça. exactement. Il y a des terreaux plus fertiles que d'autres. Ouais, ouais. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce terreau-là, il a été fertile pendant des années. Il commence à avoir un certain. Je veux pas dire une certaine résistance, là, mais tu sais, un certain. Un certain pushback. Là, Ouais, un c'est certain bien. pushback de gauche, de C'est monde qui sont sain, comme. c'est Ouais. sain, mais tu sais, c'est quand même genre, si genre, ton fondamental, genre, ton essentialisme est positif, c'est de l'essentialisme pareil, puis Ouais. ça renforce l'idée de l'essentialisme pareil. Fait que tu sais, tu peux pas t'en sortir avec des races de fantasy parce que, genre, c'est des fucking races, là, tu sais. C'est Ouais. genre la première version du racisme, genre, je pense qu'elle va en parler justement dans la vidéo un petit peu plus tard. C'était comme quand ils pensaient que, genre, fondamentalement, genre, il y avait 5 races qui étaient parties Ouais, de points ouais, d'origine non, non, mais tu différents, sais, puis... je vais te dire ça de même. Comme tel, en principe, je suis d'accord avec toi, mais ce que je veux dire, c'est que présentement, il y a des gens, je vais dire,
sérieux qui se demandent qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis comment qu'on Oh fait ouais, ça. mais c'est bien. Tu sais, Ouais. l'argument est pas de genre arrêter Ouais. de jouer à Dungeon and Dragon ou whatever. C'est parce que c'est juste des questionnements qui sont valides et intéressants, qui ont des implications systémiques. Là. Ouais, non, c'est ça exactement. Là. Puis ben souvent, il n'y a pas nécessairement une réponse monolithique. C'est pas toujours évident, tu sais. Puis c'est pas. Non. Mais c'est ça, mais genre, tu peux pas ignorer le fait que c'est Ouais. problématique, puis que ça l'a mené à certains communauté building de personnes Ah, problématiques. ben oui, aussi, là. clairement. Mais y compris dans Lord of the Rings, c'est un peu une vache sacrée pour ben du Ouais. monde, mais genre, Puis clairement, c'est peut-être pas au même niveau que Warhammer ou Ouais. Warhammer 40K, genre, mais c'est ça, oui, Ouais. c'est ça. Mais non, mais tu sais, c'est de dire que je te dirais que c'est quand même un milieu où. Tu sais, comme on dit, il faut pas lui laisser du terrain. Moi, j'aurais plus tendance à y aller. Puis, des fois, peut-être à laisser passer quelque chose pour asseoir quelque chose d'autre ou sensibiliser face à d'autres choses. Juste pour, tu sais, au moins, tu es encore là. T'es pas vu comme le chialeux. Fait que quand le gars vraiment d'extrême droite arrive, ben, t'es là. Puis, il a l'air plus cave que toi. Puis, tu sais. Ça vaut pour dans n'importe quelle Ouais. subculture aussi. Ben Là, oui, je veux ben oui, dire, ben oui, ben la oui. réponse à l'infiltration de l'extrême droite, c'est pas d'évacuer la Exact. subculture, c'est de faire un pushback. Là. Exactement. Faut pas rien leur laisser. Là. Ouais, non, c'est ça, exactement. Fait que c'est pour ça que, tu sais, moi, je suis allé voir, gars, prends par exemple le groupe de LARP auquel je veux participer, c'est des orques qui ont ouvertement leur inspiration, c'est les cultures autochtones puis les Vikings pour avoir créé leur truc. Fait que j'ai demandé à un autochtone de ma connaissance qui, justement, joue à Donjon en plus. Fait que, tu sais, il connaît, il sait qu'est-ce qui est fait avec. Il sait... Fait que, écoute, je te dis, là, j'y ai demandé, j'ai dit, c'est quoi la manière de, par exemple, avoir une. Tu sais, je vais dire une civilisation qui peut être inspirée des peuples autochtones sans faire de la cultural appropriation. Puis la première chose qu'il m'a dit, c'est Oh, good one. Tu sais, fait que c'est vraiment, tu sais, c'est vraiment quelque chose. Là, tu sais, puis parce que, tu sais, il y a comme certains éléments qui me disent ça, tu sais, c'est comme c'est des affaires vraiment qui font partie de certaines cérémonies, etc. Ça, tu touches pas à ça, c'est pas pour les Blancs, même, tu sais. Il dit, puis il y en a certains autres éléments, il dit, c'est pas ça se trouve être la même chose que, par exemple, quelqu'un de blanc qui irait à un powwow. Il n'y a absolument pas de problème. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Non, mais une personne blanche qui organise un powwow, c'est un problème. C'est ça, non, mais c'est ça. Mais lui, l'exemple qu'il me donnait, c'était certaines danses Une traditionnelles. personne blanche qui Ouais. organise un rave EDM qui appelle ça un powwow, c'est un problème. De quoi ça? J'ai déjà quoi? vu ça. Quelqu'un qui organisait un rave EDM qui appelait ça un powwow ou quelque chose. Genre What? quelque chose, powwow. Il y avait powwow dans le titre de son fucking rave EDM. Ça, c'est de la merde, là. Ouais, non, ça c'est vraiment de la merde, là. Mais non, c'est ça, lui, ce qu'il me disait, c'est, tu sais, mettons, gars, comme c'est certaines Ah non, mais danses. c'est correct parce qu'à un moment donné, j'ai fait jouer du Savage Femme, là, puis ça levait au bout. C'est de la merde, ça. On a vendu tellement de tablettes. Là. Ouais, c'est ça. A forgotten civilization. We call this land Aspergia. We pronounce it so because no one knows what its real name was, or the tongue spoken by its people. Aspergia, a land surrounded by oceans as far as the eye can see. A land of sea-gazing people, Aspergians, who venture into the great waters for fishing, but never the great distances required to find others. They taught their young that each and every person is born with a very specific talent. Ça dépend Ah non, non, mais special c'est magique. gifts, which they must identify if they are to live. Ouais, non, mais tu remarqueras que c'est Parce varié. que là, elle disait des aspergiennes, tu sais, ou aspergiennes, whatever, puis là, ça l'a traduit des asperges. Ouais, non, je sais. Je vais les appeler des asperges à cette heure. Ah ouais, non, mais clairement, là, mais je veux dire, tu sais, en plus, c'est pas juste ça, c'est que c'est variable au fil du vidéo parce que, tu sais, c'est son accent, puis tout le... Ouais, non, mais asperges, c'est magique. Ouais, je trouve ça, c'est tellement bien. Ben oui. OK. J'ai peut-être trop de fun avec ça. Non, c'est correct, écoute, c'est tellement Ça ridicule. Hey, c'est sérieux, là. Non, mais sérieux, là, le monde, là, qui... Ça l'a tapé un air sensible. Non, mais c'est pas juste ça, là. Imaginez la sauce de quelqu'un. Là, vous avez des gens qui ont des hyperfocus qui sont sur la sauce. Là. Puis on le voit, là. C'est saucé en tabarnak, là. C'est dans le top, ça, là. C'est dans le all dress en asti, là. Allez faire de la fanfiction. Ah oui, clair, total. Live a full and fulfilling life. Oh, yeah. En même temps, non, elle va être raciste. There were ancient stories told of encounters with other peoples from beyond the sea. They were described as looking similar to the Aspergians, but having different customs,
and producing very loud sounds which were painful to the ears of the Aspergians. Those goddamn neurotypical! I fully understand the impulse to love the mystical, the unexplained, the paranormal. It offers some kind of hope, doesn't it? That there's still mysteries to solve, still things to be discovered, that there could still be something so groundbreaking, so paradigm shifting as to finally change the world for the better. The idea that we might have more control over ourselves, our lives, our environments, that we might think through. L'exaltation de l'individualisme. Ah, tout dépend juste de toi. Fait que si t'es dans la merde, c'est de ta faute. Puis si ça va bien, ben, tu l'as mérité. C'est pas grâce à la classe sociale dans laquelle tu es né. C'est pas grâce au fait que tu es blanc. C'est pas grâce. Non, il n'y a aucun facteur social qui vient jouer. Il y a aucun. Le gars qui est noir avec, je sais pas moi, un cerveau endommagé par sa naissance, puis qui est en plus handicapé physique, tout ça, là, il y a autant de chances que puis qui est né dans une famille pauvre, il y a autant de chances que le gars qui est blanc. Aux États-Unis, dans le Sud, dans un endroit raciste, là, il y a autant de chances que le gars qui est blanc, né dans une famille, je vais dire, aisée, avec able-bodied dans tous les sens. Clairement, ces deux-là, ils startent au même point dans la vie. C'est juste une question de vibration, puis de volonté, puis de... Tapping into higher powers. It's incredibly alluring. I loved Matilda as much as the next neurodivergent kid. But you know these hippies, these backpacking, barefooted, fisherman pant wearing free spirits. They think they're better than you. They really do. They're always going on about society, how everyone's brainwashed into being materialistic, and with zero understanding of a Marxist analysis of false consciousness either. No, it's all these normies running their rat races for absolutely no reason whatsoever. Why don't they just consciousness. own nothing and live out? Un beau mot pareil, ça. Ça tombe-tu bien? False consciousness? Ouais, dans quel sens? Ben, c'est ça. Les autres, sont super conscients. Ouais. C'est ça. Ouais. C'est des empathes, puis tout. Là, ouais. Ça. Ouais, puis... C'est tout ce que j'avais à dire là-dessus. Là. Ouais, non, mais c'est pour ça aussi que t'es discriminé puis que ça va mal pour tous, parce que le monde, il aime pas ça. Là, ils se sentent menacés parce que t'es une vieille arme. Out of a Je me suis fait dire ça, moi, par rapport au fait work que je me cash faisais in hand intimider. jobs in countries where you don't even have a work permit like they do. Moi, je suis juste un homme de deuxième degré. It's so simple. All you need to do is open your third eye, connect with the universe, and appreciate the higher things in life, like weed and yoga. Their ideologies are absolutely riddled with hierarchy, and they absolutely believe that they are better than most people. I really hate to think how close I was to buying into some really harmful ideologies, the whole time thinking that I was just learning cool and interesting things. If I had been told as a young teenager that I was a starseed or a Pleiadian or something, I hate to admit it, but I think I might have eaten that shit up. I actually had a small obsession with the Pleiades, the star constellation which I knew as the Seven Sisters. It's that little pork chop shaped cluster that's always super bright and visible. I thought it was cool as hell, like my absolute fave constellation. I spent ages staring at it. If some confident, authoritative adult had told me then that I felt that connection because I'm actually from there, and that's also why I don't fit in with the other kids. I don't know where that would have led me, but it can't have been anywhere good. Vous commencez à voir le danger de ce genre de choses en apparence innocentes. Ouais, mais qu'est-ce que t'as contre ça si ça y fait du bien?
There's always a danger in thinking that there is some higher, mystical, unknowable justification for things which, at best, we would usually think are controversial, and at worst, reprehensible. When some unknown future is presumed to be true and allowed to justify apathy. And that kind of thinking applies way beyond esoteric stuff. Hello, climate doomers. As somebody who loves it so much, I have to concede that magical thinking opens the doors wide open to dismissing the actual material reality of our lives right now. It keeps us from realizing our actual powers, from learning about the ways that we can actually change things for the better. It's atomizing and it's individualist. It's basically the law of attraction with extra steps. See my video on the law of attraction? We don't need to provide material support to people. We don't need to dismantle and replace our systems. We don't need to put in the hard work required to actually care for those who need care. We just need to learn how to meditate better. Just learn how to meditate and then wait for the aliens to come and save us. Or wait until the collective consciousness is operating at a high enough frequency, and then everything will be okay. It's not inherently white supremacist, all of this stuff, but it is inherently stifling of real action. And it puts the blame on the individuals who are struggling because, hey, probably you just didn't meditate well enough. Also, look, I do get that meditation is like a good thing to do. Like it's good for like relieving stress and things like that, like drinking enough water and getting enough sleep, and exercise does. The danger comes when you think that sitting in a room with your eyes closed is somehow benefiting humanity. Or worse, thinking that it gives you access to some kind of secret higher knowledge, making you a better person, more open, more aware, more in tune. Honestly, most of the backpacking hippies that I met who meditated all the time were some of the most out of touch people I have ever met in my life. I joke now that I might have ended up in a cult if I'd actually attended half of the events I'd been invited to. Social anxiety for the win. I met a number of cultists over the years, like actual members of actual cults who were trying to recruit for them. And while I did know about the dangers of cults, I didn't know how to immediately spot them. And I didn't know that many of the ideas that I was consuming and espousing on a near daily basis had their origins in some of the worst ideas that humans have ever had. People that are higher vibrational souls, people that are conscious beings, not NPCs, not organic portals, that actually have NPCs. Hey, moi, j'ai entendu un fasciste au début de la pandémie qui est venu blaster un gars. Écoute, j'administrais un groupe, puis il y a un gars qui est venu me voir. Il disait, je me fais intimider par tel gars. Puis le gars, là, il était animateur de jeux de société puis de jeux de rôle dans, je pense, une maison des jeunes ou quelque chose de même. Puis écoute, l'autre, il le blastait, là, puis il disait qu'il allait le tuer comme ses petits NPC, puis tout ça. Là. Écoute, l'extrême droite utilise ça là, pour rire des petits geeks puis déshumaniser Ça a les été gens. pas Là, mal populaire comme dans genre, comme un- éventuellement, genre ça vivait en même temps comme genre insulte que woke, genre, mais woke est resté plus longtemps. Ouais, Genre, ça a comme un peu passé de mode, NPC, ouais. là, parce que Mais ça se reverse c'est tellement trash en facilement asti en quand. plus. Là. Mais Ah ouais, c'est non, si trash tu en vois, asti quand tu joues à Donjon Dragon, là, tu sais c'est quoi. Là. Un NPC, là, ça veut dire non-player character ou PNJ en français, personnage non joueur. C'est-à-dire un monstre que tu peux tuer puis que c'est pas grave puis que c'est, tu sais.
C'est pas des vraies personnes. Elle, Exactement, c'est elle va tout l'expliquer de ce Ouais. segment-là. Là, mais c'est ça. Ça a moins pogné ici. Mais tu sais, les memes, là, le Wojak qui est gris, genre, avec une face neutre, genre, c'est un NPC. C'est ça Ouais. la joke, là. C'est la version, genre. Puis ça, c'est un meme que même des gauchistes utilisent beaucoup, genre, souvent. C'est Genre, que c'est dégueulasse. c'est super reversible, mais c'est ça. Ah Faut quand ouais. même. Genre, cette idée-là, c'est super déshumanisant Ah oui, que tu le prennes d'un bord ou de c'est l'autre, vraiment là. dégueu, Genre, là. c'est ça. C'est... C'est même, même mes adversaires politiques, je veux pas les Ouais, aplatir à non, ce moi non point-là plus, pour. moi non plus. Non, Genre, parce que rendu là, c'est moi que ça va affecter, là, c'est puis rendu plus... là, ben, tu te poses pas des questions de genre comment ils en sont arrivés là. Genre, Ouais, c'est ça. c'est quoi la profondeur de leur existence? Il y en a pas, tu sais, c'est juste des NPC. Ouais, Là. c'est ça, c'est Ils juste des existent même pas pour NPC. vrai. Exact. Mais avant qu'on passe à ce segment-là, moi je pense ça serait Ouais, un bon timing entre ouais. deux chapitres pour prendre le C'est break ça, de je m'en allais milieu. à dire. Moi, écoute, ça fait un bout que j'ai besoin d'un refill de café, puis j'attends la fin du Ouais, chapitre. c'est ça. Puis en Moi, tout, faut plus, que je on a boive de quoi, eu... sinon je vais faire des bruits de bouche. Là. Ouais, puis en plus, on a eu Malvinia qui nous a mis une toune, fait qu'on veut pas non plus que les gens s'en allent avant d'avoir eu le toune. Fait que on va aller mettre ça, puis On va on aller vous mettre ça. revient dans... Puis je t'en ai envoyé une dans le White Room aussi pour OK, après, si ça te parfait. tombe. Ben oui, bien sûr. Fait que je vais installer ça, puis on se revoit dans une dizaine de minutes. Vous avez écouté l'Antipode. Et on est de retour pour le programme principal qu'on a à peine entamé, même pas la moitié de fait. Fait que... C'est la grosse moitié. misère de calice. C'est pour ça qu'on a allongé le break un peu pour être en forme, pour être capable de se tracer ça Ah ouais, non, moi, il fallait que je mange en un un peu, morceau. là. Il fallait que je me Ouais. sustente après autant de sauce, là. C'est comme ça. C'est que c'est pénible, sérieux. Tu peux pas manger rien que de la sauce. Ça prend des Chris, frites non. aussi. Certains, ça prend de quoi de consistant pour endurer autant de sauce. Souls and personalities. When this TikTok made it to Twitter, it was roundly mocked for the silliness it is. Just to let you know, neurotypical people don't have to use any brain power to do things like shower, wash their face, brush their teeth. It happens automatically for them. And they also don't hear any voices while they're doing it. They're not thinking to themselves. So in the morning, they wake up, it's quiet, and their body goes and washes their face and brushes their teeth all by itself. They just fucking wake up and it happens. Like, neurotypical people don't have an inner monologue. That's not a thing. Other people don't have that. It's quiet in their heads. Some people may wish to defend this creator. They might want to point out that she was referring to the fact that people with ADHD struggle to form habits, and how even daily tasks require intentional thought and effort. That rarely do we do things without thinking, okay, I need to do this thing now. What is the first step? And that's a thing that is worth discussing. But I actually think that this clip is a really good example of how seemingly well-intentioned advocacy can slip into dangerous generalizations. It's one thing to talk about the struggles of neurodivergent people to form habits, but it's quite another to imply that neurotypical people are empty-headed, thoughtless drones. Are neurotypical people just bodies going about the world without thought? How Ouais, non, c'est ça, tu sais, mais même moi, là, je veux dire, des fois, là, je suis assez radical dans mes positions, là, puis m'a dit, j'irais pas jusqu'à dire qu'un quelqu'un qui est pas neurodivergent a pas de monologue interne. Probablement que ça roule certainement pas autant qu'une personne qui est anxieuse ou whatever quoi, mais de là à dire que la tête est vide, là, comme ça. Je veux dire, l'histoire de monologue interne, il y a des recherches qui indiquent que c'est pas universel, que tout le monde n'a pas Ouais. nécessairement. Genre, mais ça veut pas dire que tu réfléchis pas. Ouais, Je non, veux c'est dire que ça, c'est la ça. façon dont tu réfléchis prend pas cette forme-là dans ta tête. Ouais, Là, c'est tu sais. ça, exactement. Puis la ligne de démarcation, c'est pas entre neurodivergent et Non, c'est neurotypique, ça, là, c'est juste exactement. fucking random dans la vie. Là. Ben, en fait, je te dirais, tu sais, il y a même des circles, puis moi, je suis très, je veux dire, je suis très partisan d'utiliser cette nomenclature-là, au même titre qu'on parle de privilège blanc ou de privilège mâle ou des choses comme ça, on va parler de privilège neurotypique. Fait que c'est quelque chose dont tu profites parce que tu passes ou tu profites pas parce que tu passes pas, tu sais. Tu peux être neurodivergent puis tu passes au même titre que, tu sais, quand on parlait
v'là un bout que tu sais, le phénomène des vagues d'antisémitisme, tu sais que pendant une période, il y a certains juifs, des Ashkénazis notamment, qui vont profiter du privilège blanc ou des gens qui vont profiter de privilège blanc dans certains endroits, pas dans certains autres. Tu sais. C'est un phénomène qui se produit. Là, tu sais, tu passes, tu profites de quelque. Tu profites d'une absence de barrière ou tu n'en profites pas. Tu sais, puis ça, c'est variable. Là. Puis c'est certainement pas le long de cette ligne-là que quelque chose comme ça va se découper. How would that work? Like if they're just bodies going around doing behaviors with zero motivation or autonomy behind them No, whatsoever. not this way. It'd be like they're programmed. Like characters in a video game. Neurotypical people are just the NPCs of the world. Neurotypical people are NPCs and you can't convince me otherwise. All neurotypical people are NPCs. Neurotypical people are just real-life NPCs. I don't think simulation theory is true, but if it is, neurotypical people are most definitely the NPCs. I like to just call NT people NPCs. I have a theory that neurotypical people are NPCs. Neurotypical people are just NPCs. Life is a simulation, and we need NPCs to make up what's... Désolé, là, mais là, les analogies de d'autres circles sont nettement meilleures. Premièrement, parce que même s'ils sont descriptifs, des fois, ils peuvent sembler péjoratifs, mais ils sont péjoratifs juste, bien souvent, si tu as des préjugés. Fait que les gens qui voient ça comme péjoratif, bien souvent, ça montre juste leurs préjugés. Par exemple, récemment, j'ai vu une expression pour désigner quelqu'un de neurotypique qui parlait de plain brain. Ben, premièrement, ça se veut genre minimalement satirique, je vais dire ça. Puis quand on comprend le contexte, en plus, le plain dans la communauté autistique, ça n'a pas nécessairement le caractère, par exemple, péjoratif que ça peut avoir dans de la porn ou des choses comme ça. Il y a des gens qui, les gens qui aiment de la nourriture pas épicée, puis parce qu'ils sont hyper gustatifs. Fait que ça serait agressant. Bonne nuit, Malvinia. Bonne nuit, Malvinia. Bienvenue d'être passé. Merci beaucoup. Merci d'être passé. Puis, ouais, non, c'est ça. Tu sais, eux autres, la nourriture, quand ils en mangent, ils appellent ça de la plain food. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose de péjoratif versus être plain. neuro-spicy, qui est comme exactement. Qui est comme une tournure de phrase assez populaire. Tu sais, ça dépend tout le temps du vrai degré de satire et de la profondeur que tu donnes à ton analogie. Là, oui, mais je dis pas que certaines personnes peuvent utiliser ça comme une insulte, mais t'as clairement pas l'aspect déshumanisant que tu retrouves dans NPC, tu sais. Plain brain, ça suggère pas que t'es moindre en tant qu'être humain, puis que, tu sais, on peut te tuer, puis que ça changera rien dans l'histoire, tu sais. Ouais, c'est déshumanisant par défaut. Là, si tu poses la question d'où vient NPC, c'est déshumanisant. Exactement. It literally sims half the time. I've no clue what anyone's saying because they're so passive aggressive. The way I can describe having ADHD or being neurodivergent for me personally, it's like being a main character in a first-person RPG full of ideas and curiosity and... Sincèrement, là, je suis content de voir que je suis crissement pas dans ces circles-là parce que j'ai jamais... En tout cas, je te dirais que c'est pas mal la première fois que moi, je vois des analogies de jeux de rôle faites pour décrire de la neurodivergence. Je suis vraiment troublé. Ben, tu sais, écoute, je savais que la Suprémacie, ça existait, mais écoute, moi, ça fait tellement... Le main character syndrome, ça vient de là. OK. Parce que... Parce qu'écoute, m'a dit de quoi j'ai vu des affaires, tu sais, comme... mettons, je vais dire, là, peut-être une quinzaine d'années, là, duquel que je me suis écarté immédiatement, là, des affaires comme qu'elle disait tantôt, là, qu'on était le next step in the human evolution, puis des affaires de même. Là. Mais les NPC, puis tout ça, là, écoute, moi, j'avais vu ça, comme je te disais, de la part d'un facho qui insultait un geek, en début de pandémie. Mais utilisé comme ça, c'est... Ouais. Ben, ça a parti dans des forums de droite, là, le terme NPC. C'est De cette façon-là. Là, ça a parti sur 4chan, etc. Well, neurotypical people are the NPCs. NT people might be NPCs. Neurotypical people are 100% NPCs.
They can only follow scripted prompts. NT people should have been called NPCs because they're basic. Neurotypical people are NPCs. Neurotypical straight people are NPCs. I always see engaging with neurotypicals is like engaging with NPCs with a dialogue wheel. But when meeting with other neurodivergent or autistic folk, it's like another player, and I don't need the dialogue wheel anymore. Ever since learning about how neurotypicals operate from #ActuallyAutistic Twitter, NTs just all appear as NPCs to me. I'm going to be completely honest. Neurotypical people are like NPCs to me. I refuse to believe neurotypical people exist. They gotta be NPCs. There's just no way that's real. Don't you, ironically, feel like almost all NT people live their lives as NPCs, though? What if all neurodivergent people are in a simulation and the neurotypical people are the NPCs, and that's why they're always depressed? I'm convinced that neurotypical people are just NPCs. Being diagnosed with autism is good. Why would you want to be neurotypical? Ah, yes, because we're dehumanizing. Some may call this junk, but me, I call it junk. Absolute rubbish. Garbage, if you will. Absolute steaming pile of trash takes. If you're a young person watching this, please bear with this slightly older person while they try and explain to other slightly older people what an NPC Wojak is. Oh God. Okay. NPC stands for non-player character and refers to a character in a game who is not controlled by the player. It originally referred to characters in tabletop roleplay games, but these days it more often refers to those background and side characters in video games. I can't assume everyone watching this has played a video game so quickly. While you're running around as the main character playing the game, you've got all these people around. Maybe they have a few lines of dialogue, or they offer you a side quest. Maybe they run the local tavern, market stall, or city guard. Maybe they follow you around on certain quests, but can never keep up. They're the pedestrians you unthinkingly run over with your car. The collateral damage during the shootouts with the other NPCs. They're everyone but the player, and they don't really matter. Now, the NPC Wojak meme is a meme which, like most memes do... Elle me fait penser à quelque chose. C'est quoi que je dirais la première caractéristique qui ferait d'un jeu vidéo qui le rendrait, je vais dire, à gauche, entre guillemets. Tu sais, t'as des jeux que le monde tourne autour de ton character parce que tout est centré sur l'histoire de ton character. Tu sais, c'est fucking narcissique quand tu y penses. Puis il y a d'autres jeux où ton character évolue dans un monde. Puis ça a de l'air con, là, mais plus ça va, plus les gens aiment les jeux du deuxième type. C'est sûr que les jeux du deuxième type, généralement, vont demander des machines, d'un point de vue technique, plus grandes, parce qu'il faut que tu contrôles le monde indépendamment du player, tu sais, dans le sens que il faut que l'ordi il tienne compte du gars là-bas que tu vois pas, que tu sais, puis qui bouge, tu sais. Fait que ça demande, tu sais, côté requirement technique, là, tu sais. Mais c'est aussi C'est la, plus c'est la compliqué, différence mais... aussi entre. Continue. Non, mais vas-y, j'ai pas mal fini, c'était pas mal ça. C'est la différence aussi entre le western storytelling puis non-western storytelling, là, tout le genre les histoires genre à l'occidental, toutes basées genre sur le héros. monomythe, là, Ouais. ou le mythe, c'est ça, le héros, là, genre, puis tout ça, tu sais, c'est tout le temps un personnage central qui est comme le driver de l'action, puis comme tout dépend de lui, puis tout le kit. Tandis que ça, dans de la cinématographie, là, dans du storytelling non occidental, ben, c'est plus justement c'est des personnes qui réagissent à un monde qui est comme plus fort qu'eux autres. Là, tu sais. Ouais. Moi, la première fois que j'ai joué à ça, c'était un jeu ukrainien qui s'appelait Stalker. Écoute, c'était vraiment une expérience différente. Écoute, t'avais des gens qui, tu sais, là, au lieu d'avoir, tu sais, juste comme l'ordi qui a un cheat pour pouvoir te beater, tu sais, parce que t'es un humain et t'es plus brillant, fait qu'il faut qu'il soit comme plus vite en termes de, tu sais. Non, là, mettons, il y avait un hélicoptère qui arrivait, tu sais, t'étais dans la zone autour de Tchernobyl, c'est ça la thématique de Stalker, tu sais. C'est un peu comme Fallout, c'est le concurrent direct de Fallout. Puis, tu sais,
mettons, je sais pas, moi, il y a des militaires qui droppent d'un hélicoptère, là, ben, ils vont t'encercler, ils vont faire de quoi. Puis, tu sais, si tu te promènes, mettons, il y a des factions dedans, puis il y a des bonhommes qui se promènent, puis tu sais pas où ils sont, là. Ils vont se promener, ils ont une routine, puis ils se promènent, puis ça se peut que tu les croises quelque part, puis ça se peut... l'expérience est vraiment différente. Puis écoute, là, je te dis, là, c'est un des jeux les plus creepy que j'ai joué ever, là. Stalker, là, il y a des bouts que je joue pas le soir. Pas le soir dans le jeu, là. Le soir dans la vie, là. Puis il y a même un certain laboratoire souterrain. La première fois que je l'ai fait, j'ai eu besoin de quelqu'un à côté de moi. J'étais là, il est trop creepy, j'ai la chienne. C'est tellement différent comme expérience, là. Puis c'est comme. Moi, depuis que je regarde des choses, je vais dire non accidentales, là, que ce soit des jeux ou des séries. C'est comme. Je trouve ça rafraîchissant, me semble, à un moment donné. Le mythe du héros remâché à toutes les sauces, je commence à être tanné. Started on 4chan, and it was a variant of another kind of Wojak which started on some other kind of chan years earlier. Basically, your NPC Wojak meme gained in popularity in 2016 among conservative, libertarian, and far-right circles, as well as your edgy lords who frequent places like 4chan. It was a way to disparage liberals, leftists, social justice warriors, who, according to the memers, don't actually want to challenge the status quo, but rather just repeat slogans unthinkingly. They are told what to think and say, and interacting with them is like in a video game when you accidentally talk to somebody twice and they give you the exact lines word for word once more. Like snowflakes, cucks, or libtards. NPC has become a popular insult for criticizing Democrats and other left-leaning web users, accusing them of being unable to think for themselves, parroting orthodoxies of inclusivity rather than challenging mainstream assumptions. Of course, it was always clear that these mainstream assumptions that needed to be challenged were things like people deserve human rights and fascism is bad. Challenge it. The whole NPC meme thing is what I believe the kids these days call a cope. I mean, it couldn't possibly be that people genuinely hold ideas of equality and liberty for all, that people are genuinely passionate about fighting discrimination and things like feminism, that everyone isn't as lonely and cynical and self-centered as you. No, they must just be saying all that because they were told to. No, people genuinely think this stuff. You're just a bad person. But aside from it being a massive and cringe as fuck cope, it was also a way to dehumanize vast swathes of people. NPCs don't matter. They aren't real. It also has to do with that simulation hypothesis, which I really don't want to talk about, but I will link some things in the description if you're interested. But briefly, it's a modern adaptation of the how do we know we're not just dreaming question, which philosophers have been chewing on for literal millennia. But there are people like Elon Musk who do think that we're living in a computer simulation because he half read Nick Bostrom but none of his critics. And basically, what if part of this simulation was NPCs? That's the thing they say. If you go looking, you'll find loads of videos of NPCs taken by people who think they've spotted a glitch in the system. It's wild. These are players glitching in real life. Is exciting for everyone. There are 5 active guys who have never played for the Thunder in chess. What Y'all the know how I fuck? feel about my neighborhood, right? And how it's a fucking simulation. Mon Like literally all the houses are the non, same, mais right? ça, c'est Why the aussi fait fuck que les chemtrails, sinon pire. are all these white cars like dead ass? Guys, this girl keeps repeating the same thing over and over. She's going to get Non, out mais on of vit her dans car. la matrice, Watch là. her. La She's done matrice. this 3 times. Look at this. She heard me. She said something. Yeah, I'm okay. Are you okay? Okay, no, you are not real. No, ma'am, you are not real. NPCs don't matter. They aren't real.
They are empty-headed, programmed to behave in certain ways, and they get in the way, moving around the world in ways that shows how separated from reality they are. NPCs don't matter. They aren't real. If they die, nothing bad happens. After all, they're just clogging up the place, making life annoying for the adventurers. Maybe if they weren't there, it'd be better. What good do they actually do? I mean, some of them might be useful for some things, but most just aren't. They're just a waste of resources, really. They're not a person in the same way that you're a person. There is a long history of people, white people, trying to determine in exactly what ways other people aren't people in the same way that they're people. To be more specific, in the same way that white, able-bodied, middle and upper class, Christian but not Catholic men are people. From the mid-18th century, focus was on things like phrenology and physiognomy, observations of people's physical characteristics as a way to determine mental traits. In particular, intellectual capacity, criminality, and moral worth. But by the mid-19th century, with interest in evolution booming, the academic fields focused their attention on genetics and the heritability of traits. Everything was explained away by genetics because they had a very simplistic and ideological understanding of it. Science wasn't really science back then. Ah ouais, non, c'est ça. Je lisais un généticien récemment qui disait là, il dit le monde, là, ils ont une compréhension de la génétique là, qui est pas mal trop essentialiste. Là. Les gènes, c'est quelque chose qui interagit avec l'environnement, qui se modifie, qui fait toutes sortes de patentes, là, puis c'est pas bon, ben on a le livre de recettes. Brrr! C'est pas ça, là. Like, valid discoveries were made, don't get me wrong, but it didn't operate according to the standards of the scientific method which we expect today. All kinds of things were blamed on genes. At one point, they were trying to find a seafaring gene by going to fishing villages and interviewing fishermen and sailors. Oh my god, your dad was also a fisherman? One of the only 3 available jobs in this village? Wow, it must be in the blood. So Darwin, you know him, the evolution guy, he had this cousin who was absolutely obsessed with him. Francis Galton was a bit of an oddball, it seems to me. Someone who loved to learn and research and by all accounts was L'inventeur pretty de la obsessed. normalité. Robert Chapman, dont je vous ai lu un extrait tantôt, là, il a écrit un livre justement là-dessus, là, Empire of Normality. Puis ça commence avec Galton. Là, c'est les débuts. Là, lui, il était persuadé que les extrêmes, c'était pas bon. Que la moyenne, c'était bien. Il fallait favoriser l'homme moyen. Obsessed with classifying everything, including the hotness of women. He even made a beauty map of Britain, based on a secret grading of the local women on a scale from attractive to repulsive. The low point was in Aberdeen. How many horrors need unleashing onto the world by the horniness of men? Francis Galton coined the term eugenics and is widely thought to be the father of the idea. Inspired by Darwin's work on the domestication of animals, old Francis thought that the same logic could, nay, ought to be applied to the human race. And unlike his attempts to statistically quantify the efficacy of prayer, or to perfect the formula for the objectively best cup of tea, eugenics really took off for him. He also did some useful things, like his design for a weather map is still basically what we use now, and some other stuff to do with fingerprints, I don't know, or care. This eugenics thing, this really made a name for Francis Galton. See, the Industrial Revolution had created masses of working poor, which were clogging up the streets of London and getting in the way of rich people's carriages and stuff, which was super annoying and disgusting, and so polite society wanted to do something about it. Some people at the time had wacky ideas, such as housing people or taking care of people, blue-haired woke nonsense like that. But that seemed like, A, it would take some work, and B, as if environmental changes mattered. Couldn't possibly be true. Class
was seen as something which was ingrained, innate. And you know, there was plenty of empirical proof for this. I have conducted empirical research. I went outside and looked around, and I have observed that poor people live poor and die poor. And furthermore, the offspring of said poors are also poor. Furthermore, I have noted that those who were born wealthy also typically die wealthy. It has become clear to me through my observations and upon consulting with acquaintances of mine who are knowledgeable on such matters, that when the wealthy reproduce, their offspring inevitably become wealthy themselves. And as we have discussed, the same goes for the poors. So, I mean, what good would actually helping them do? After all, if class were merely a condition of circumstances that one happens to find themselves born into, then that would mean that the upper classes don't deserve to be there, and it's absurd. Eugenics was first used to support the idea that class, and therefore poverty, was genetic. And this was explained through the lens of mental capacity, intelligence. I'm going to talk a whole lot more about intelligence later, but just quickly, these early eugenics guys were obsessed with the idea of genius. Obsessed. And how did Sir Francis of Galton go about quantifying this? By observing the successful. I kid you not, this man just went out there and went like, okay, who's rich? De la société juste. Who's successful? Il a supposé que la société était comme parfaite, correcte. Fait que ceux qui avaient eu du succès, c'était nécessairement les meilleurs, les génies, etc. Parce que le problème, ça peut jamais être la société. Jamais. Successful. Who's the leaders of their Oh my God, it's white, middle and upper class men. Good for them. And so Francis Galton concluded that intelligence was inherited through the male genes of the upper class. I kid you not. Arsel went and wrote a seminal work based off that too. According to Galton's brain thoughts, this man should be at the peak of genetic superiority. I'm not joking or being unfair or hyperbolic or anything when I say. And how did Sir Francis of Galton go about quantifying this? By observing the successful. I kid you not, this man just went out there and went like, okay, who's rich? Who's successful? Who's the leaders of their Oh my God, it's white, middle and upper class men. Good for them. And so Francis Galton concluded that intelligence was inherited through the male genes of the upper class. I kid you not. Arsel went and wrote a seminal work based off that too. According to Galton's brain thoughts, this man should be at the peak of genetic superiority. I'm not joking or being... Hein? Dis l'intelligence instaurée dans les couilles, tu savais pas? C'est ça. C'est là, c'est là qu'on met l'intelligence. Ça vient de nous, ça vient des couilles. OK. Ben, je vais être bien franc avec toi. Je te dirais que quand on regarde certains, on pourrait être fortement porté à penser que. Je peux excuser, je peux faire preuve de compréhension envers Galton. Hein? Parce que, faut avouer, surtout à son époque, ça devait être assez fréquent, que l'intelligence de plusieurs de ces hommes-là, de classe moyenne et supérieure, devait très certainement être dans leurs testicules. Le reste de la tête était dans leur cul. Probablement. Unfair or hyperbolic or anything when I say that these early eugenicists genuinely thought that the reason that they were rich and had nice lives were because they were intelligent enough to see the utility of wealth, whereas all those feeble-minded poors simply don't realise that living in a big house with servants is nice.
One of the first acts of the early London eugenicists was to close down homes for inebriated women. They closed down welfare programs all over the place, and they also focused as well on positive eugenics. That's the idea of positively selecting for desirable traits. This mostly involved pressuring people, especially middle and upper class women, to be very selective about who they have babies with, and then to have as many as possible. At points, they even managed to paint this as some kind of feminism, empowering women to choose, despite it being the opposite, cementing the idea that it's a woman's duty to better humanity by becoming a birthing machine to selected men, which is a theme that still runs strongly on the right today. Couples who were deemed to be eugenic were encouraged to have as many babies as possible, and the name Eugene skyrocketed in popularity. But despite attempts, notably from Winston Churchill, negative eugenics in the form of sterilisation of the feeble-minded never made it into law in the UK. While the Western world was becoming captivated by ideas of genetics and evolution, those with privilege and power were working on novel applications of these ideas, applications which would work towards the purity of the race. Evolution was hardly understood by people who could not keep that word out of their mouths. By many in the 18th and early 19th century, evolution was seen as a ladder, a hierarchy, from least evolved to more evolved, from the least human to the most human. And the way that this would be determined would be Necropolitics, tu sais, quand je parlais, là, une couple de semaines, d'être proche, selon, tu sais, le classement des autistes là, qui est fait, tu sais, dont on parlait tantôt, c'est d'être plus ou moins proche de la mort néolibérale, c'est-à-dire le citoyen qui travaille, qui capitalise, homo economicus, là. based solely on the subjective observations of white upper-class men and explorers. Humans would be ranked based on their proximity to whiteness, and theories would be created to support the idea that the white race, the Caucasian race, the Aryan race were the most evolved, the most human. Before evolution, Europeans usually rested on polygenism to explain humanity. That's the idea that human races have different origins, that perceived races came into existence separately, almost classifying them as different species. From Wikipedia. During the late 17th century and early 18th century, many countries first began to encounter different races from other countries due to colonial expansion and increases in trade routes. Because of the encounters with different races, many people could not believe that they had the same ancestry as other races. Many explorers and scientists visited other countries to observe and study different races and write down their findings. Later, they went back to their own countries to publish books and journals on their findings and claim that the evidence supported polygenism. In Europe, in the 19th century, the general public had favoured polygenism, as many believed it contradicted the Genesis account and was thus more scientific than religious monogenism. Basically, it's science because it's the opposite of what the Bible says. Monogenism is the idea that humanity had ironiquement, one le single christianisme origin. était moins raciste. C'est arrivé une couple de fois. Ouais. Non, mais il y a quand même, on va l'admettre, il y a quand même quelque chose d'anti-raciste dans le monothéisme en général. Là, tu sais, je veux dire, il y avait des vendettas puis des affaires de mes dieux, aime pas tes dieux. Fait que, tu sais, qu'il y a quand même une tentative là, de dire mais on est tous des humains là, devant Dieu. Là, fait que tu ce commenceras pas à. ce monde-là, il s'aimait pas. Ouais. Il s'aimait pas à cause d'autres raisons. Puis là, Ouais, ça ouais. donne que
leur dieu non plus aimait pas leur dieu. Regardons, Ouais, c'est ça. ça donne bien. Ah non, non, mais écoute, là, ça a reviré parce que là, il y a eu des schismes, puis là, ça arrivait que mon schisme, mon prophète, aimait pas ton prophète, tu sais, fait que là, c'est reviré un peu la même chose, tu sais, tout, Là, je veux dire, tu sais, mais tu il y a sais, ça. je vais appeler ça un élément aplanissant, tu sais, dans le monothéisme. À un moment donné, ils se sont pognés à savoir si Dieu, c'était 3 personnes en même Ouais, temps c'est ça, ou là. 3 fois la même personne. Puis là, je veux dire, il y a un continent complet qui ont brûlé. Fait que ça n'a pas marché. En tout cas, si c'était ça le Ouais, but, non, ça c'est n'a pas ça. marché. Ben non, mais c'est parce que, tu sais, ça a marché pour, qu'on va dire, puis avoir des raisons racistes, c'est juste qu'ils ont juste trouvé d'autres raisons, là, soudain coup. But polygenism was mad popular. I often cite David Hume, but he was a massive polygynist. So was Voltaire, and a huge number of European explorers and academics. Polygyny was the first tool of the race scientists, but there's a problem with using polygyny to do racism, because different doesn't automatically mean worse. You have to do some extra mental gymnastics to kind of show that certain races are superior or inferior. But evolution, the wrong idea that humans evolved in a linear manner from mostly like monkeys to actually human, well, that provided a much better rationale for racism. People with autism are operating on a higher plane of humanity. They hold up half the sky. They are the next stage of human evolution. I believe that those with autism are part of the next stage in human evolution. They think and see things on a level we can't. Evolution has not perfected it yet, but maybe the normal people, as society has labelled us, are the weird ones. For not evolving. I low-key think that increasing rates of Asperger's and autism is the next stage of human evolution. Developing a sixth sense almost that presents itself with sensory issues. Autism is the next stage of human evolution, and you're apparently too ignorant and ableist to understand the distinction between illness and divergence. Know why more and more autistic people exist? It's nothing bad. It's not being caused by a product or a vaccine. What we are here referring to as autism is actually the next stage of human evolution. Calling us a disease is simply the old model, diagnosing the new as defective. Autism is the next stage of evolution. Copen. Tu sais, c'est tentant d'adhérer à ça quand tu te fais tout le temps dire que t'es pas bon, que t'es pas valide, que tes besoins sont pas valides, pourquoi tu fais ça de même, pourquoi ci, pourquoi ça. C'est pas pour rien que cette infiltration-là elle arrive, c'est parce que c'est ça. C'est une population qui est vulnérable à ce discours-là. Neurotypicals. Autism isn't an illness. It's probably the next stage of human evolution. The doctors call it autism, but really it's just the next stage of human evolution. Next stage? It's existed since time immemorial. All these guys had it. Probably. Also a bunch of people who weren't painted or photographed too. Ongoing process, not the final development yet. Give it a few more generations. The idea of evolution as a ladder persists. I mean, I guess it's quite difficult to draw it any other way than this, but it's not so structured. It's not in any way so simplistic. Our genetics are unfathomably complex and exposed to thousands of variables. What's passed on or not is almost impossible to predict because it's not just that there is a gene for a thing. There's not a depression gene or an anxiety gene or a seafaring gene. I couldn't possibly explain to you exactly how modern humans evolved, and not just because this video is already too long, but because the people who know don't even know. We're still discovering all kinds of crap. Did you see that thing about the cave? And Homo naledi, and how they were burying their dead 100,000 years before Homo sapiens even existed, and 300,000 years before we thought the first burials took place. Look at this absolute mess from Wikipedia. According to the recent African origin of modern humans theory, modern humans evolved in Africa possibly from Homo heidelbergensis, Homo rhodensiensis, or Homo antecessor
antecessor and migrated out of the continent some 50,000 to 100,000 years ago, gradually replacing local populations of Homo erectus, Denisova hominins, this was a mistake, Homo floresiensis, Homo luzonensis, and Homo Neanderthals. I mean, they've got things narrowed down, but there's a lot of wiggle room there. There was overlap, crossbreeding, coexistence, all kinds of variables which make the ladder view of evolution look kind of silly. J'avais vu une explication qui expliquait que toutes ces hominidés-là, ils se voyaient peut-être probablement même pas eux-mêmes comme des espèces différentes. Là. Ils s'interbreedaient puis tout. C'est ça, puis en gros, au fur et à mesure que le temps avançait, l'environnement a fait qu'il y a juste ceux avec certains gènes qui, par exemple, résistaient à telle maladie ou à telle affaire qui ont survécu. Puis cette espèce de pool-là, d'espèce de mix d'un peu tout, a donné ce qu'on appelle aujourd'hui l'homo sapiens sapiens. Fait que c'est pas une espèce de un groupe là, qui est parti puis qui a causé l'extinction de toutes les autres là, de manière linéaire, comme on nous le présente généralement. Là. C'est comme une espèce de gros melting pot par-dessus duquel il s'est fait une espèce de filtre, puis il y a eu une espèce de mix qui est resté à la fin. Puis c'est Ça s'est pas passé comme la colonisation de l'Amérique. Ouais, non, c'est ça, exactement. Ça serait convenient que ça soit le cas. Ouais, ça serait convenient, ça serait facile à expliquer, mais non. Sur des milliers d'années, c'est pas de même que ça s'est passé. Là. In my eyes. But racists in the 19th and early 20th century took this view of evolution as a ladder and ran with it. Boy, did they run. It was perfect. White people are simply the most evolved, the least like animals. And for a while they set out placing people on this hierarchy. Je trouve ça toujours convenient quand le groupe, je vais dire, prétendument le plus supérieur, sont ceux qui découvrent qu'ils sont supérieurs. C'est toujours... Tu sais, ça explique pourquoi ils sont supérieurs, ils ont eux-mêmes. Tu sais? Puis ça... circulaire. Oui, c'est ça, ça justifie soi-même. Comme, je m'en allais dire comme un serpent qui se mord la queue, mais je dirais plus comme un nazi avec la tête dans son cul. C'est peut-être une Je meilleure... répète que ça nous prend un meme Ouroboros, un emoji Ouroboros. Ouais, je sais pas. Même animé, tu sais, il tournerait comme ça. Ouais, Ça serait nice. ouais, clairement. Mais je commence à penser qu'un nazi qui met la tête dans son propre cul, c'est peut-être plus approprié pour la chose. Ouais. Peut-être que ça serait censuré. Ouais, c'est un fait. Based on their physical characteristics. But this was muddy work. Physical characteristics aren't ubiquitous across races, and a great deal of liberty was taken with the analysing of data. They needed something more stable on which to rest their ideology, a more scientific way to ascertain where on the evolutionary hierarchy a person ought to be placed. And the thing that they would come to lean on, the tool. Il y a je sais pas si c'est encore disponible, mais il y avait une série sur Netflix qui s'appelait La Charité, qui était un hôpital nazi, en tout cas, bref. Puis il y en a une fille là-dedans, elle dit à son frère qui travaille là aussi, elle dit en faites-en pas, là, on tue pas personne qui n'a pas d'affaire d'être tué. Là. On applique des méthodes de sélection rigoureusement scientifiques. Puis ceux qui passent pas la sélection, là, c'est vraiment juste ceux là, qui nuisent, là, qui causent un problème pour la santé du Reich. Puis... C'est scientifique. Bientôt, on va remplacer la science par un algorithme. Ça va être encore mieux. Ça va être encore mieux. Mais tant que c'est scientifique, They would wield to do great atrocities was intelligence. Hans Asperger described autistic children as little professors, partly because of their unusual way of speaking, but mostly because of their ability to talk at length and in detail about things which interested them, like little professors teaching a class. Or YouTubers. The info dump is well known, and it's also well known that autistic people can get a lot of joy out of the info dumps of others, okay?
Le dépotoir d'informations. C'est pas tout à fait. La décharge serait peut-être mieux, dans le sens de décharger une quantité d'informations. Ce Ah, serait ouais, j'aime déjà. ça. J'aime ça, les poubelles. Ce serait déjà mieux, tu sais. Ouais. Du dumpster diving à la place de deep dive. Ah, ça a du Dumpster potentiel. diving. Okay, I'm gonna stop saying dump now. The DSM talks about like restricted intense interests or something, but we usually call it special interests. And it is now a well-worn trope for autistic characters in media. Many autistic people have special interests, but it behooves you to remember throughout this discussion that not all do. Special interests is just one subcategory of the diagnostic checklist that you don't actually need to meet in order to be diagnosed. Many autistic people have multiple special interests, sometimes all at once, and other times it fluctuates over time. That's more or less how I am. My special interests can be very intense to the point where I don't want to nor can think effectively about other things. I've felt this way about books, TV shows, movies, cats, the paranormal. C'est la partie la plus visible de ce qu'on appelle le monotropisme. Macrame at one point, plants and growing food, philosophy, politics, British parliamentary politics circa 2016 to 2019. Seriously, ask me anything. Autism and neurodiversity was a special interest of mine for a long time. And it's not like I'm over these things, I'm still deeply invested in them, I still want to learn more about them, still want to talk about them. Just ask my friends how often I wedge Jeremy Corbyn into conversations. I've spoken before on this channel about how I lost months of my life to my Xbox, basically unable to do anything other than work and game. Special interests can result in peer 02, bonsoir toi aussi. Bien le bonsoir, Giuseppe. PhDs, but also vitamin D deficiencies. Special interests can turn harmful when the autistic person becomes unable to regulate themselves while participating, when we forget to drink water and use the bathroom, to keep ourselves moving and washed and fed. But special interests can be extremely comforting to autistic people. Engaging with your special interest can actually be one of the best ways to regulate yourself, to calm down in times of stress. What makes an interest special is the intensity of the interest, the amount of time one wishes to spend on it, the amount of mental energy one dedicates to it. It's the thing that motivates, creates joy, gets you out of bed in the morning, reminds you that there are actually some really cool things in this world after all. And so autistic people can spend an awful lot of time reading up on their interest, gathering as much knowledge about it as they possibly can, and also taking great joy in sharing this knowledge with others. But I want to put this delicately, because many autistic people do become experts, like world leaders in their fields. And probably a bunch of people in the past who invented stuff were actually autistic too. Mon préféré, c'est quand je lis dans la description du DSM-5 Fascination for Light or Spinning Object, je me dis que le feu puis la roue, comme des bonnes chances. Hein? I think we do often provide a... C'est le OG, ni une ni l'autre de ces choses-là a été inventée. Là. Non, pas inventé, mais je veux dire, pour oser s'approcher du feu, tu devais avoir une certaine fascination, tu sais, puis pour faire une roue, tu sais... Let's go. C'est pas des inventions, c'est pas comme dans Civ. Non, mais tu comprends ce que je veux dire, là, c'est pas... une invention, c'est pas juste, tu sais... c'est pas juste inventer quelque chose, parce qu'on n'invente jamais vraiment quelque chose. Non plus. On va dire ça, la domestication du feu et la compréhension de la roue. On va dire ça comme ça. Vite de même, je me doute que ça devait être du monde qui devait avoir des fascinations for light or spinning object. Peut-être. My humble guess. Unique way of looking at things. And I do think that our ability to be perfectly happy, deep diving into subjects, dedicating huge parts of our lives to our passion, that this means that we are more likely to discover stuff,
that we are more likely to connect ideas in novel ways, more likely to spot patterns and predict possible outcomes. I think it means that we are more likely to pursue careers that involve research. Tu sais, ce qu'elle dit là, tu sais, quand tu commences à connaître un sujet puis que tu as ce qu'on appelle un pattern recognition, de même, tu sais, des fois, tu peux avoir l'impression que tu es prescient, surtout s'il y a quelqu'un qui vient te le dire, hey, t'es spécial, tu sais, toi, t'es un starseed puis t'es prescient, mais dans la vraie vie, t'es juste capable de faire une prédiction éclairée au même titre que n'importe qui connaît bien un sujet, tu sais. Experimentation and discovery. Like, theoretical physics probably is a field which autistic people are more likely to pursue. Because you need to be really dedicated to that shit just to understand it. But don't get me wrong, okay? But like, none of that means that A, autistic people are just inherently better at understanding things, or even B, that if a subject is an autistic person's special interest, then that means that they are always right about it. Just let that sit for a sec. Let that sink in. Oh, I'm getting nervous. Being autistic means I need clarity. Ça, là, c'est totalement vrai. Tu sais, le monde, il pense, là, ouais, moi, je suis un génie parce que je suis autiste. Ouais, mais t'oublies une chose. Si, mettons que ça serait vrai, là, mettons que t'es un génie parce que t'es autiste, là. Ça veut aussi dire que des gens qui sont des génies parce qu'ils sont des autistes, là, ben, il y en a d'autres, hein. Ça se peut que le gars que t'as en face de toi, là, tu sais, l'expert, là, le gars qui est bon, là, ouais, ça se peut que lui aussi, ouais, tu sais, ah, moi, je suis arrivé là parce que, tu sais, j'ai plus tendance à faire ça, puis je suis meilleur à ça parce que je suis autiste. Ouais, mais t'oublies que si ça veut dire, si ta théorie fumeuse de merde est vraie, là, ça veut dire que l'autre qui est en face de toi aussi. So. Je veux dire, on peut arriver au même résultat de diverses façons, de toute façon. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Tu sais, un prodige, Ah. puis une personne qui travaille juste fort pendant longtemps à faire sa musique, peut en arriver les deux à faire de l'aussi bonne musique, là. C'est Ben juste oui, deux puis façons d'y arriver différentes, là, tu sais. Ben oui, puis tu peux avoir aussi un mind qui te, je vais dire, qui te donne, je sais pas, peut-être qui te donne un edge ou qui te fait voir un aspect d'un problème que, je sais pas, moi, d'autres voient pas. Mais même à ça, ça veut pas dire que tu vas mettre les efforts. Tu sais, le gars qui va mettre les Ah non, efforts mais pour se c'est bon, pratiquer, c'est bon dans une équipe il va aussi. comme. C'est ça. C'est bon, c'est ça. Ouais, non, mais c'est pas juste ça. Tu sais, mettons, je sais pas, moi, mettons, je suis bon pour détecter un certain type de pattern, tu comprends-tu? Mais je me pratique pas. Puis t'as l'autre à côté, mettons, qui a pas, on va dire, mon pattern recognition de type autiste, on va dire ça de même, là. Mais lui, il se pratique. Ben, excuse-moi, ma manée va venir meilleure que moi. Tu sais, c'est pas magically, tu sais, let's go, pif, paf, non, non. Ça, ben, ça fait partie de ce que les idées de superpower puis la sauce qu'on voyait tantôt va de néfaste, tu sais. De dire que t'as Mais comme. ouais. C'est tout le temps la tendance à genre hiérarchiser Ben les oui. choses, là, tu sais. Ah oui, non, non, c'est. Tu sais, puis c'est pas juste ça, tu sais. Le meilleur exemple que je peux te donner, là, si je me baserais là-dessus, là, puis tu sais, je disais ça, là, tu sais, que moi, je suis d'accord avec toi, là, tu sais, que tu peux parvenir à la même affaire de plusieurs façons, puis que mais même à ça, je trouve que c'est flawed dès le départ, parce que si tu dis que tu vas performer plus par rapport aux autres, mais ça pose la question, les autres qui sont comme toi, ils sont où? Vraisemblablement en face de toi. Si ta théorie est vraie, puis qu'il se produit un filtre, puis que les autistes deviennent meilleurs, puis qu'ils se ramassent à d'être les génies de l'humanité, ça veut dire que l'autre génie avec qui tu t'ostines, lui tout, c'est un. On est tous des génies. Mais c'est ça, tu sais. Non, c'est ça, c'est exactement. C'est flawed dès le départ, là. Écoute, ça a de l'air con à dire, là. Je vais citer ma maman, là, mais 1% de talent, 99% de travail. Si tu as 1% de talent et que tu travailles pas, là, tu restes à 1%. Le gars qui a 99% de travail, là, il va wiper ton ass. Tu sais? Quand j'étais en philo, là, il y avait plein de monde là, qui avait, je vais dire, une manière que je qualifierais de logique / cartésienne / rationnelle de communiquer qui me semblait étrangement autistique. Mais oui, mais tu sais, je veux dire, rendu là, c'est une déformation professionnelle du domaine. Ça veut-tu dire que
tout le monde est autiste? Non, pas nécessairement. Il y a probablement plus d'autistes que la moyenne au prorata. OK, ça se peut. Ouais, Mais, c'est ça. mais C'est de de. la statistique, là. Ouais, c'est ça, exactement. Mais de dire que tout le monde est. Non, non, il y a du monde que. Tu sais, il y a du monde qui sont arrivés en philo puis qui étaient bons à certains aspects plus qu'à d'autres. Moi, tu sais, justement, si tu es autiste, tu vas peut-être être bon à certains types de, je vais dire, de raisonnement ou à certains sous-types de philo. Par exemple, comme la logique formelle. Je regarde autant les profs que les philosophes connus, m'a dit ça a pas mal un profil autistique. Du côté de la phénoménologie, un petit peu moins, par exemple. Un des problèmes avec le cliché de l'autiste savant, c'est qu'après ça, ils vont servir du fait que toi, t'es pas savant pour t'invalider. Oui, puis c'est pas juste ça aussi. C'est de dire que quand t'es dit un savant, si tu as de la difficulté, là, soudainement, c'est plus valide parce que tu es censé être un génie, tu es censé être un. Ça l'invalide l'aide que tu pourrais demander puis les besoins que tu pourrais avoir. Oui, c'est ça, t'es un génie, genre. Ouais, c'est Tu ça, devrais être exactement. capable de get your shit together parce que t'es un génie. Tu Ouais, es mais c'est capable de ça. réciter le bottin téléphonique Mais par ouais, cœur. Fait que c'est sûr que mais genre ouais, t'es super compétent dans d'autres aspects de la vie. Là, tu sais. clairement. T'es clairement censé être capable de te faire à manger à tous les jours, en plus de tout le reste de ce que tu fais, puis en plus de. Tu as clairement la fonction exécutive pour runner une entreprise. I need understanding of information. I need to understand everything about it. When I question what you've asked me or what you've told me or the information you've provided me, I'm trying to understand it in its entirety. For me, if I don't have the full picture, it's hard for me to engage in a task because what if there's a variable I've missed? You can never know all of the variables. And the implication that when an autistic person says, yeah, I understand that thing, that means they know everything there is to know about it. No, I don't like the implication. It's a bad implication. Yes, we often do need more information than some other people might before we are fully able to conceptualize a thing. But you can spend hours, days, years even reading about a topic and still never actually read anything that is worthwhile or true. Just log on to any New Age homeopathy raw milk mum Facebook group and see for yourself. Just because somebody has read a lot or dedicated a lot of time to a topic, that doesn't in itself mean that they are an expert on that thing. I was talking to a young man once, I think he was about... Joel Indigo, là, ça fait des années là, qu'il s'intéresse aux fréquences, là, puis aux hertz, là, puis à la Terre plate. Là. C'est son intérêt particulier. Américain. Mais il n'a pas compris pas encore là, aucun de ces sujets-là. Ah non, mais écoute, tantôt, je parlais de pattern recognition. Là, si vous voulez voir c'est quoi du pattern recognition, allez écouter Alexis Cossette-Trudel, là, puis regardez tout ce qu'il y a dans son écran. Là, puis dans son... Pattern recognition gone wild. C'est juste vraiment bon dans OBS. Là. Toi aussi, tu vas arriver à son niveau éventuellement. Et si, bon, j'espère pas. About like 19, and he said, I don't consider myself to be an expert on anything except for physics, which is what I'm studying at university. I wonder, like, if you consider yourself to be an expert while you're in your first year of an undergrad program, what do you think your professor is? I have heard numerous people say that an autistic person with a special interest will know more than experts in that field because they will have read everything, absolutely everything. Ça peut arriver. Sauf que généralement, quand ça l'arrive, le dit expert, il s'en rend compte, puis il va dire « Hey, wow, à ta minute, toi. » Tu sais? Généralement, c'est pas la personne elle-même qui le dit. Le meilleur exemple que je peux vous donner, c'est Michel Dawson, que j'ai mentionné tantôt, qui travaille avec le docteur Motron. Tu sais, le docteur Motron, il était déjà le leading expert dans la province avant de travailler avec Michel Dawson. Puis c'est lui-même qui dit « Elle lit tout », puis elle oublie rien, puis elle casse ce qu'elle dit. Puis tu comprends-tu, là, généralement, c'est pas la personne elle-même qui dit « moi, j'en sais plus que mes profs. » Non. Généralement, c'est le prof qui dit oui, non, effectivement. Ouais, il travaille en équipe, là. Ben, c'est ça. Si t'es un expert autodidacte, ça existe, mais tu sais, c'est trouve pas... un expert pas autodidacte, puis faites une bonne équipe. C'est ça, exactement. T'en plein ça. Puis généralement, ces experts-là qui sont pas autodidactes, ils s'en rendent compte, là. Justement parce que c'est des experts. Everything on the topic.
They will have covered every possible variable. But to read everything on a topic is probably impossible. And to read up-to-date research on many academic subjects, you will need access to journals and publications which aren't usually available to the public, and if they are, the articles are horrendously expensive. But it is possible for an autistic person with a special interest to know more than people who are actually working in a field. Like, for example, I think I know... Ouais, puis il y a une différence entre working in a field puis researching in a field. Puis il y a aussi une différence, moi ça m'est déjà arrivé, puis ça se produit de manière graduelle puis normale à l'université. C'est pas quelque chose, là, tu sais, ça se peut, mettons, je vous donne un exemple. Mettons, moi, j'étais en philo, OK? Ma sous-branche, c'était pas mal la philo-analytique, la logique formelle, ce genre de choses-là. Mettons, je m'intéresse à une certaine question bien spécifique. Je sais pas, moi, mettons, l'intentionnalité. Ouais, prends ça comme ça. Ça se peut que l'autre prof, ça se peut qu'il y ait un prof, que lui, là, c'est un prof de philo-analytique, mais il s'est pas intéressé à ça pantoute. Ça se peut qu'à un moment donné, en cours de scolarité, tu sais, progressivement, au fur et que tu progresses dans ton bac, puis qu'après ça, tu arrives à la maîtrise, puis qu'à un moment donné, tu en connaisses plus que le prof sur ce sujet-là. Mais ça, ils le savent à l'université. C'est pour ça que quand tu arrives à la maîtrise puis au doctorat, progressivement, il y a un truc qui s'appelle des séminaires, tu sais, c'est-à-dire tout le monde qui commence à faire une présentation sur son sujet. Parce que plus tu te spécialises, tu sais, mais c'est pas... tu sais, tu deviens pas un expert du jour au lendemain, puis soudainement, le prof, il sait plus rien, puis c'est pas ça, là. Tu sais, t'arrives pas, puis le prof, il est complètement déconnecté, puis toi, t'étais le génie qui... Non, not the way it works. know more about my health problems than my GP does, and I think she'd happily admit that too. It's not her area of expertise. She's a doctor, but I know more about EDS than her, and that's fine. She's not a specialist. She doesn't need to. It's perfectly possible for an autistic kid to know more about plants than their biology teacher, or for an autistic member of a guided tour to know more about the movie franchise than the tour guide. And it's also possible for non-autistic kids to know more about certain subjects than their teachers. It happens. Sometimes we do, but it's not a rule that we can apply generally, nor is it an assumption we can make. I do think we think differently, because I do think that we experience the world differently. And yes, I think everybody experiences the world differently. But I also think that there are enough shared kinds of differences, which is how we group people into... Ce qu'on appelle une similitude phénoménologique. La phénoménologie, c'est la manière dont la chose nous apparaît. C'est ça un phénomène. Fait que, tu sais, vois ça de même. Tu sais, des fois, là, tu parles à quelqu'un, puis il décrit quelque chose, puis juste dans son choix de mots, puis tu sais qu'il vit la même expérience que toi. Tu sais, un peu comme quand on se parle de dysfonction exécutive ou de, tu sais, mettons, de la sensibilité à la lumière, puis tout ça. Écoutez, je pense que n'importe quelle femme, paire de femmes qui se sont parlé de crampes menstruelles ont dû avoir le même feeling, tu sais. Tu le sais quand quelqu'un parle de la même... Même si tu n'as pas accès aux sensations de l'autre, quand tu tombes sur quelqu'un qui vit exactement la même affaire que toi, là, tu le sais, là, le choix de mots, l'image évoquée, ça va se rejoindre. Puis ça, chez les autistes, ça s'est vu même, je te dirais, de manière particulièrement intense. Il y a des autistes qui ont développé des mots littéralement identiques ou presque pour décrire les mêmes phénomènes de manière totalement séparée sur des milliers de kilomètres de distance dans des cultures radicalement différentes avec des frames conceptuels différents. C'est hallucinant. To being autistic or not, but we are not more or less intelligent. We are not better at thinking. Many autistic people have learning disabilities. I've said it before, I think I have dyscalculia. I'm not in any rush to get tested, but I'm pretty sure. I needed special assistance at school to scrape a passing grade in maths. And that was after my maths teacher predicted that I would get a U grade. U stands for ungraded. Like, you're so bad, you didn't even fail. We're not even going to bother marking you. She put that on like one of my final year reports that I would get a U in maths, and then like it was this whole thing because then I couldn't get into college and I had to get extra tuition, and I hated it. And I hated her. But no, like I can't even understand sentences if they have too many numbers in them.
When I hear a number, conceptually, nothing happens. And that trope of autistic people being dead good at numbers is actually something that put me off the scent of my own autism for a really long time. According to the NHS, 29% of people who have learning disabilities are also autistic, and autistic people do not, on average, have higher IQs than the general population. But you wouldn't think that if you heard some of us talk. Wow. Autistic people have more neurons, higher connectivity within Ce the qu'on brain, a, c'est des pics à and are certains endroits generally puis des more drops à certains intelligent autres, than mais on n'a pas nécessairement, on n'a neurotypicals. pas en So why average have plus de you brain guys power decided que autistic whatever people tu veux. are disordered when you are literally cognitively stunted, bonsoir, if not Tika. autistic? If we are being Tika is in the chat. objective. I've come to the conclusion that autistic people, whether they're high functioning or not, are more often than not far more intelligent, insightful, and astute as compared to those who are not autistic. Autistic people in general have higher IQs than most. Lol. They're like superhumans. Ouais, là, Autistic c'est ça, people quand are quelqu'un far met more des mots intelligent, sur qui t'arriverais empathetic, pas à kind, expliquer, mais caring, des and fois, quand c'est du discerning monde de than même, the les mots qu'ils average mettent, c'est human. pas Wait chic. till he finds out autistic people are more intelligent on average. Maybe it's just autistic people are more logical, and more logical people make better product decisions. Studies show autistic people are more logical and rational, and we tend to ask questions. Je préfère l'expression cartésien, ça décrit plutôt Not une even manière close, de my penser G. You have no idea mérite. the shite I know. Plus, I'm autistic, so my brain works 10 times faster than the average brain. Tu sais, être logique, c'est une qualité. Là. Un raisonnement qui est logiquement consistant, c'est un raisonnement qui est valide. Puis un raisonnement qui est logiquement pas consistant, c'est un raisonnement qui est pas valide. Tu sais, il y a quelque chose de... Ah non, c'est juste une question de combien t'as de plis dans ton cerveau. Là. Ouais. Là, Non, tu fais juste meilleure logique. Tu logic better. ouais, non, mais c'est ça. Tu sais, c'est parce que il y a un quelque Cours chose... plus vite, tu logic better. Là, Ouais. Non, c'est ça. Tu sais, c'est parce que je comprends à quoi il réfère, puis il y a quelque chose de vrai là-dedans. Mais c'est le choix ici là, du vocabulaire qui est pas innocent, puis qui est comme... Ouais, mais c'est pas ça, les a choisi pour te faire grincer Ouais, non, des je le dents. sais, je le sais, je le sais. C'est pour ça que tu sais, la petite musique en arrière, là, c'est pas pareil. Ouais. Queen Babette qui dit: les garçons, j'ai perdu le power chez nous, je vais aller faire dodo, soyez sages. De quoi t'as perdu le power? Je comprends pas. Mais en tout cas. Le power, ben, l'électricité, je m'imagine. Ah! Ben oui, ok. Écoute, c'est un signe qu'il Ouais. faut que tu te reposes, Queen Babette. Ouais, repose-toi. Repose-toi bien. Ben oui, non, c'est clairement un signe de l'univers. Écoute, c'est les plébiens Ouais, qui c'est ont ça. envoyé qui t'ont envoyé un signal. T'as reçu une communication, là. Hey, autistic people are generally far more intelligent than normal people. So maybe keep your mouth shut. The autistic genius trope is, in my opinion, an incredibly harmful invention of Hollywood. But I see it being embraced as an identity in certain corners of the internet. I've had a few run-ins now with people who have genius in their bio or who have gifted or their IQ in there somewhere. I'm not upset about this because of the statistics or the... Ça, c'est une chose là, que bien souvent, écoute, je sais pas à quelle fréquence, mais récemment, notre ami Pierre Desmanigances a mentionné qu'il avait eu son diagnostic de justement high potential. Là, tu sais. Puis je trouve ça particulièrement intéressant que la première chose qu'il a dit, c'est le monde, il pense que c'est d'être un génie. Puis non, 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 avoir un haut QI, c'est que, tu sais, avoir ce qu'on appelle un haut QI mesurable, là, tu sais, à coter un certain degré sur les tests, c'est quelque chose qui vient avec, tu sais, par exemple, de l'anxiété ou le fait d'avoir l'impression de pas être normal. Ou, tu sais, c'est toutes sortes d'à côté qui n'ont rien à voir avec le fait d'être plus que d'autres mondes. Tu sais, quand on parlait que ça invalide des besoins là, tantôt, là, ben c'est ça. Là, tu sais. Moi, Ah ouais. sincèrement, tu sais, Moi, j'ai un super bolide, mais j'ai une route en asphalte, en garnotte. ouais, Tu sais, non, c'est ça, pas l'affaire. exactement. Je peux pas faire du plus que 50 de toute façon. Si ma route est en garnotte, il y a des potholes puis tout le kit. C'est Puis, ça. j'ai Exactement. bien du moteur, là, mais c'est ça.
Même moi, L'atin qu'elle prend l'eau aussi. Ben ouais, c'est ça. Puis moi mais quand j'ai passé une évaluation complète, il y a certains trucs, tu sais, de mes pics que j'ai cotés à plus que ce que le test, tu sais, il vérifiait, tu sais, parce qu'il vérifie une certaine braquette. Puis je me suis fait suggérer d'aller me checker, ouais, tu sais, si j'étais pas HP, tu sais, mais là, on parle de coûts, là, de budget que j'ai pas. Mais tout ça pour dire que quand j'ai vu mon évaluation complète, la première chose que je dis quand que je mentionne ça, c'est attention, j'ai dit que j'avais un pic sur la mémoire de travail, ce qu'on appelle la capacité à prendre en compte plusieurs éléments pour résoudre des problèmes complexes. Mais l'intelligence, c'est pas juste ça, puis j'ai pas plus de brain power parce que, par exemple, mon adaptation fonctionnelle, c'est-à-dire la capacité à s'adapter à ce qu'on appelle les crétins auto, avoir des habiletés sociales. Et dans le, je pense, 6,6% le plus proche de la moyenne. Tu sais, fait que, tu sais, mon brain power total, là, il n'est pas meilleur que n'importe qui d'autre. Puis c'est juste parce que pendant longtemps, on a limité, tu sais, comme elle disait, l'intelligence, là, la rationalité, la logique, toutes ces affaires-là, comme étant la seule intelligence valide. Puis c'est juste ça c'est juste cette espèce de raisonnement-là qui soutient des thèses comme ça. C'est genre, moi, être HPI, whatever, genre, ça m'intéresse pas de le savoir tant que ça, genre, c'est pas le Ah, diagnostic que je veux aller chercher. ah C'est non, parce qu'il y a quelqu'un qui insiste que je suis pas autiste, là, je suis juste HPI, genre, c'est comme, je pense pas que ça juste. explique mieux ma vie que, Juste. genre, tu sais. Non, mais Ouais, c'est ça. Parce que si t'enlèves l'autre affaire, tu sais, il y en a un qui inclut un paquet d'affaires parce plus que inconvenient que Parce que, juste. parce que C'est ça. HP, ça donne moins de droits que autiste, droit à moins d'accommodement, moins ci, moins ça. Fait que, tu sais, toi, Ouais, t'es c'est juste. moins Fait que compliqué. c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Dans la vraie vie, là, un diagnostic, là, ça sert à aller chercher les services dont vous avez besoin. Si vous vous demandez, est-ce que je vais chercher tel diagnostic? Ben, regarde à qu'est-ce que ça te donne comme droit puis comme service. Demande-toi si tu as besoin de ça. Regarde quel diagnostic qui te donne ça, puis tu vas savoir quel diagnostic qui est comme fait pour toi, tu sais. Mais Ça, c'est même pas quelqu'un qui est dans genre. Cette justification-là, elle ouais, marche ouais. même pour ce qui est du système, là, mais c'est même pas quelqu'un qui est genre Ouais, ouais. professionnel de what the fuck, là. Ouais, C'est ouais. juste quelqu'un. Oui, c'est de la Ah, c'est t'es du pas autiste, diagnostic de c'est le. salon, là. Ouais, c'est ça. T'es pas. Tu vois, c'est ça. Mais ça bat mon autodiagnostic, ça. Oh, ouais, ben oui, clairement. Tu sais, parce que lui, il te connaît mieux que toi-même. Harmful Parce qu'elle a tropes vu une and vidéo I'm sur upset gailleux.com. because IQ C'était pas is genre. racist, classist, misogynistic, bollocks. C'est ça, c'est pour ça que je disais tantôt, quelqu'un qui va coter telle affaire sur les tests d'intelligence. Parce qu'il y a une différence entre dire que ça mesure l'intelligence, puis de juste dire que ça mesure un certain phénomène, puis qu'on va remarquer que ceux qui vont coter à telle affaire vont vivre telle ou telle réalité ou vont avoir tel besoin. C'est juste ça que ça veut dire. In 1892, France passed a law that said that all children, except for blind and deaf kids, should be in education. But by 1904, teachers had started to complain that some children were simply unable to follow the curriculum which was in place. And so the French powers that were decided that these children would be exempt from the law. But what to do with them? It was argued by French psychiatrists that these children should be placed into the care of hospitals and asylums. But French psychologist Alfred Binet argued that instead of treating them like medical conditions, children who were struggling to follow the curriculum should be instead given specialist education. He knew that the French government would need a scalable way to determine what kinds of help these children needed, and that teachers would need a way to test the children in their class. And so he developed the Binet-Simon test, commonly known as the first ever IQ test. But our Alfred would have hated that, and we're about to learn why. So Binet initially tried to use craniology, but he quickly realised that it's a load of rubbish, all this skull measuring stuff. He couldn't even replicate his own findings, let alone anyone else's. So he stopped trying to find intellect in the physical and instead turned to psychology. His tests largely asked subjects to identify and interact with pictures, and there were many, many varied questions. In fact, he argued that there should be as many as possible to better determine the individual needs of the child.
But Binet was super freaking clear about a couple of things. Firstly, his tests should never, not ever, be used preemptively. Rather, it should only be administered after a teacher has identified that a child is struggling. Secondly, he was pretty adamant that his tests do not measure intelligence. Ouais, non, c'est ça, c'est ça. Ben souvent, là, c'est les gens qui disent hey, c'est donc bien convenient. C'est un peu comme ABA qu'on parlait tantôt. Tu sais. Ah, c'est une belle recette toute faite. Tu modifies un comportement. Ouais, mais est-ce que ça fait vraiment ce qu'on veut qu'on fasse? C'est-à-dire, par exemple, réguler mieux l'enfant, histoire qu'il ne s'automutile pas, tu sais, par exemple. Mhm. Ah ouais, ben, tu sais, Benet était, mettons, était correct dans son Ouais. contexte, là, dans son époque, là, genre, tu sais, toutes les affaires qu'il a dit de pas faire, ben, c'est exactement comme ça que le monde se sert du QI à cette heure, genre. Ouais, non, c'est ça, Lui, c'est là, ça. tu sais, là, ça a l'air scientifique puis tout le kit parce que c'est genre, c'est une échelle calculée avec des tests puis tout, mais genre, le gars qui a designé le test en premier, il a dit, genre, faites pas ça avec, puis là, ils font Ils exactement ont ça. fait exactement ça. Non, mais c'est ça. C'est comme je lisais, tu sais, quand je parlais de Schaeffer, là, le livre Asperger Children. Tu sais, je veux dire, le mot autiste a été utilisé de manière horrible par Asperger et Kanner, mais ceux qui ont inventé ça, c'est l'équipe de Lazare, qui était le prédécesseur de Franz Hamburger, qui était le nazi, qui était le boss de Asperger là, à l'époque du Troisième Reich. Ben, son prédécesseur à la tête de la clinique en question, puis son équipe à lui, dont certains membres étaient juifs, puis qui ont fui aux États-Unis, puis qui ont travaillé avec Kanner plus tard. Ben, c'est eux autres qui ont commencé à utiliser le mot autiste comme une caractéristique et non pas comme un diagnostic. Puis en cas, puis lui, il parlait je vais dire, d'étudier les besoins individualisés des enfants, puis de faire des programmes un peu comme ça, là, mais on se doute bien que c'est pas ça que Asperger, puis Hamburger, puis Jekelius, puis compagnie, puis Gross ont fait après. Là. C'est pas tout à fait être la même game. The scale, properly speaking, does not permit the measure of the intelligence because intellectual qualities are not superposable and therefore cannot be measured as linear surfaces are measured. Binet was the inventor of the mental age in the sense that his tests determined how many years behind their peers was the subject, and a child that was 3 years behind their peers was labelled retarded, chosen from the Latin word to be held back or slow. But Binet did warn about placing too much meaning on all this mental age stuff. We feel it necessary to insist on this fact because later, for the sake of simplicity of statement, we will speak of a child of 8 years having the intelligence of a child of 7 years or 9 years. These expressions, if accepted arbitrarily, may give place to illusions. Ma mère elle m'a déjà expliqué le problème de l'âge mental de la manière suivante. Ils vont prendre quelqu'un qui a une déficience intellectuelle, mettons, qui a 40 ans, puis ils vont dire la personne a l'âge mental d'un enfant de 5 ans ou 6 ans, whatever l'âge. Puis le problème, c'est que même si, mettons, tu as, je vais dire, une intelligence mesurable équivalente à celle d'un enfant de 5 ans ou 6 ans, whatever l'âge, c'est comme si tu avais un enfant de 5 ans qui a 40 ans d'expérience puis d'apprentissage en arrière de la cravate. Fait que tu n'as pas les performances d'un enfant de 5 ans, loin de là. Fait que c'est comme ça devient comme inutile comme information, ça devient fallacieux, puis ça veut plus rien dire. Illusions. Illusions of being able to meaningfully measure intelligence, and illusions about what those pseudo-measurements might mean. Binet's tests were only designed to see if a particular child was struggling with a particular curriculum at a particular time. Excusez, juste pour ceux qui ne sont pas habitués, j'ai cité ma mère parce que ma mère était éducatrice avec des personnes qui avaient une déficience intellectuelle. Là. C'était sa carrière, là. C'est la pertinence ici. Là. And nothing more. Binet saw the dangers of what he had created. He worried that lazy teachers would use his tests to just get rid of difficult students. He worried that a bad score might create a self-fulfilling prophecy and ruin the prospects and opportunities awarded to a child. Binet did not believe that intelligence was measurable or innate. At that time, as we've learned, hereditarianism was the prevalent way of looking at race, genetics, personality traits, class, bloody everything. It's the ideology on which eugenics rested.
Binet wasn't a hereditarian, and he never intended what came to be. From the Mismeasure of Man. But of one thing Binet was sure. Whatever the cause of poor performance in school, the aim of his scale was to identify in order to help and improve, not to label in order to limit. The purpose of his tests was to provide, but they would soon be used to remove millions of people of their rights, bodily autonomy, freedom of movement, and their lives. So what happened? From the Mismeasure of Man. Binet insisted upon 3 cardinal principles for using his test. All of his caveats were later disregarded and his intentions overturned by the American hereditarians who translated his scale into written form as a routine device for testing all children. Number 1. The scores are a practical device. They do not buttress any theory of intellect. They do not define anything innate or permanent. We may not designate what they measure as intelligence or any other rarefied entity. Number 2. The scale is a rough empirical guide for identifying. Ça rejoint que j'avais pensé, v'là un bout, que je me disais, voyons, il me semble. Parce que c'est vrai que si tu dis que tu mesures l'intelligence, il y a un problème, mais tu peux quand même mesurer, par exemple, la capacité à faire telle ou telle tâche, ou c'est sans nécessairement tomber dans. La tâche en question, à l'origine, c'était de réussir à l'école. C'est ça. Non, mais c'est ça que Binet a dit que c'était censé de mesurer. bien s'adapter, s'intégrer C'est ça, exactement. Dans le mode scolaire. Là. Exactement. En gros, ça mesurait cette tâche-là. Mais eux autres, ils ont pris cette tâche-là comme l'intelligence. Ils ont comme fait comme être intelligent, c'est réussir à faire ça. Wow. What a step. Learning disabled children who need help. It is not a device for ranking all children. Number 3. Whatever the cause of difficulty in children identified for help, emphasis shall be placed on improvement. Low scores shall not be used to mark children as innately incapable. Henry Herbert Goddard was an American psychologist, eugenicist, and segregationist who got his hands on a copy of the Binet-Simon test and lost his fucking mind. He was a proper piece of work. He wrote a book called The Kallikak Family, a study in the heredity of feeble-mindedness, which became the primary text proving the truth of hereditary feeble-mindedness. The text was so full of holes that even Goddard himself admitted it was pretty sloppy work, but of course, not before it was a huge hit. Goddard translated the Binet-Simon test into English, and he turned it into a written test which could be given to people on a mass scale, in order to classify the human race. Goddard used his tests to classify people as follows. Goddard used the term moron for those with an IQ of 51 to 70, imbecile for those with an IQ of 26 to 50, and idiot for those with an IQ of 0 to 25. Morons, according to Goddard, were unfit for society and should be removed either through institutionalization, sterilization, or both. At one point, Goddard suggested that morons should be exiled to a colony to perish. He was particularly concerned about morons, was Goddard. They were the worst ones, in his opinion, because they were more likely to breed. In fact, he even said that they were more likely to be promiscuous. Later in life, Goddard decided that actually, instead of being sent away or locked up, that morons could be put to work, of course, as long as they were prevented from breeding. At that time, American leaders and members of the elite were growing increasingly concerned about immigration from Eastern and Southern Europe. You see, immigration used to be a good thing, back when it was the British and the Germans and the French coming over. But now it's the Polish and the Hungarians and the Russians and the Italians. No, now it's a threat to the racial purity of the land. American hereditarians and eugenicists were freaking out, and great replacement-esque theories began to take hold across academia and politics. And so, the idea that we could use a written test to weed out the undesirables and stop them from even being in the country at all, well, you can see why it appealed.
Goddard had concluded that there was a feeble-mindedness gene, because of course he did, and wouldn't this be a great way of filtering it out? Quand on considère qu'il y a une différence de QI mesurable liée à la classe sociale parce que les pauvres ont moins les moyens de stimuler leurs enfants que les riches, on comprend qu'il y a comme un léger byproduct. Petite intersectionnalité ici. Oh, one of the first uses of Goddard's new version of the Binet-Simone test was on Ellis Island. It was given to immigrants fresh off the boat, literally as soon as they stepped off the boat. Testing conditions were atrocious, and the tests themselves were even worse. They required previous knowledge of American brands and cultural references. They required subjects to know what a written test was even for at a time when they were literally brand new concepts. They required subjects to know how to write with a pencil, and the language barrier. Did they translate things? No, of course they didn't. That would be too hard. Nobody speaks Italian. No, the language barrier led to examiners going to really rather creative lengths to be understood, which only confused subjects more. They were trying to mime concepts. The data from these tests was used to determine the average IQ of different European countries. And would you believe it? But immigrants from Britain, Germany, and France came out on top. And at the bottom came the immigrants from the southern and eastern European countries. When we think back on historical racism, I think we tend to project our modern understanding of it onto the past. Hein? Ça tombe-tu bien? Ah, non, mais tu sais, c'est un hasard. Ça arrive comme ça. Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, c'est naturel. Tu sais, il fallait que tu parles d'anglais et que tu comprennes les références culturelles américaines. C'est juste un hasard. C'est juste un hasard que les British, puis les Français, puis les Allemands passent mieux. These people were racist to such a granular extent that they were separating North Germans from Southern Germans. And the tippity top bestest race that you could possibly be if you were an immigrant to the USA back then was Nordic. These guys were so hard for the Nords, I swear to God. You have good genes, you know that, right? You have good genes. A lot of it's about the genes, isn't it? Don't you believe? The racehorse theory, you think we're so different? You have good genes in Minnesota. This is a map of the supposed races of Europe, and each group was assigned a different average IQ. Just look at this shit for a sec. But the data from the immigration centres wasn't enough for some people. People who wanted psychology to be seen as a legitimate science, which at the time it was not. People like Robert Yerkes. Robert really wanted psychology to be treated like a real science, but the results from the earlier IQ tests weren't robust enough for that. There wasn't enough data, and there was too much variation in the way that previous tests had been administered. So he assembled an elite team of hereditarian eugenicists to create a new test, which would be administered to members of the armed forces. They created the first mass-produced intelligence tests, commonly known as the Army Alpha Beta tests, and they ended up with 1.75 million results to work with. Huge amounts of data, which could now be directly used to lend scientific legitimacy to the field of psychology and also racism. By the 1920s, mass testing had arrived, and the newly formed testing industry became... Même le Doc Mayou, il a fait cette erreur-là. Quand il a cité la fameuse recherche, tu sais, qui disait que les Noirs avaient en moyenne un QI de 10 points en bas des Blancs. Mais l'affaire, c'est que la dite recherche avait été critiquée parce que la région des États-Unis dans laquelle elle avait été faite, il y avait une différence, justement, de classe sociale, tu sais, à cause des effets de la ségrégation, puis du racisme, etc. Tu sais, qu'on sent encore aujourd'hui, les personnes noires de l'échantillon, ils n'étaient pas juste toutes noires, ils étaient aussi toutes plus pauvres. Puis ça a été démontré que la classe sociale, la précarité, puis tout ça, au moment du développement, tu as moins la possibilité de stimuler tes enfants, puis ça fait une différence de, guess what? 10 points. Oh!
Fait qu'en gros, c'est vrai que dans l'échantillon, les Noirs qui étaient là avaient un QI inférieur aux Blancs de cet échantillon-là, mais il n'y avait pas un QI mesurable, j'ai bien dit QI mesurable, pas intelligence, QI mesurable. Il y avait bel et bien un QI mesurable plus bas, mais non pas parce qu'ils étaient tous noirs, mais bien parce qu'ils étaient tous pauvres. Became immensely profitable, and the results of the Army and the Ellis Island tests were immediately used to define racial averages of intelligence. But those Army tests were as deeply flawed as the Ellis Island ones. I can't get into the many reasons why the math was not mathing, but rest assured, the methodology was fucked at every level. So, one example, they should have recalled loads of soldiers to be retested as per their own rules, but they just didn't. And so, hundreds of mostly black soldiers were just left with inaccurate low scores. Another example, they got way too many zeros. See, usually if you're running a test and you get an unexpectedly high number of zeros, that usually means there's something wrong with your test. And the examiners at the time even said as much. And it's not surprising when you consider that they were just cramming soldiers into rooms and then verbally calling out the instructions for each question. So the people at the back just didn't hear. And this didn't come up in my reading. I'm just spitballing here, but I wonder what kind of soldier or person would always end up at the back of the room in the 1920s. There was also significant pressure on the test subjects. The tests were not anonymous, and they weren't even told why they were taking them. And at times, the examiners, it'd just be shouting at them, like, do it quicker, fast, like it was timed, and they were just like, quicker, work harder, now, fast, blah. Just, ooh. And of course, the tests, again, required previous knowledge, which they should not do if they're trying to measure innate intelligence. And on top of all that, the army bosses absolutely hated the whole thing. They didn't like these psychologists coming in and demanding their time and resources. Remember, psychology was not seen as a legitimate science back then. And so the examiners faced a lot of skepticism, even hostility. Based army generals? No, probably not. And then, after even all of that, they basically cooked the numbers anyway. And they denied any environmental explanation for low results, because of course they bloody did. The data from the Army and Ellis Island tests were used to 1. Decide that the average mental age of the population was 13, which is just above what had been decided as Mormon territory. This fueled the idea that a lot of people were incapable of critical, intelligent thought, who needed to be told what to do and controlled by their intellectual betters. A perfectly fascistic idea if ever I heard one. In fact, Goddard published data from the army tests and wrote that this was proof that most Americans are unfit for democracy. 2. The data was used to prove that European migrants could have their intelligence ranked simply based on what country they came from. And finally, it determined that Black people had a mental age of 10. At times, it did seem to these hereditarian testers of intelligence that maybe their data was a little bit off, and maybe most people aren't morons. But every time this happened, every time one of them brought that up, they simply just arbitrarily shifted their parameters to make their findings seem more plausible. And again, when presented with the idea that, hey, maybe environment and education can explain high results in certain people, they were just like, nah, that's silly. No, you see, it's because naturally intelligent people choose to get educated, actually. Obviously. Henry Goddard said that to test somebody's intelligence was ascertaining by far the most important fact about them. Lewis Terman
psychologist, eugenicist, and co-developer of the army test, said in 1916 that the primary cause of social pathology was innate feeble-mindedness. He wanted everyone to be tested, and he didn't want to just use the tests to weed out the feeble-minded. He wanted to use them to identify genius. He encouraged employers to test all of their employees, and he said that only those with an IQ over 100 should be given any responsibility. And he wholeheartedly believed that entire racial groups could be declared less intelligent. General intelligence. IQ. This became the primary tool of eugenicists and white supremacists. Eugenicist sterilization laws had existed. C'est pour ça qu'à la base, ça titillait pas, je vais dire, le philosophe des sciences en moi, mais que, tu sais, toi, tu m'en avais parlé, puis tu connaissais ce bout-là, puis ça. Je me dis, il n'y a pas de problème à mesurer la capacité à faire telle ou telle tâche, mais OK, ouais, non, c'est ça, là. Quand tu commences à limiter, tu sais, à appeler intelligence le fait de faire telle ou telle tâche spécifiquement, là, ça commence à dire, c'est là, là. Existed in the USA since 1907, when Indiana passed the first ever eugenics-based compulsory sterilization law in the world. 3 years later, in 1909, California passed its laws. And by 1921, California accounted for 80% of all the sterilizations performed in the USA. But these state laws were opaquely worded, and there was issues with the implementation of them. And for this reason, many states had held back on implementing their own laws. That was until Mr. Harry H. Laughlin, an educator and eugenicist, made it his mission to simplify these sterilization laws. By 1914, a mere 12 states had imposed compulsory sterilization laws, and to Mr. Laughlin, this was weak shit. From Wikipedia. Laughlin drafted the Model Eugenical Sterilization Law, a model act for compulsory sterilization. He published his proposal in his 1922 study of American sterilization policy. It included as subjects for eugenic sterilization the feeble-minded, the insane, criminals, epileptics, alcoholics, blind persons, deaf persons, deformed persons, and indigent persons. An additional 18 states passed laws based on Laughlin's model. One of Laughlin's biographers described him as Elle l'a pas dit, mais les homosexuels aussi. C'est important de les stériliser. C'est ça, je m'en allais dire. Again, from Wikipedia. Laughlin provided extensive statistical testimony to the United States Congress in support of the Johnson-Reed Immigration Act of 1924. Part of his testimony dealt with excessive insanity among immigrants from Southern Europe and Eastern Europe. He also argued that most Jews were born feeble-minded. Laughlin lobbied hard to keep Jewish refugees who were fleeing Europe out of the United States. And he got his way. In 1933, something called the Law for the Prevention of Hereditary Diseased Offspring passed in Nazi Germany, based extremely closely on Laughlin's model. Up to 800,000 people were sterilized in the first year alone. And in 1933, Harry Laughlin would be awarded an honorary degree for his work on the science of racial cleansing at the University of Heidelberg, Germany. Every single eugenicist and IQ enthusiast that we have covered today somehow paved the way for American sterilization laws, laws which directly inspired Adolf Hitler. Not only did he base his sterilization laws on American ones, but in 1928 he spoke highly of the Immigration Act for banishing strangers of the blood. And when Nazi legislators were framing their own laws, the US Immigration Act was cited favorably due to its ability to exclude wholly foreign racial population masses. A story which began with the provision of education for French children would end up back in Europe with the mass murder of thousands of German children. Is this a video about Aspie supremacy or a documentary on the history of eugenics? Yes,
I'm not here to point out that Aspie supremacy talking points share similarities with white supremacy talking points. I'm here to say that they're the exact same thing. It is eugenics. It is hereditarianism. It is deterministic. It is hierarchical. It's basically a step away from phrenology, just like IQ tests are. I mean, if you believe that being autistic makes you a better person, more intelligent, more morally correct, more honest and trustworthy, more deep thinking, more critically thinking, more empathetic even, sure, why not? I've heard people say it. Then you believe that physical characteristics determine personality traits. Just like the physiognomists. Exactly like every old white guy who argued that genetics are deterministic. Autism is genes and brains and shit. And there are things that we can say about it all and how it all coalesces and stuff, you know, like the diagnostic criteria or whatever. But all autistic people are different. Environment does matter. If you've met one autistic, you've met one autistic. We don't share a personality. And there are plenty of shitty autistic people out there doing incredibly unwise things, and I would rather not provide them with this kind of. Tu sais, il y a du monde qui m'ont déjà dit: excuse-moi de dire ça, mais je pense que ACT, il est autiste ou whatever quoi. Ça supposerait qu'être autiste, ça a une influence sur tes valeurs puis tes idées politiques. Tu sais. Pour citer Nick Walker, elle dit. Font la même chose avec fucking Elon Musk aussi. Ben oui, non, c'est ça. Tu sais, ben c'est ça que Nick Walker elle disait. Tu sais, elle était avec Fergus Murray, puis David Graham, puis Tanya Atkin, qui étaient quatre autistes, blogueurs et créateurs de contenu et même enseignants, dans le cas de Fergus Murray, si ma mémoire est bonne, qui sont absolument incroyables à lire, qui sont absolument intéressants. Puis elle disait: est-ce que je feel un sense of community avec le monde ici dans le Zoom, où ce qu'elle était quand elle donnait sa conférence? Elle disait très certainement: But I don't feel any sense of community with Elon Musk and the incels. Cover. If you think that autism is the next step in human evolution, then that means you think of evolution like steps, just like all those twats. Oh, it's just so awful, isn't it? It's just so very pointedly cringe. Did someone say cringe? Asperger's is a unique set of traits which is very likely to be the driver behind some of the greatest human achievements to date. Asperger's is the single-minded determination behind invention and innovation, and the ability to create something different to standard thinking. Human minds are locked within their barriers of social acceptability. Asperger's allows the expansion beyond this. Nature manufactures us repeatedly. Hey non, mais check-moi le step de la mort, tu sais, entre, tu sais, comme ce que j'ai dit tantôt, tu sais, il y a des bonnes chances que la personne, tu sais, qui a joué avec du feu la première fois ou qui a gossé avec une roue avait une fascination for light or spinning object. Puis là, tu viens dire qu'il y a un critère de diagnostic qui a été fait par un nazi puis qu'on a reconstruit 40 ans plus tard et blablabla. Ce quelque chose-là qui n'existe même pas nulle part, qui est un construit social, serait à la source de toutes les grandes innovations de l'histoire de l'humanité. Mais calvaire, je veux savoir c'est qui ton pocheur? Ou plutôt, je veux pas le savoir et je veux pas toucher à sa drogue, parce que si c'est ça que ça donne. Perhaps there is an evolutionary reason for this. Perhaps these extra traits have a special role to play in the progression of humankind. We need to take ownership of our future. We need to understand that we are possibly one of the best things that happened to human development. That's not how evolution works. An evolutionary reason. I can't get into evolutionary psychology now. I won't. But there are a bunch of evo-psych-based things that people say to try and explain autism, which I absolutely hate, but I can't. It's too late. I've been writing this thing for months. That's not how it works. Evolution doesn't have reasons. It doesn't use logic to make decisions about how it should go. It's not there for the betterment of our societies. That's religious thinking. You're doing a religion.
Evolution is a complex mess of coincidence, variables, random mutations, change which happens over a really, really, really long time. It doesn't come in steps. It's ever fluctuating, fluid, and we're only just beginning to understand it. If you are basing your identity, your worth as a person in being intelligent, if you are dedicating part of your bio to your IQ, then honestly, I don't hate you for it. We've got to have something, don't we? Us nerdy, introverted kids, it's either be clever or funny, innit? It's often the thing that gets us geeky, neurodivergent kids through school, innit? Being good at something. The hope that one day you'll get to do that thing and you'll be respected for being good at it. I don't want to take that hope away from anyone. And if being clever is the thing that is getting you through, then fine. But if you are clever, then you'll want to think a little bit deeper about how we view things such as intelligence and IQ and genius. IQ tests do show something. They show that you're good at taking IQ tests, and that is something. And you don't need to be a rocket surgeon to know that there are many different types of intelligence. In his book, The Mismeasure of Man, Gould argues that the main mistake that all those guys made, and it's a mistake that we still make today, is thinking that there is such a thing, a measurable, quantifiable thing as general intelligence. The reification of intelligence, he called it. That book was one of my main sources for this video, and at the time he published it, IQ was getting a bit of a resurgence in popularity. Gould could not believe what he was witnessing. The evidence for general intelligence, like that can be measured with IQ tests, is not even thin on the ground. It's basically non-existent. IQ tests were designed by hereditarians in order to prove an hereditarian theory of intelligence and nothing more. Not supposed to be designing tests to prove hypotheses, we're supposed to be testing them. And they didn't even mention the bell curve. Gould wrote that the bell curve was completely disingenuous and manufactured pseudoscience. He called the text a manifesto of conservative ideology. It's a book. It was published in 1994 and it was hugely popular. It cited a load of white supremacists and it led to a boom in interest in IQ. Yay! It's not your fault if you didn't know all that. If you didn't know that general intelligence is a completely fabricated tool of race science. But you do now. And it's not your fault if you took a little glee in the trash talking of neurotypicals. I mean, whomst among us has not? Jokes are jokes. I'm not going to judge disabled people for taking the piss out the ableds. But I don't know. Sometimes. What has autism taught you about people? That neurotypical people are easily programmed, easy to control and fill up with hatred. An actually autistic person's ethics are consistent, regardless of how they feel about you. Even if they dislike you, they'll still treat you with integrity. A neurotypical will change their ethics towards you based on whether they like or dislike you. There is no integrity. Autistic people tend to have lower empathy. Neurotypical liars who have no idea what empathy is. To be honest, the best way to deal with it that I've found is to divest from connections with non-autistic people as much as possible, and have subterranean expectations of them so you're always prepared for their antics. I've regularly experienced people telling me to unalive myself for being unashamedly autistic. So I'm not going to be one of those people who are kind or supportive of neurotypicals or allistics. American Psycho implies heavily that your average neurotypicals are, in fact, sociopaths. Yeah, neurotypical people are illiterate dumbasses, for sure. It's kind of funny how they think I cannot have complex emotions. Wait till they find out I can do things on my own. Wow, shocking, right?
You're a moron as well. Hope you know that. After knowing what autistics, and especially neurotypicals, are like, I avoid them like COVID. Gross. I hate neurotypicals so much. I hope bad things happen to them, Sai. The fact that they need studies done before they believe this incredibly obvious fact is the clearest evidence that neurotypicals are the absolute dumbest people on God's green earth. Can't C'est épouvantable comment il y a je vais dire des situations réelles en arrière de ça, mais que la conclusion qui arrive à la fin, c'est comme what the... Tu sais, il y a des comportements discriminatoires qui sont rapportés, réels là, qui sont rapportés là-dedans, mais calvaire, après ça, c'est après que ça dérape. Là. even begin to fathom what it must be like to go through life this pathologically stupid. It's hard to trust neurotypicals because you never know when they're being fake. Neurotypicals are muggles. This is all that neurotypicals are thinking about, by the way. This is literally the most profound thoughts that go through their head. Neurotypicals are slippery. Talking to them is like nailing jello to a wall. I fucking hate neurotypicals so much sometimes. Just fuck off and enjoy your privilege. The way I hate neurotypicals so much, their irrelevant, invalid opinion means nothing. They are literally the worst. I'm convinced a lot of them derive some sick and twisted, and in cases sexual pleasure from the fact that they keep us in positions which is not suited to our strengths. I hate you neurotypical people so much. I think actually autistic people need to know that to their minds, we're already guilty. They don't care. It's to boost their egos at our expense. Also to eliminate us as perceived competition for garbage that matters only to them, like popularity or acquiring social or economic capital, etc. It's not like I feel sorry for neurotypical people, and anger among neurodivergent people is justified. We are mistreated. We are forced to exist in a world which was designed without us in mind. We are forced to endure our existence being a matter for debate. We are traumatized and abused, and so what if we take a little moment to feel special? Nobody else is going to recognize the things which make us special, so why shouldn't we? We should. We always should. I celebrate my autism just as much as I consider it to be a disability. We are unique. Just like everyone else. No, I hate this vitriolic way of speaking about neurotypical people. Not just because of the supremacist vibes, not just because it's mostly factually inaccurate, but because I worry about the young autistic people listening to it. It must be scary, I'd imagine, to think that so many people are inherently dishonest, manipulative, and abusive. Must make you feel pretty lonely. Especially if your neurodivergent friends are online or few and far between. And let's face it, for most of us, that's probably the case. Must be pretty isolating, fear-inducing. If I was an autistic kid listening to some of the descriptions about ça vient juste renforcer ton sentiment d'isolement. Ben oui, clairement. Tu sais, quand je parlais Imagine que tu nages dans un océan de genre NPC ou de genre personnes que tu es fondamentalement incapable de connecter avec ou qui sont inférieures à toi ou peu importe, genre, tu te ramasses encore plus tout ça. Tu sais, quand je parlais de l'effet radicalisant dans le mauvais sens du terme, là, c'était à ça que je référais. Là. typical people, I think the last thing that I would want to do is enter society as an adult. I could imagine it provoking feelings of paranoia even, when you know that you will never know what these people really mean because they speak in riddles just to confuse you. They lie and manipulate, and they hate honesty. They are incapable of empathizing with you. They are dangerously stupid, but also they have power over you, and of course, they hate you. And I wonder about the kind of person who might have an interest in conditioning or, say, grooming
a population of already very vulnerable people into distrusting everyone around them, into becoming more isolated than they already are. It seems to me that this general distrust of all neurotypical people might create the kinds of people who extremists, con artists, cultists, and predators love to prey on. Just so we're clear, I'm not calling any of the people I featured in this video a predator or a Nazi. I'm talking about ideas, not people. I worry about the fascists too. I worry that they might see the utility in the autistic population like they did back then. The goal of fascist supremacists is power, and they will stroke the egos of anybody they find useful until they do not anymore. Do you think it's a coincidence that we're seeing a rise in divine femininity discourse right at the same time that fertility rates are dropping and attacks on reproductive rights are climbing? When a sense of your own superiority is internalized, then considering others to be less than you is built in. And when you think that other people, any other kind of people, are worth less than you, don't matter as much as you, don't produce as much as you, aren't people in the same way that you are a person, no good will come from any kind of worldview which implies supremacy or hierarchy. There will be no freedom from oppression until everyone is free. There should be no room for supremacist notions anywhere, least of all within a movement which considers itself to be progressive. There is absolutely no justification for it. And you can think that you're at the top of some hierarchy if you want, but unless you actually are, like unless you're a billionaire or a dictator or something, dictators watching this, please do leave a comment below. Unless you're one of those things, you are probably being played by someone who is. I do think that autistic people have unique abilities, and I also think that many of the things that should have been celebrated about us have been held against us. I think all marginalized people have unique perspectives of the world and the structures within it, perspectives which are integral to the dismantling and improvement of those structures. But no one is free until everyone is free. Those supremacist notions about who does and does not deserve to be free can be turned against you the second you stop being useful. We like to talk about history's potentially autistic genius, but all of them are still middle and upper class white men. All the memory skills in the world wasn't going to save an autistic kid who was born a peasant or a slave. And if you think that you're so special with your big old brain and your unique ability to think thoughts, then you should know that with great power comes great responsibility. So what are you doing with it, genius? Are you on TikTok bragging? Disparaging others for not thinking as good as you? For being big old dotsies who can't even use their brains right? Or are you using your big brain skills for the betterment of your community? To provide security and abundance for those currently without? Or are you on the internet writing origin myths and world-building fiction where autistic people are magical godlike aliens or whatever sent from the stars? Asperger's is a unique set of traits which is very likely to be the driver behind some of the greatest human achievements to date. We need to take ownership of our future. We need to understand that we are possibly one of the best things that happened to human development. That quote kind of reminds me of another quote I heard somewhere. All the human culture, all the results of art, science, and technology that we see before us today are almost exclusively the creative product of the Aryan. He is the Prometheus of mankind, from whose bright forehead the divine spark of genius has sprung at all times. If he dies out or declines, the dark veils of an age without culture will again descend on this globe.
I bet you're wondering what this is here. Why I chose to film this here. Drôle comment ça se ressemble, hein? Next to this busy road. C'est pas comme I'm in même Berlin, pâté chinois, hein? at the Memorial for the Victims of the Nazis' Child Euthanasia Program. This is quite literally where our story ends. Sterilization for the Nazis wasn't enough. They would be the ones to take negative eugenics to its next logical step. In 1939, the parents of a newborn disabled child applied for what they called a mercy killing. Up until then, religious views on the sanctity of life had stopped eugenicists short of actually ending the lives of disabled people. And C'est arrivé une couple de fois que la religion était Germany. utile. But the parents, who were staunch Nazis, petitioned Hitler himself, who ordered a doctor to go and decide whether the infant was indeed disabled enough to die. He was. And when the Nazis saw that there was no pushback to the murder of this baby, they took it as a green light to roll out a program which had been years in the making. The Child Euthanasia program was a precursor to the mass murder of Germany's disabled population. At first, parents of disabled children were told that their kids were being taken into the care of specialist hospitals, only to either be immediately killed or first used for scientific research. In August 1939, the Interior Ministry stated that those subject to execution included children with Down syndrome, any kind of difference in formation of spine, limbs, or head, seizure conditions, paralysis, and idiocy. The mass murder of disabled people in Nazi Germany came in stages. Shortly after the first children had been sent to die, they expanded the program to include adults, before also including elderly and infirm people. It was becoming difficult for the regime to keep up the pace of murdering people, even with the full and often enthusiastic cooperation of most family doctors, who were in charge of referring people for what they would call treatment. 5,000 children, including hundreds of newborn babies, had been murdered by the 40s, and it is they who are remembered here. But the worst was unbelievably yet to come. By the end of 1939, the Nazis sought a more effective way to cleanse the race of useless eaters. In January 1940, Victor Brack headed an operation at the Brandenburg Euthanasia Center, which experimented with the use of bottled carbon monoxide gas for the use of efficient mass murder. It worked, and the murder of disabled people via gas chamber became the standard across Germany. Up to 300,000 disabled Germans were murdered this way between 1940 and 1945 as part of what would later be known as Action T4. The technology designed for the elimination of Germany's disabled and elderly population was later put to use in the death camps across Europe. The SS officers who were in charge of the euthanasia program went on to run these death camps, which saw the extermination of millions. From the Holocaust Encyclopedia, the T4 program became the model for the mass murder of Jews, Roma, and others in camps equipped with gas chambers that the Nazis would open in 1941 and 1942. The program also served as a training ground for the SS members who manned these camps. In recent years, there has been a resurgence of positive eugenics. The idea that gifted, intelligent, wealthy, and successful people should have as many babies as possible for the betterment of humanity. But the other side of that coin is and will always be negative eugenics. If you think certain people are more worthy of passing on their genes than others, then it is a short step away
from thinking that those others should not. The conclusion of all eugenicist thought is this. The conclusion of all hierarchical thought is this, that some kinds of people are simply more deserving of life than others. Le Upholding fascisme, ça hierarchical commence quand tu supremacist commences à eugenicist trier les gens. Peu importe par quoi tu es tries. Mhm. Leur capacité économique, leur capacité à produire, leur capacité à se reproduire, la manière qu'ils ont de se reproduire, leur orientation sexuelle, name it, prends ce que tu veux. C'est inévitable. Tu peux pas Ouais. avoir l'eugénisme positif sans éventuellement avoir. Tu peux pas. Puis toutes les réflexions qui mènent à ce genre de déshumanisation de l'autre, ben ça finit par mener à genre. À ce que tu as cadré un problème, ben ça prend une solution. C'est comme la logique, tu sais. Puis moi, je me suis déjà fait dire par un crapet que quand je disais qu'il avait testé la solution finale sur les handicapés puis les neurodivergents en général, écoute, il m'a accusé, il m'a dit que ce que j'avais dit, c'était de minimiser, puis c'était une insulte au peuple juif et blablabla. Ben non, ils ont fait la même affaire, juste à plus grande échelle après. Là, C'est ça, tu sais, fait que je vous présente là, la photo que vous voyez, là, c'est l'insulte du peuple autrichien qui a regretté d'avoir participé à ça. C'est le centre où a travaillé Hans Asperger et le mémorial que vous voyez là, ben, c'est le mémorial de commémoration des gens qui sont morts là. Puis aujourd'hui, ça, c'est rendu un théâtre, puis on y joue une pièce où on raconte la véritable histoire d'un des directeurs du centre qui s'appelle Heinrich Grass, qui est mort en 2005. En tout cas, une histoire plutôt sordide, là, j'en ai déjà parlé, là, de gars qui a écrit des papiers avec des cerveaux conservés là, du temps du Troisième Reich. Là. Fait que ça, si je pense à ce crapet-là là, qui m'a dit ça, là, parce que c'est un ignorant du fait que tu sais, le Troisième Reich n'a pas juste exterminé des Juifs, là, il y a aussi un paquet d'autres mondes, tu sais, d'autres minorités en Ah, tout ils ont genre. commencé avec d'autres mondes parce que Ouais, c'est ça, c'était exactement. plus facile, c'était plus socialement acceptable Oui, là, c'est de ça. commencer avec c'est ça, les neurodivergents, puis les homosexuels, puis après ça, Ben ouais. on continue. Ben, exactement. Fait que, tu sais, Homosexuels et trans aussi, là, je veux Oui, dire, c'était inclus dans le même groupe. Là, ouais, c'est ça, exactement. Puis c'est ça, c'est le mémorial. Puis écoute, c'est aussi la couverture du livre d'Edith Schaeffer, là, Asperger Children. Là. C'est cette photo-là qui est sur la couverture. Je trouve ça particulièrement dommage que ce soit pas cette photo-là qui a été reprise sur la couverture de la version française. Je comprends pas pourquoi. C'est une espèce de dessin, je sais pas Ouais, trop quoi. Une ouais, espèce du de... publiciste, là, peut-être, qu'ils ont trouvé que ça serait trop rébarbatif, là, puis que ça n'encouragerait pas les ventes. Écoute. Je sais pas. En tout cas, c'est d'adon pour Ouais. là. Je me rappelais pas que la fin était downer de même. Là. Non, c'est pas downer, ça. Je vais dire, moi, je trouve ça downer parce que j'ai lu le livre, là. Non, mais je veux dire, c'est Ouais. la fin du vidéo. Là, Ouais. on finit quand même sur une note quand même Ouais. plutôt grave. Là. Mais Ben, c'est pas fini, mais on s'entend qu'il reste 4 oui, minutes. il reste 4 minutes. Mais je veux dire, pour ceux qui vont participer au groupe de lecture, ce livre-là, comme je dis, c'est le livre, ça va être le livre de fin de saison, là, parce que c'est costaud puis tout ça. Mais je peux vous dire que ce livre-là, là, c'est downer. Là. C'est la liste de Schindler, mais avec des neurodivergents puis des handicapés. Ideals. Even if you dress it up in New Age tie-dye, even if you dress it up as advocacy, it all leads to the same place. Non, moi, je pense qu'on parle all this was a de. long time ago, back when everything was in black and white. Oui, non, c'est We don't think le those- contraire. Là. Il présente vraiment, là, il présente sous le jour d'un bourreau. Là, c'est vu comme une réparation. Là, je veux dire, le gars, tu sais, c'est absolument horrible. Qu'est-ce qu'il a fait? Là? Il a été expert pour la cour pendant des années après, puis des affaires de même. Là. Fait que, je veux dire, aujourd'hui, là, en tout cas, moi, ma mère, elle a eu la chance d'aller à Vienne puis d'aller voir le mémorial qu'on voit là. Puis elle m'a dit que c'est ça qu'elle a appris là-bas, là, parce qu'au début, elle s'était rendue au mauvais endroit, tu sais, parce qu'elle cherchait le mémorial, puis ça a été déplacé au cimetière de Vienne. Alors que l'endroit, le pavillon, tu sais, où ce que Asperger a travaillé, puis tout ça, c'est là qu'il y a le mémorial là, qu'on voit en face. Puis aujourd'hui, c'est un théâtre, puis on y joue justement une pièce qui raconte la vie de Heinrich Grass, mais qui justement rétablit l'histoire, rétablit les faits, qui le présente comme le monstre qui était pour de Bon, vrai. une Là, bonne réclamation. ouais.
things anymore. We've changed. We've evolved. 1945 was 80 years ago. There are elderly people alive in Germany today who might have lost siblings to this program. And there are no doubt countless people who lost cousins, aunts, uncles, and neighbours. 80 years is less than an average lifetime. People alive today remember the rounding up and disappearance of disabled people from their communities. And in case that's not enough to bring all of this crashing home, in May of this year, 2024, in Mönchengladbach here in Germany, a residential home for disabled people was attacked. A brick was thrown at a window, and attached to the brick was the message, "Euthanasia is the solution." The far right is growing in support and power all over Europe, and especially here in Germany. These aren't yesterday's problems, yesterday's ideas. These are our problems. And we don't fight fascism by being unwitting circulators of their propaganda. So stop it. By the way, if you are ever in Berlin, you should check out this memorial. It's unfortunately kind of a bit out of the way, and as such, it's incredibly quiet. It's located on the site of the original headquarters of the Action T4 program, which is very fitting. However, it does mean that it misses most of the big tour groups. It's situated right next to the Philharmonic Orchestra house, somewhat close to Potsdamer Platz, and right next to Tiergarten, which is behind me. I highly recommend it if you're visiting the city. But you will cry. Ça Some semble people être le like crying on mémorial du vacation, I don't know. cimetière ou... Ok, non, c'est bon ça, moi, je C'est pense. correct. On en a eu assez. Ouais. Ça fait la sauce. Ça fait vraiment la sauce. Ça Là. fait la sauce. C'est pour ça qu'on l'en fait pas souvent, parce que ça nous Ah, taxe vraiment beaucoup. mais hein, ça prend de l'énergie, là, c'est comme... Ah. Tu sais, c'est comme qu'est-ce que tu veux dire, mais en même temps, c'est pas parce qu'il n'y a rien à dire. Tu nous envoies ça un petit face-to-face pour faire C'est pas... Ben oui. la conclusion de ce périple. Mais hein, c'est comme un stream de 8h10, je pense qu'on vient de battre notre record. Ouais, c'est ça. Ben, on a quand même pris des pas pires breaks aussi. Ouais. Là, mais ouais, non, c'était long, mais ça, je m'y attendais vu, Ouais. le contenu puis la densité, en fait. Là, qu'on allait. Ouais. Ça. Écoute, ça a de l'air con à dire, mais moi, j'ai comme une idée pour, je vais dire, une suite la semaine prochaine, vendredi prochain. Une vidéo sur la présentation des autistes dans les médias. Puis je me suis dit, tu sais, j'ai skippé le bout de Rain Man. Je me suis dit, je vais le plugger avec ça parce que, tu sais, on en avait déjà pas mal assez pour asseoir. Fait que peut-être. On pourrait peut-être, dépendamment du format, Ouais. on pourrait peut-être passer ça lundi, en fait, Aussi. comme approfondi, peut-être. Bah, Mais en ouais, tout cas, on fera. Ben, c'est quand même une vidéo d'1 heure et quelques. Là. On a déjà fait des Ok, CINE-MASSUE avec des vidéos de même. Là, fait qu'on checkera ça. Là. Ouais, ben, c'est ça. Mais, tu sais, des fois, on complète avec d'autres choses. Mais en tout cas, Ouais. on va voir le planning, mais c'est ça. Comme d'habitude, on va se voir lundi prochain avec le tout inclus. Donc, on va mixer un peu des actualités de la semaine, des articles, des choses comme ça, avec c'est ça, un sujet d'approfondissement qu'on n'a pas décidé encore. Là. Ça va être ça ou plus de tech. Là. J'ai encore des affaires mis de côté là-dessus, dépendamment. Ben, c'est ça, moi, vu la longueur de ce que je sais que j'avais là-dessus, je pensais que c'était plus approprié pour un cinéma-su. Fait qu'en tout cas, on checkera ça, lequel qu'on passe quand, puis c'est ça. Fait que, écoute, je pense qu'on est tous fatigués. On a tous. Ça a été une grosse soirée. Ouais, ça a été une grosse soirée. Mais je suis content. Je pense qu'on a encore, moi aussi. encore fait du bon contenu. Il y a encore des personnes qui nous ont suivis jusqu'à la fin. On remercie tout le monde qui a été merci là en beaucoup, tout ou en partie, qui chatte ou qui chatte pas, comme Ouais. d'habitude. On apprécie, en fait. Tout le monde. On apprécie notre auditoire. C'est ça, le fait qu'on ne fait juste pas parler entre nous deux. Ouais. Comme qu'on ferait autrement. Mais bref, c'est ça. C'est encore super agréable de passer la soirée avec vous. Puis,
Les lurkers Ça autant que les chatters. Tout le monde, tout le monde. Fait qu'on vous laisse avec notre tune habituelle de fin, tu sais, qui montre que, tu sais, nous autres, aussi, on a une secte, mais au moins dans la nôtre, il n'y a pas de facho. Y a-t-il encore du monde à raider à cette heure-là? Y a-t-il encore du monde à raider? Je pense que oui. Je pense qu'il y a No Comments Chick. Oui, il y a No Comments Chick. Fait que ceux qui veulent rester pour un raid, vous êtes les bienvenus. Fait que c'est... Cool. Donc, on se voit lundi prochain. Merci beaucoup. Prenez soin de vous et de vos proches. Passez une belle fin de soirée.